kai ho mānau mai, hono mai ki tēnei te kēmu tuatahi o tēnei taipai o ngā kura Rotorua te ika MΑORI. What everyone welcome in to this first match-up for the Northern Highlands Schools basketball competition between Te marenga nui o ngā tēnei koutou pāti. My name is Toby, and it's my privilege to be watching this one alongside all of you joining in across the nation. Two strong basketball sides, two strong basketball schools to open up the tournament. Araka Kalaman College, Araka That is, of course, Te Kura Māori o Te Kura Kōkiri. Te whānau, apologies for the slight error on our scoreboard there. Kura Kōkiri Māori. Te tākaroana. Tāhua nei mai I te matau. Te maui ki te matau me ki. Kura Kōkiri Māori with Te Kura Kōkiri coming out from left to right, Kalanan College. Mai te matau ki te maui from right to left. That is maui ki te matau from Kura Kōkiri. Kalanan College. Matau ki te maui. Numbers are hard at the whānau kia MΑORI mai. So get underway with Kalanan. Kia ana ki tua te raina torupiro me te torupiro tuatahi o te kēmu nei. Goes for the first three, just long, good rebounding in the end does come down for Te Kura Kōkiri Māori. Kura Kōkiri. As now they'll look to bring it up. Just reset beyond the three-point line. Little ball over the top. Kawhawhiti te raina tata nei. Ake rātou tonu te ronga will cross that near sideline, but it was off the defender's hand, so they will maintain possession. Tukua nei Kimuri anō. Nice zone defense here. Kalanan just looking to shut down the space. As now Kura Kōkiri Māori o Te Kōkiri driving through ki te tūkohu. Engari ka taua no kia Kalanan. Good defensive play there by Kalanan, just shutting that one down. Keeping that lead to 2. Good block there from Kōkiri. Engari ka whakawhiti no I te raina, no reira kia Kalanan tonu te rirohanga. Tino whakahirihira tēnei kēmu moe nei tima e rua. Important game for both of these two sides. Te kēmu tuatahi o te whakataitai nei. Moe nei te wā. Kia timata pai ai I o rātou mahi. This is a rātou mahi me ki. Kia tika te wetu te reo. Important game for both of these two teams. First one of the tournaments. They need to start their mahi as they mean to continue. Get off on the right foot. As we will see Kōkiri. Timata no. Mai te pai muri. So now they come up faking the three there. Looked like she was going to go for it. Was Hineromihi Beal in the end. They go for the 2. And now Kalanan. Kia no ana. All over the top. Kei reira tētai anō ki te taha MΑORI. Can't find her. Good steal. Te tāhai nā Kōkiri. Returning it back up the court. Me te kuru whakau hoki. And the layup. Ono ki te koere. Kore me ki. Ana I te timatanga I pirangi ai rātou. This is the start they were after. Kalanan. Katauana I a rātou anō, just settling themselves in. Little foul there. Te ahua nei. Ka hoki anō ki te paitahara. Come back to the sideline there to get underway once more. Kalanan keeping it in. Ai ki te kaiwa wau. Te ahua nei he hara anō. No reira koi nei. Te haerenga tuatahi o te kēmu ki te pai makawhi. The first trip of the game to the free throw line goes the way of Kalanan College.
Sets herself, puts it up, just comes up a touch short. Just a touch long again, and now Kokiri on the counter-attack. Huri ana. Te mahi ārai ki te mahi whakaeke, turning defense into attack. Whawhai ana mo te pōro me te hara hoki. Fighting for it, kei raro I te tūkohu, and they find the foul. Te ahu nei ko te nama, te kaumārua tērā. Looks to be the number 12 for Kokiri, heading to the free throw line. I believe that is Raywin Walker. Get the rebound to Kokiri. Now bringing it in. They look to go for the toru piro. Ahua roi taua wā, just a little bit long on that occasion. Now Cullinan. Kare no rātou kia whai piro I tēnei hauwha tuatahi. Yet to find points in this first quarter. Looking to spark something here as now they drive in from the right-hand side. Fantastic defensive work there from Kokiri. Me te wāhiki o kiko karangatia e te pai o Cullinan. And there is the timeout call from the Cullinan bench. Fantastic opening phases here for Kokiri as they take a 6-0 lead. Nō reira nei tētahi wā. O ngā tima e rua, ngā kaiako e rua. Te whakakoro, te whakatera tēnei o rātou tima e rua. Good chance for the coaches to give their team some opening encouragement. Just the early phases, but they'll be looking to build. Good chance to review, especially on the side of Cullinan. E pēhea rātou e whai whakautsu. How can they find a response to the strong start from Kokiri? Ka hokia nō ki te kōti. As Kokiri e rite ana ki a timata nō I hari te ohorere āhua poto ake tō rātou kōro I tērā o Cullinan. Not a surprise that their little discussion was a little bit shorter than Cullinan's. No doubt the encouragement from the kāko, just more of the same. Perhaps a couple more words of wisdom coming from the other bench. Now Cullinan take to the court once more. Kokiri bringing it in from the Paimuri. Zone defense once more from Cullinan. Katsuka no ki wainga. Whakawhitia ana ki te taha maui. Te maka ki raro I te tūkohu just loses control of it. And it will go Cullinan's way. Successful defense there for Cullinan. Opportunity to build something here. Little back and forth is now Cullinan. Now, just at the top of the key, she's trapped up. Can she get it away? She cannot. Scrapping for it on the ground. And it will go the way of Kokiri once more. MΑORI, te kura Kokiri. Mēnā koutou I mātakitaki I te whakataitai ā-motu I tērā tau, ko rātou tērā, tētai o ngā tino tima o taua whakataitai rā. For any of you who watched along with the National Secondary Schools Tournament last year, Kokiri, one of the stronger teams in that competition to my memory. Coming second. Fantastic lineup, plenty of players in the team of the tournaments. Ake reira tonu e tai o ngā kaitākaro no taua timara, and some of the players they've retained, the year 11s, the year 12s from that fantastic team of 2025. Reira kare koe nei te timatanga o tētahi taupaero atu
Tēnei kura no Rotorua, no doubt. The beginning of a fantastic year. Fantastic North Island campaign, looking ahead to nationals as well. For te kura kau Māori, te kura kau Kōkiri. Fon te koro kore no hau kia kiti tēnei tima no Cullinan College. I'm a little bit more of a stranger when it comes to this team from Cullinan. Yet to see them play in my various viewings of basketball tournaments across Aotearoa. Kura rongo nui, no huanga nui, mōhio tia whānui tia ana I taua rohera o te pai o rātau pūnaha kina. Fantastic institution out of Whanganui. Known very well in the region for their fantastic sporting systems. No doubt they will also have their eyes set on that national competition. Aotearoa Marama. Kōkiri. Kōkiri ana ki te tūkohu. Ka auaua tērā I tēnei kēmu mōku, koera tētai o aku tino kupu. Engari, koera hoki te ingoa o tēnei kura. Nō reira tērā pia kia rāhui tia taua kupu I te kimu nei kei pōhehe koutou. Pāna ki tāku e ki nei. Might be a bit of a difficult one for me in this game e te whānau kōkiri. One of my favourite words to use while I'm doing poi tūkohu. But of course also the name of one of the kura involved in this fixture. So perhaps I need to let that one aside, lest I confuse you. Tērā pia ka whakamahi atonu. Or maybe I'll still use it. Who knows e te whānau. I don't even know what I'm going to say half the time. There's now Kōkiri. Little step, ball out to the right-hand side. Me te whiu hoki. Fantastic drive into the baskets. Little pass off the right shoulder and a fantastic two as well. Fantastics all rounds. Kōkiri mā te waru. Cullinan. There. Tukupeke. The jump shot goes in, me te tahi, and ones for the tima no Whanganui as they get on the board here in the first. Tūrapa kairaro I te tūkohu. They get the rebound. They send it out to the left-hand side. Te toipa fakes the three. Kurupeke won't find it on that occasion. Squirts back out to the left. Te toru piro mai te taha maui. Tino tata. Reira e tai tohu pai mo ngā kaiako o Cullinan College. Some good promising signs there. No doubt for the Cullinan coaching staff. Rātou kai tākaro, kātu mai ana I te kaha, te maia. Terapia kua hua ngaro I ngā meneti ko ipa. Starting to show some good fight, some good strength. A little bit slow out the gates, but they are well and truly showing their class now as Cullinan look to get on the charge. Kia rātou anō te rirohanga, and once more with possession. 8 points to 2, the scoreline. Just a 6 points gap. E toru ngā minutes here toiana I tēnei hauwha tuatai. 3 minutes left in the first as Cullinan look to drive towards the quarter break and draws the foul. Reira ka hoki anō ki te pai makawhiwhi. Will return once more to the free throw line for Cullinan. Kai tākaro katoe, whakapaipai anei o rātou hu. Making sure to clean those shoes. I often wonder when I come to these whakataitai. Mehe mea he mahi tūturu tērā. He mea aronga pea. He mea ki aroa no rātou. I always wonder whether those shoes actually do need to clean, or whether it's just something to help them focus. Whatever it is. I'm not claiming to be a basketball or a footwear expert at te whānau. If you're looking for some classy kicks commentary, fortunately I'm not your man. There's now Kōkiri. Skua nō ki te kokona matau. Kia nō ki muri.
Pass into the right-hand corner as now they go back out to the top of the arc, driving through, can't find a way in. Cullinan sending it out to the left-hand side now. Tukua no ki te kokona, kia no ki muri. Got a hand in there to Kokiri, only gets as far as another Cullinan player. Te Kuru Whiwhi Toru. Wakaharawa, just a little bit too strong. And it will be back with Kokiri. Waru ki te whae, ngā piro noi ho te rerekētanga. Haru te mea kua nui ngā piro I tēnei hauwha, kua pai ngā tima e rui a rātau e ārai ana. Kua waua ki te whai te tūkohu, ki ngā tahataha e rua o te kōti nei. Hasn't been a big scoring first quarter, it's been a fantastic defensive one from both teams. Both Kokiri and Cullinan finding it difficult to get to the basket at both ends of the courts. Defense definitely the name of the game at the moment. Ngari ka hoki anō a Cullinan ki te pai makawhiwhi. Cullinan will return for the third time to the free throw line. Making good use of those fouls to work their way back into this one. And she nails it on the second point of call. Toru noi 9-8. 5 unanswered points for Cullinan, now just 3 the gap. Kokiri. Kokiri ana ki te taha matau. Driving to that right hand side. By the looks of things, drawing the foul as well. Naka timata no mai. Ka haere ki te pai makawhiwhi. And it will be free throws here. Kangana no, second chance here. Just a touch long, and now Cullinan sending up the right-hand side. The Kokona MΑΟRI looking to make her way through. Travel called. More good defense here from Kokiri. Just making it difficult for Te Kurangono Whanganui. Kokiri, katsuko no ki te Kokona MAORI. Kia no ki wainga. Driving to the right-hand side. Te maka. Ki runga no I ngā kai ārai. Lovely ball over the top of the defense. Draws the foul once more as Kokiri continue to pile on the pressure. Tātou ki te ari tētai whakawhiti no te pai o Cullinan College as we see a substitution coming in from the Cullinan College bench. Ka pēr here. Ia. E parone te āhuatanga o te kēmu nei. How can she shift the momentum here? And it is good for Kokiri. It's now Cullinan, the ball over the top, just a little bit strong. Kokiri will get to run it up once more. Te aho nei kua huri a Cullinan ki te tangata. Looks like shift from Cullinan to a man defense. Just looking to shut down those options as now do transition into a zone. Kokiri wanted the toru piro. Ka pā noa I te tūkohu. Just hits the rim and comes back out. Ka noa Cullinan. Cullinan. Huri ana. Sukuana. Kokiri ana. Spinning, passing, driving, wanting the possession.
ai ki te kaiwa wao. Kia kōkiri ke. Now kōkiri. Ball over the top, gets underneath the tūkohu, looking for the kuru whakau. Can't quite find it, Cullinan me te tāhai. Kōkiri, putting the pressure on high up the court, me te hara hoki. Kei reira te ngāo o tēnei tima no Rotorua, seeing that energy from this Kōkiri side. So let's put the pressure on high up the courts. And that will be Cullinan to get underway from the baseline. Well controlled, just keeping it inside the half. The Torupiro mai te taha mātou, neti noa. Nothing but net from the right hand side. Te Torupiro tuatahi o te kēmu nei kia Cullinan College. Kōkiri looking for it, me te tai hoki and ones. Fantastic composure, just held the ball up, popped it in, got the call. Chance to answer three with three of their own. Kōkiri retaining possession, te Torupiro mai te taha mātou, fantastic, mahi tūrapa kei raro i te tūkohu, engari i naia nei kua tau, kia Cullinan. Mai te taha mātou anō. Tukuna tonutia e hoa mā. If you can get one, why not go for two? Cullinan happy to put it up. Now it will be Kōkiri. Whā te kaunga he kona e toi ana i tēnei hauwha. 40 seconds left now in the quarter. Kōkiri ana ki te tūkohu, goes around the outside. Me te tūrapa hoki. E rua ngā piro anō. Me te umere hoki no te pai. And a chair from the bench. Absolutely loving that one. The pai. Te kura Kōkiri. Cullinan now. Looking to respond. Good pressure. Once more from Kōkiri, forcing the mistake. E whānoa ngā hekona e toi ana. Might see a little Hail Mary pass here from Kōkiri. Get it in and get it up. And they do. Here it comes. Oh, no need. Why send the long ball when you can just drive it all the way in? Kōkiri. Te whakamutunga pai ki tēnei hauwha tuatahi at the end of the first. Kura kaupapa MāORI o te kura Kōkiri. Mā te whitu ki runga i a Cullinan College. Up by 7. Nō reira ka pakukata. We'll take a quick break and go ki anō ki te hauwha tuarua.
Tau mai hoki mai anō e te whānau ki tēnei te hauwhātua rua. Ke mūnei kei wainga i a te kurukaupa Māori o te kurukōkiri. Rātou ko Cullinan College. Tino tatu tino hikaka te hauwhātua tai kua hipa. Te tima no Rotorua e tōana mā te whetū. Kau mārima ki te waru. Welcome back e te whānau to this, the second quarter of action between te kurukaupa Māori o te kurukōkiri and Cullinan College. Fantastic close first quarter of play. Team from Rotorua up by 7, 15 points to 8. Ngari reira tonu a Cullinan. Whakaatu mānei o rātou tino pūkenga. Tō rātou mai o hoki. O reira kore e kore. Ka rite rātou ki te whaiwhakautu i tēnei hauwhātua rua. Don't get the scoreline for you at te whānau Cullinan. Showing their strength, showing their skills in that first passage of play. They'll be coming out with some fights, ready to find a response, and that's a good start. Drains the makawhiwhi. Ka pēr hia te tuarua. Te mihi o ki ngā kaiwa wao. Kua tai mai ki tō tātou nei kaupapa mai kore ake rātou. E kore tēnei whakataitai, tēnei hākinakina. E tū no reira me ka tuki a rātou ka tua te tūapapa. O tēnei whakataitai, o tēnei hākinakina. And a big shout out as well to all of our referees who have come along to support this fantastic kaupapa. Without them, this tournament and indeed this sport would not be able to go ahead. So we do give a massive thank you to all of our amazing tāne and wahine i te kiwi kiwi. Cullinan looking to put one up there. Can't quite get it in. Mai te Papamuri. This Kōkiri bring it back. Ooh. Te Pōroki e pirori mai nei. Te kōtsu ki te tahamatau. And the ball as well rolling in from the courts to the right hand side. Just making a guest appearance. There's Kōkiri with the makawhiwhi. Ka tika te tuatahi. Took a little bit of a journey to make its way in, but the first one is good. Katikoki the Tuarua and nails the second one. As that 8-point gap is restored, and here come Cullinan. Defensive pressure from Kōkiri. And they do well. Kia rātou tonu te riruhanga. Now they pop it in Kōkiri. Whakatau ana i a rātou anō, just settling themselves down. Te makapangapanga ka hoki anō. Ki te tope o te raina toru, pero mai te taha mau I neti noa. Nothing but net from the left hand side. They reset out to the top of the arc. Shifted it across and banked it. And now it will be Kōkiri once more. Mai te Paimuri. As they send it in, pop it over the top. Tuanoki Wainga. Getting to force their way in, looking to switch it back over the top. Cullinan. Hoki anō ana. Whakawhiti ana I te mahi ara I ki te whakaeke, looking to turn defense into attack. They will draw the foul. Tērā pēr kia tūpato. Te kurukōkiri ki tērā ahuatanga kai whakapaparawa. Ngāhara I tēnei hauwha tuarua. Might just be something to look out for there for Kōkiri. Indeed on both sides in fact. Lest those fouls stack up here in the second. Cullinan. Crosses over. Tetsuku ki te tatanei. Sent to the near side, just a little bit strong. Will be Kōkiri mai te paitahe tai whakawhiti uru mai ana ki te kēmu no ngā pai e rua. Substitutions coming in from both respective pitches here. Now they pop it in. Kōkiri. Live into play. Hoki anō ki Wainga, ka tuku ki te kokona. Quick passing. Te kaha ki o era hononga kei Wainga I ngā kaitākaro. The strength as well of those connections between the players.
Cullinan look to bring it back, just losing it. Kōkiri can't quite control it. Pura e tai āhuatanga e tupu ai. E tēnei whakataitai I ngā kēmu e haere ake nei. Something we'll see strengthen perhaps in the rest of the tournament. Koera hononga te wairua me ki kei wainga I ēnei tima. Whakaake ai. Mā te tākaro tahi. Mā te whakamahi e rā pūkenga. Strength of those connections. The team spirit, should be said, will continue to grow throughout the course of this tournament as these players continue to play together, continue to work on those set plays, on those zones, find experience on the courts to build what they've trained so hard for over the course of the year. And Defano, that was not lag, that was just me taking my time to come up with the words. There's now Cullinan looking to keep it in. Engari ka hoki anō ki te kura kōkiri mai I te pai muri. It's difficult at te whānau, 9:30 in the morning, I'd call that early. And as I say that these teams will continue to improve their play and get faster and quicker throughout the course of the day, hopefully for your guys' sake. Commentator might be able to do a little bit of the same. No mai te pai muri e whā ngā whakawhiti no te pai o Cullinan College. 4 substitutions, almost a full team rotation. Te tima no Whanganui. Tēnā pia hei āwhina I tēnei mahi ārai. Maybe just boosting this defensive set. It's now Kōkiri. Whaiarana ki te tūkohu, finding a way to the basket, keeping it in. Then mahi. Surapa the rebounding. E te hara hoki and the foul. Love the little over the head. Caught the ball, just flicked it back. Almost managed to find a way in from the Papamuri. E te pai te rau e hoki o tēnei pai. Te kura kaupu Māori o te kura kōkiri. Ka hapaka tēnā. Ka hāwhina ana I o rātau hoa ki te kōti. Fantastic work as well from the Kōkiri bench. Strongly encouraging, assisting their teammates out on the court. Showing plenty of support as now Cullinan. Can't quite find a way to respond. Here come Kōkiri, lovely defensive work. Gets up. Kia whakahōtaitai I taua Makara. Kōkiri anō. Another guest appearance. Me ngā pūkenga. Whana poikiri hoki. And some football skills from Kōkiri to clear that one out. Over on the court it is Cullinan. He te rirohanga. Tuku anō ki wainga. Orupiro mai mua. Pānoi te Papamuri I nai nei kura Kōkiri. Mai te kokona matau from the right hand side. Te āhua nei. Ka mautonu rātou ki te pōro. Looks like they will maintain position. Ooh, tata ki te tāha I nā Cullinan. Kei reira tonu. Get out of jail there for Kōkiri as now they look to drive. Little underhands. Scrapping on the ground, Cullinan, little crossover, here they come. Beats 1, beats 2. Katsuki te taha maui. Okia no Kimuri. Steps up the left to Kurupeke. Can't quite find the jump shot, but fantastic transition play there from Cullinan. Kōkiri now. Haere mā wainga. Make their way up the centre. Mai te Papamuri. Whawhai tonu ana mo te tūrapa.
Kua tuohu te kaiako o te kura kaupapa Māori o te kura kōkiri. Tērā pia nā te au we. You can see taking a knee, crouching down the coach for Kōkiri. A little bit exasperated, but in the end it is his team with the free throws. Ai te pai makawhiwhi anō. And it is good for Kōkiri. It's now Cullinan. Mga minutes ia toia nei tēnei haurua tuatahi. Kare kore kāna whetau wā mā rātou ki te whai whakautu I mui te hauruatanga. Still 5 minutes left in this first half of play. Plenty of time for Cullinan to find a response before the break. It's now Kōkiri. Te makarewa, te makaroa. Te hopu hoki. Kia rātou tonu te kuru whakau mai te papamuri e rua ngā piro anō. Ki te kura Kōkiri. Cullinan. Whakapōturi ana. Tō rātou, tā rātou mahi. Kia tika te wete reo. Te āme te o. Just slowing down their mahi. In the end, can't quite keep a hold of it. It will be te kura Kōkiri once more. Makes her way around, drives to the baskets. Whawhai kei raro I te tūkohu kua tau kia Cullinan. Kuru whakau. Layups, both ends of the court, not quite finding the mark as here come Kōkiri. Ka hoki anō ki muri. Ka reo e ohorere mehe mea he toru piro kei te haere. Won't be surprised if we see a 3 coming up. Both teams trying to drive towards the basket. Haven't seen success. Ko tāku e te whānau. Hei aha te oma. Hei aha te panga. Tuku noa. Leave the running, leave the dribbling. Just put up the shots. Kari tērā pia nā taua whakaro. E kore ai au e eke ki te taumata o e nei kai tākaro. Perhaps because of that sort of mindset combined with my skills, I might not ever get to the level of the kai tākaro we're seeing on the court at the moment. There's now Cullinan. Puts in the shoulder. Here's that toru piro. Prophetic stuff from the commentator. Good job, young man. A little bit long. Kōkiri anō mai te paimuri. Ngā minutes me te hawhi e toi ana. As now they put up another 3. Neti noa mai mua. Me te mea nei he tiro ke roto I ona I auraki. Ice in the veins from out the fronts. As Kōkiri press their advantage. Good defensive set once more from Kōkiri as now. Cullinan with the steal, getting it back in field. Te kuru whakau e rua ngā piro anō. Ki te kura kaupapa Māori o kura Kōkiri. Rua te kaumā waru ki te iwa. Here come Cullinan. Kuru peke. Just off the mark. Kōkiri. Mai te papamuri anō. Tā te kaiwa wāwe ki nei. Nā ka timata nō mai muri. Kia Kōkiri tonu te rirohanga. Ko te āhua nei he wā heki pea kua karangatia e te pai o Cullinan. Looks to be a timeout called from the Cullinan bench. Kare kore kapaku wānanga. E te hauwhākua ipa kūaua. Engari ka roa tonu te kēmu e toi ana. No doubt a chance to discuss that. Quarter just gone. It's been a tough one, but plenty of time left here for Cullinan. No doubt they'll be full of belief. Ka paki whakatātātou, ka hoki anō a kua nei.
Kia noa yeah, oh my goodness, rough start there for the commentator. E hoki anō ana. Ngā tima e rua ki te kōti nai nei, both teams making their way back out onto the court. Te whānau kaua wa tēnei mahi. Te kura kaupa Māori, te kura kōkiri e timata mai te pai makawhiwhi. It will be kōkiri to get us on the way from the free throw line. You'll send that lead just a little bit further. Just a touch long. Cullinan. Nei te aheinga I pirangi ai rātou. This is the opportunity they were after. Chance to build some momentum heading into the half. Te kuru peke. Te tūrapa. Kātika hoki. Sino matara tērā nā te kura o Cullinan. Nice and aware there from Cullinan College. Saw that rebound come down, got onto it and popped it up for the two. Is now Kōkiri. We're going to answer twos with threes. Tsukunoki weighing up, puts it up, gets it to go. Here come Cullinan. Popping it over the top. Driving. Going to get it up, can't quite do some. Kōkiri. Te makarewa. Toipa mai tōna wai maui. The little step off the left foot. Te tūrapa kei reira tonu. Kōkiri. Kuru peke. Still with Kōkiri. Sends one down off the Papa Mooney. In the end, it comes down with Cullinan. It was all Kōkiri there for a second. Good defensive pressure. Mai ngā wahine no Whanganui. Kia ārai ai I taua whakaekingara. Lovely work for the team from Whanganui to shut down that attack. Kura te tei painga tērā pēr mō ngā kura kaupapa Māori, I ēnei mo whakataitai, te aheinga ki te kōrero huna. Kāre te nuinga o ngā tima ke atu e marama I te reo Māori. Kāre ia whakapākea hoki I tēnei pāpāhotanga I tēnei kōrero koutou e mātakitaki mai ana, te hunga reo Māori ka marama te koutou ki tāku ki nei. Engari he momo painga tērā. Ki te tuku I ngā whakatenatena ngā whakaro, engari kāore ngā hoiriri e marama. Nō reire mehi ana ki te kaiako o te kura kaupa Māori o te kura Kōkiri. Whakamahi pai ana I taua āhuatanga rā. As now Cullinan. Switching, stepping. Whakawhiti ana I te pai wehe. The little Benji Marshall behind the back. Please get it in. Oh my goodness, that deserved two. That pass alone was spectacular. As now Kōkiri. Kuru whakau mai te tāmau we, kari ai whai te neti engari ka whiwhi. Ke ngā maka whiwhi e rua. Instead will receive two free throws. Nails the first. Te ahua nei kua he te honga kai ārai. Nō reira kangana nō a Katsika hoki. And she nails it. Toru te kau mā whā. Te kau mātai 34 now plays 11 as Kōkiri. Cullinan just batting that one away. Engari kia Kōkiri tonu te rirohanga. Toru piroa no Katsika hoki mai mua. And another three attempt lands for Kōkiri.
Tērā pia te ōrere hoki o te pai, kauri rātou I tino kite I tērā toru piro, e haere mai ana. Bit of surprise as well from the bench. They didn't see that one coming. It was a bit of a surprise shot. She just put it up and she nailed it. Toru te kaumā whitu ki te kaumā tai, 37 plays 11. Te kaumā ono ngā minutes e toi ana I tēnei haurua, 16 seconds. According to the shot clock, as Cullinan will look to finish this one strong. Okay, reira te ngao. No te whai o Cullinan. There's the energy from the Cullinan bench as they look to bring it. Here come Kōkiri. Toru piro mai te taha maui. Tata, ngari ahua roa rawa. Cullinan. Ngari koira te whakamutunga o te haurua tuatahi. That is the end of the first half here. Ko te kura kaupa Māori o kura Kōkiri. Toa ana mā te rua te kaumā ono ki runga I a Cullinan College. The team from Rotorua up by 26. No. Kaiwa Wild says, in fact, te hoa mā. E mahi anō tā tātou. That is the end of the quarter. Unsurprisingly, same scoreline. I won't repeat it to you, e te whānau. Nō reira ka pakawhika tā tātou. We'll take a quick break, e te whānau. And we will be back soon. Top rangatahi go head to head. Watch live and free. Winter tournament streaming live ki MΑORI Plus me YouTube. Want to catch a fuel bargain with Pumped at Caltex? Scan your Caltex app or AirPoints for 6 cents off per litre every day. And you can show your Super Gold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better.
The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Nau mai hoki mai anō e te whānau ki te haurua tuarua o tēnei kēmu pai rā atu. Kei wainga I te kura kōkiri rātau ko Cullinan College. Kia ora kouana, welcome back to this second half of action. What has been a fantastic matchup between the kura koupu Māori o kura kōkiri and Cullinan College. Ko te kura no Rotorua. E tō ana mā te rua te kaumā ono. Puru te kaumā whitu ki rungi te kaumā tahi o Cullinan College. The team from Rotorua up by 26. 37 points to 11 over the side from Puanganui. Reka we whakapono noa ki tauata tauranga. Don't just look to that scoreboard e te whānau. It has been in fact a fantastic encounter. Kare kore ka pera no te haurua tuarua. No doubt more of the same here in the seconds. Cullinan will be believing if Kōkiri can get a run and put some points on, why can't they do the same and make their way back into this one? It's Kōkiri ka tīwata pai I tēnei haurua tuarua. Te kuru whakau e rua ngā piro anō. Great start to the seconds. Layup gets them 2 more. Cullinan. Kōkiri ana ki te tūkohu driving towards the baskets. Travel calls. So it will be Kōkiri mai te pai muri. Kia tīmata anō. Kōkiri. Atu ki te taha MΑORI. Kōkiri ana I te kokona driving in from the kokona. Ka hoki anō ki muri. Great defensive pressure here from Cullinan, the man defense. Piling on the pressure, forced to put the shot in from the right-hand side. Great set. Cullinan. Koira te whakautu I pirangi ai rātou. That's the kind of defensive response they were after. Great pressure. All over the top now. Katsuki Raro I te tūkohu gets it in and underneath the basket. Fantastic layup. E rua ngā piro kia Cullinan. They've waited a long time to get themselves back on the board. They've done so. Now they have the steal. Here's the momentum for Cullinan College. Kuru Peke. Te tūrapa mai te papamuri e rua anō. Jump shot, rebound off the backboard. 2 more. Kia mataara ki tēnei tima no Whanganui.
now Kōkiri. Kia no ki muri. Tohi pa. I te kuru whiwhi toru me te Kōkiri e rua ngā pero anō ki te kura Kōkiri. Faked the 3. Drove in 2 more points. 41-15. Cullinan te makapangapanga. Pānui tia mehe puka puka red like a book for Kōkiri. Can't quite get the finish. Does Cullinan get a second life? Cullinan. Se kua no ki te taha MΑORI kuru whiwhi toru. Touch strong. I reira no te tūrapa. Looking for the foul. Was a little push in there, ai ki te kaiwa wao. O reira, kauki anō a Cullinan ki te pai makawhiwhi. Takaroa ki te pai taha nei. Kau e whakarongo noa ki tēnei kaipapa o kore mōhio e te whārau. Cullinan. Kuru whiwhi toru ka rere noa ki te taha matau. 3-pointer just flies out to the right. It's now Kōkiri. Following their namesake, driving through Cullinan. Kaore rātou I te whekai ki taua taunga rā don't seem to agree much with the decision. But it will go the way of Kōkiri. Kōkiri resets, popping it over the top, driving, popping it up. E rua ngā piro anō. Anei te pai o tēnei tima anō Rotorua tō rātou kaha ki ngā tātaha e rua o te kōti. O rātou pū ki ngā ārai. O rātou pū ki ngā whakaeke. Ka ngui ngā tapu kei a rātou. Hei tino wero e ngā hoariri. There's now Cullinan. Out to the right-hand side, stolen once more by Kōkiri. Te makarewa. Lovely work from Cullinan to get up and stop that one. Still showing their defensive quality here at the tima no Whanganui. Cullinan. Makapoto. Ka tuku ki te koko na matau. Toru Pero. Puts up the 3 from the right-hand side. Great ambition. Will remain with Cullinan by the looks of things. Cullinan. Sneaky stuff. Kōkiri didn't know they were back underway. In the end. In fact, it is back with Cullinan again. Neri ko tāhai tia. Te kura kaupa Māori o kura Kōkiri. He kēmu tēnei tēnei tā ki te taha. Turning into a tennis match side to side. The ball changing hands. And then Cullinan will now have a chance to find response. Te makarewa ki runga I ngā kaiārai. Ka whakawhiti te pai muri engari no te ringa nā te ringa mea ki o tētahi o ngā kaiārai no reira kei a Cullinan tonu te rirohanga. Taku mihi taku aroha nui ki a koutou te hunga reo MΑORI whakarongo mai nei ki tēnei kaipapāho me te nui o āna he a wete reo nei. Ka rekore ka etai o, ka o etai a, ka ki etai I era āhuatanga katoa tēnā whakatika mai engari ki a MΑORI. Is now Kōkiri. Up the left-hand side, me te harahoki and the foul.
Timata no mai taua tahara. He comes back in. It's now Kokiri. Oh, the little shuffle step. Me te tūra pā te kuru whakau mai te papamuri. Whā te kau mā whitu I nai nei. Here come Cullinan, ball over the top. Kokiri with another great steal, great read at the back for Cullinan. Te kaiarai ko taha I te poro, lovely work. Heads up play for the Wahine no Whanganui. Ia te ue tātā mai ana I Tāmaki Makaurau as the rain pours down here in Tāmaki. Nice cozy morning. Beautiful Saturday to watch some basketball. Relax on the couch. E te miharo ki te whaia hainga ki te mātakitaki e nei whetsu tāreke. E nei whetsu o a pōpū e nei mahuri tōtara me ki. Ki a tātou rorohiko, a tātou tiwi. Nō reira me mihi katinga ki a whakata MāORI Plus. Pāpāhua nei tēnei pataitai katoa ki ngā kokona e whao te motu. E kore te puno ngā mihi e mumeti ki a rātou ki a koutou katoa. E tautoko mai nei. I tēnei o ngā kaupapa. And it is a real privilege to be able to watch these fantastic fixtures, these rising stars, live and on demand on our computers, on our TV screens across the nation this beautiful Saturday morning. So big shout out to Whakaata MāORI Plus, broadcasting all of these games live and on demand. We will continue to thank them for all of their unending support of this fantastic competition. It's now Kokiri. Ball out the back door, the Benji Marshall. Ka tākaro ngā wāzi te pōnei, engari tērā pēr ki a mātakitaki mai rātou I tēnei kēmu. Warriors play tonight, they might want to watch this one, get a few skill tips. There's now Cullinan. Neke ana ki I te pōro. Tuku hoki mai te taha maui ka Rotorua. Kokiri on the return, te kuru whakau e rua ngā piro anō. E rere ana tēnei tima no Rotorua, te taha haukainga me ki the home sides. Of course, this fantastic competition being hosted on the shores of Lake Rotorua. Finding their flow is now Cullinan. Kapua nei tētai whakautu, a ka whai hoki te hara, looking for a response. They find the foul, fantastic fight from Cullinan College. Kai whakawhiti. Uru mai ana I ngā pai e rua, substitutions coming in from both benches here. Cullinan. Te kuru peke. Ai ki ngā kaiwa wao kua haere. Referee says it's a travel. As now kura Kokiri. Timata no mai taua kokona rā. Get us underway once more from that far corner. Bringing it up. Whakatauani a rātou anō, whakawāna I a rātou kōwhiringa, settling themselves down, weighing up their options. Cullinan whawhai ana mo te pōro, katsuku ki te taha matau nei, te toru pero. Kāua poto I taua wā I nei Cullinan e hoki anō ana. Crosses over. Sends it back. Kuru peke. Mai te papamuri. Taku mai wiwitanga e whakararu nei. Taku mahi pāpāho te manako nei. Kāhua areare ake taku ihu. Hei a tōna wā. Kokiri. Huri. Kokiri. Papamuri turns, drives off the backboard. Can't quite get it to go. Ako te ahua nei. Ka taua no kia Cullinan.
Just a little foul there from one of the offensive players. Cullinan. Little crossover. Ka pīrore noa ki tū o te Paimuri. Just rolls beyond the baseline. It's now Kōkiri. Just taking your time, couple good spins as now. Te makarewa ki rungi ngā kaiārai. Te kuru hoki. There's now Cullinan. Katsukua nō ki te taha maui, ka hoki anō ki te taha matau. Great back forth passing, finds a way, gets the shot off. Te tūrapa ka tuku anō me ngā piro e rua. And the 2 points, fantastic interplay, good fights. Kei raro i te tūkohu e te hua hoki. E te mi hoki ki te pīngore o taua tangata e toro ana ki muri i te tūkohu. E whakaeke nei a Cullinan. And a shout out as well to the guy stretching behind the basket being attacked by Cullinan. He's got the band out and that's a level of flexibility I don't think I could ever attain to. Goodness me, yeah, hoa. Gymnast in a past life potentially. There's now Cullinan. Wai te taha maui. Can't quite find it. Here come te kura kōkiri. Tino mō rea rea in transition. Kōkiri. Tohipa mai tōna. Wai maui me te kuru peke hoki. And the jump shots. Banks another 2. One of the 3 to Cullinan, still with the Rirohanga. Wanted the foul, couldn't quite get it. Te mihi hoki ki ngā kaitautoko katoa kua tai mai ki tēnei kaupapa o tira ki ngā kaitautoko o Cullinan. Hoi hoi tonu ana, karanga tonu ana, ngāo tonu ana. Hei whakatua rā, i tō rātou tima. Big shout out as well to all of the supporters who have come along today and especially to that Cullinan sideline. Still loud, still cheering, still supporting their team. Lovely to see the way the hapori, ngā whānau, ngā hoa, oe nei tima e rua, i karapoti nei a rātou. The way they get around them, the way they support them. It really is a beautiful thing. It's now Kōkiri. Resets once more. Te kuru whiwhi toru. Off the rim. Cullinan. Hoki another little 1-2 step. Puts up the 2. Can't quite get it. Another backdoor pass from Kōkiri to keep it in play. Kōkiri, kurupeke, MāORI. Rima te koima iwa ki te koima whitu 59, plays 17. Ball over the top for Cullinan. Can't quite get it to go, Kōkiri. Tau with the hamatau tonu. Nice little shield, gets it through, can't quite get it to go. Whawhai ana kei raro i te tūkohu. Tērā pia, koira te whakamutinga o tēnei hauwhā. Tuatoru, that is the end of the third quarter here, te whānau. Ka hoki mai a kua nei.
Tēnā tātou e te iwi, nau mai hoki mai anō ki tēnei te hauwha whakamutunga. Tēnei kēmu kei wainga i a Cullinan College rātou ko te kura kaupa Māori o kura kōkiri. Toru ngā hauwha paero atu kua hipa. Kore ka pērā anō tēnei hauwha kei te haere. Kia ora everyone, welcome back to this, the final quarter of action between Cullinan College and the kura kaupa Māori o kura kōkiri. Kōkiri that is, not kōriri. Fantastic 3 quarters with Poi Tūkohu kua tākarotia. Kore, no doubts. Ka pēnā nō te hauwha e haere ake nei. The quarter to come will be much of the same. Kōkiri. O te kaumatai, te kaumawhitu. 61 now playing 17. Te kuru whakau e rua ngā pero anō. Another couple. There's now Cullinan. Ki anō. Cullinan. Te tūrapa with the rebounds. Me ngā piro hoki and the points. Lovely work there from Cullinan. There's now Kōkiri. Hoki anō ana. Making their way back once more. Looking for a little up and under, just drifts behind the Tūkohu. Ko hoki amno, te kai kāmara. Cullinan. Off the right, cross to the left. Kia anō ki muri. Atuku ki te kokona MΑORI. Te kuru whiwhi toru neti noa mai te taha MAORI. Nothing but net from the left-hand side. I honestly don't think the bench gave that one enough credit. That was an absolute beauty. From the left-hand side by Cullinan College. All over the top from Kōkiri, and it is good. So now here come Cullinan. Kua anō ki te taha MAORI. Era pia he toru piro anō e haere mai nei. A little bit robotic, as I say. We might see another 3 points coming here. Ki hau nei, mena I tika te mea tuatahi, tukuna anō, ngana tonu. Race back to control it, beautifully done by Cullinan, spins away from the challenge and draws the foul. Mai tika ana nā Cullinan College. Kia mau tonu ai ki taua pōro. Cullinan. Lovely little interplay. Back to the centre. Kōkiri ana ki te Tūkohu kua ngarui ai a te pōro. Engari kia rātou tonu te rirohanga. Cullinan. Crosses over, switches, beats one, beats two. Kuru Beke can't quite find it. Shot clock sounds back with kura Kōkiri. Very Cullinan. Whakaatu mai ana I o rātou pūkinga I nei showing their skills. This team are from Whanganui. Here come Cullinan. Just setting themselves. Gonna drive in, little short ball, still driving. Whakaatu mai ana I tō rātou kaha. Tērā pia koira tētai āhuatanga I koro ai ngā kai ahomeki I taua hauwha. Kia whakamai rātou I o rātou tinana. Kia ahua kaha ke kairaro I te Tūkohu. Seeing some good physicality here from Cullinan College here in the fourth. Might have been something they spoke about in the huddle. Just looking to use their strength, use their power in and around the baskets. Just
Just try and upset things here for Kōkiri. Mahi tūrapa. Hai tonu ana. Te kura Kōkiri. Lovely rebounding. And the quick hands. Te aua nei karia I hopu I te poro. I pā noa. Looked like she didn't even catch that one. Just passed it on. Off the backboard and in. Cullinan. Just float that one over. Cullinan, get it back in. Well controlled. Te toi bai te toru piru. Tukua no ki muri. Little handoff. Here comes the three. Mari ka rere noa ki te taha matau no reira ka timata noa te kura Kōkiri. Mai te pai muri. Pai taha me ki. Kai wa wau. Kua ku nei, kua ki nei, he hara. Nā tētai o ngā kai ārai. Nō reira tērā pēr ka hoki anō ki te pai ku tautuku. Ka hoki te pai muri ke. Pass over the top. Now with Kōkiri. Huri ana. Kuru ana. Cullinan. Space opens up. Can she find the kuru whakau? Tēnō tata engari I reira noa Kōkiri. Another backdoor pass. All of the skills on display. Me te kuru whakau hoki e ru ngā piro anō kia Kōkiri. Ia rātau e uru ana ki ngā whitu te kau as they enter into the 70s here. Whitu te kau mātai ki te rua te kau mārua. Reira mi ka tika anō ki ngā kaitau toko katoa o tēnei kaupapa. Ki Apollo Projects, Bailey's, Caltex, Nativa. Otago University, mihi ana ki a rātau, anchor. Rātau katoa e tautoko mai nei tēnei whakataitai o tira I nei rangatahi ki a tai ai e rātau te tākaro. O rātau hākinakina ki tēnei taumata taitai rau atu. Nō reira ki a rātau ki a koutou katoa te tūwa papa. Te nuinga o ngā hākinakina rangata I Aotearoa whānui e mihi ana. Big shout out of course to all of our sponsors, Anchor, Nativa, Bailey's, Apollo Projects, Caltex, Otago University, perhaps trying to find some tauira for 2027. All of our fantastic sponsors who support our rangatahi, allowing them to play their sport at this high level, allowing this competition to go ahead, laying down the foundation for so many youth sports across Aotearoa. E mihi kauana ki a koutou katoa. Looks to get it in, can't quite do so. There's Cullinan with the tāhai. Only gets as far as Kōkiri once more. Maka panga panga. Kōkiri ana ki te tūkohu. Cullinan keeping it in. Great pass. So here come te tima no Huanganui. Maka rewa ki rongi te kai ārai. Kuru whakau e rua ngā piro anō. Lays it up. 2 more points. As Cullinan continue to push here in the 4th quarter. They've come out strong here. Have te kura no Huanganui. Cullinan. Tonu ana ki tēnei taha maui. Keeping up the left-hand side. Now te toru piro mai mua. Gets her own rebound. Gets it in from the left-hand side. Te toia, te whai, te neti.
Nei whakawhiti uru mai ana I ngā pai e rua. Substitutions coming in. By the looks of things from both benches, here come Cullinan. Tsuki Runga no. Once again looks for the shot over the top. Can't quite get it to go. Kōkiri. Ketoipa. Kurupeke. Keeping it in. Sukuna te toru piro e Homa. Just put up the three, why don't you? Instead, the sensible choice. Kōkiri ki te netsi. Me te Kurupeke. Ei whai ngā pira e rua anō. O tōna tima. Cullinan. Stolen once more by Kōkiri. On the return, Kuru whakau. Whawhai tonu ana kei raro. I te tūkau, koira, tētai āhuatanga e ki tēnei tātou I ngā tima e rua. Te mau tonu ki tērā ngāo ki tērā hikaka ākua te roanga o te kēmu. Something we're seeing from both teams. The ability to maintain that energy, maintain that intensity despite the length of the game. Tērā pērā koira te āhuatanga o te rangatahi. I ngaro ai a tātou ko āhua peke ki haere. Maybe that's paki ki haere me ki. Maybe that's just one of the beautiful things of this age group. We start to lose as we get a little bit older. That endless energy. Kore ka tino awhina tērā I a rātou I ngā rangi e haere mai nei. Makarewa, ki runga no I ngā kai ārai, ka pānoa I te papamuri. Ani kei reira no te tūrapa. Ka tau tonu ki a Cullinan. Looking for the up and under, gets it to drop. Tērā pēr me te tahi. Is it a bit of an and one situation here for Cullinan College? Wairau atu. Ka hoki anoa Cullinan ki te pai makawhiwhi. They will return once more to the free throw line. Here come Kōkiri. Nice little step. Cullinan with the sneaky steal. Kauria I kitea. Didn't see it coming. Made good work. Another little interference from the boys on the sideline here. Hōma kia tau. Here come Kōkiri. Ball back into the centre. It's caught up. And in amongst the Cullinan defence. Te ahua nei he hara nā tētai o ngā kai whakaeke. O reira kataua no te rirohanga ki a Cullinan. Te ahua nei kāre tātou e ki te tētai whakawhitia no te pai te kura kaupu Māori o te kura Kōkiri. Kei reira te kaiako e noho hāneane ana ki ngā turu e rua ko rāhui tia mō ngā kai whakawhiti. No reira tērā pēr koe nei te tima e whakaoti ai I te kēmu nei. Cullinan with the second free throw. Ahua tō mua te timatanga nā ngā kai ārai. Looks like defense was a little bit quick restarting there. But it will be with Kōkiri. And my fantastic prediction that this Kōkiri lineup would finish the game is immediately proved wrong. As we see e tai kai whakawhiti no tō rātou pai e uru mai ana ki te kēmu. Kōkiri.
A one-hand windmill across to the left-hand side. Thought about the three. Ka kōkiri ki te tūkohu e rua ngā piro anō mai te whapamuri. Tai te meneti. E te hawhe e toi ana I tēnei kēmu. Minute and a half left as we see the extra opportunity here for Kōkiri. Steps up. Almost gets the rebound. Here come Cullinan. Sukuano ki te taha maui. Looks to get it up. Can't quite do so. Turning, spinning, banking. E rua ngā piro anō kia Cullinan College. Kua rawe rātau I tēnei hauwha whakamutsunga. In fact, I believe it's been 16 points to 15 here in the fourth. A very even final quarter of play. Kōkiri can't quite get that one to drop. A lovely steal from Cullinan. They go round the outside. Kuru whakau e rua ngā piro anō ki te tima no Huanganui. Kua tai mai rātau I tēnei hauwha tuawha. They have well and truly arrived here in the fourth. Kōkiri, hoi te taha matau. Te kaumāri mga heko nei toi ana 15 seconds. Here come Cullinan looking for the cherry on top. Can't quite get it to go. Here come Kōkiri. Ono, rima, whā, toru. Clock winding down. Kōkiri will get a return once more. Ki te raina kuru tautuku. As they get it back in, Kōkiri happy to wind down the clock. Koira te whakamutunga o te kēmu nei. That is the end of the fixture. Fantastic performance from both teams. Pengari I te whakamutunga o te kura kaupapa Māori o te kura Kōkiri. Kua toa mā te whā te kaumā toru. Whitu te kaumā whitu ki te toru te kaumā whā o Cullinan College. Me mihi ka tika ki ngā tima e rua. Big shout out to both teams. Fantastic contest. Nō reira ka paka whakatātātou. We'll take a quick break here in Rotorua. Ka hoki mai a kua nei ki te kēmu. E haere mai nei. Our top rangatahi go head to head. Watch live and free. Winter tournament streaming live ki MΑΟRI Plus me YouTube. This is an opportunity that we can't pass on. Want to catch a fuel bargain with Pumped at Caltex? Scan your Caltex app or AirPoints for 6 cents off per litre every day. And you can show your Super Gold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good.
Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity.
It's going to be set to... Oh, 10. E te tahe hoa mānau mai hoki mai ki tēnei whakataite o tira ki te kēmu tuarua o te rā tuatahi o tēnei o ngā kaupapa tēnei kēmu hikakarau atu kei wainga i enei kura e rua o tira o Central Hawke's Bay rātou ko Raglan Area School. Kia ora, everyone, welcome back to this, the second fixture of day one of the North Island Secondary School Championships for 2026. An exciting matchup between Raglan Area School and Central Hawke's Bay College. Ki taho te tima no te Hawke's Bay, 6 De Leon, 23 Dangle, 45 Fletcher Snow, 18 Galbraith, 51 Hemi, 46 Kokaua, number 11 Manaina, number 8 Manyanes, number 52 Manegro, 2 Paynes, 1 Puluden, 55 Schmokel, te kaiako o rātou kaiako the head coach Richard Galbraith, ki taha o Raglan, Tākarona i ngā hingareti Kikorangi, and in the blue singlets, number 41 Boudoir, 20 Bird, that is Blake Bird, 25 Riley Bird, 30 Cheeseman, 31 Copson, 22 and 23 the two Easons, 27 Ferguson, 44 George, 29 Cretus, 21 Pemberton, 40 Smith, me tō rātou kaiako and their head coach TJ Pemberton. E rua ngā kura ahua eti, e rua ngā kura tai whenua. Engari, e rua ngā kura kahatonu i tēnei hākiniki nā rā ko te poitūkohu. Nō re te whānau kia hikaka o te kēmu kei te haere takawaroha ko te ahu nei kua whakawhiti ngā hingareti ko Raglan i ngā hingareti mā ko Central Hawke's Bay i ngā hingareti Kikorangi. Two smaller schools, two rural schools, and two fantastic teams nonetheless. Plenty to be excited about for this matchup to come. Raglan, in fact, in the white singlets. Central Hawke's Bay in the blue. So now it is with Central Hawke's Bay. Kōkiri ana, te āhua nei. O ngarui ai a te pōro. Ngari ka tīmta tonu mai te paimuri. They'll get underway once more from the baseline. To reset out to the right hand side. There toru piro mai te taha matau. Close one, can't quite get it to drop. Now in the hands of Puluden. De Leon. Hemi. Little interplay. Just goes right. Katsukatonu i te kuru ka hoki anō ki te taha matau. Kuru whiwhi toru anō. Me te whakanui hoki ki te pai and celebrates with his bench. Knocking it down is Puluden. Over the top, Central Hawke's Bay through Hemi. Kōkiri ana ki te tūkohu. Kuru whakaui reira hoki te tūrapa. Lovely rebounding work there from CHB. Here come Raglan. Just stolen. Couldn't quite find Pemberton. Raglan ko tāhai anō i te pōro ko taua. Ingoa anō. Once more it is Pemberton. Putting the pressure on down the right hand side. Te ahu nei kua whakawhitia. Te Araina looks like he just crossed the line there. Kauke anō kia CHBC. De Leon. Neki ana ki tū o te Raina toru piro te huri me te kuru whakau. Lovely spin, gets the layup away. E rua ngā piro anō kia CHBC. Raglan. Tuana. Tō rātou tuatahi o te kēmu nei, looking for their first basket of the game. Sending it in from the left hand side, can't quite find it. CHBC get it away. Kuru whakau. Couldn't quite get it down. Galbraith. Raglan. No, in fact he was able to drain it. The number 18 for CHBC. Raglan. Makarewa ki rungi ngā kaiārei kei raro i te tūkohu. The little windmiller gets it to go. Lovely work in and underneath the basket from Eaton.
De Leon. Tukuano ki te taha matau. Stops, turns. Got the jumper away, couldn't quite get it to go. CHBC kei a rātou tonu te rirohanga e kōkiri ana mai tau a taha matau me te kurupeke. Kei reira tonu ngā kai tūrapa. More Raglan, lovely work for the rebounders. For the team from the coast. A battle. Kiutaki Tai. The inlanders from CHBC, the coastal team in Raglan. Ia tātou e ki te ana i te wā ki tuatahi o te kēmu nei ko te āhua nei kua karangatia e te pai o Raglan. First time out of the game called by the Raglan bench. We'll take a really quick break. Come back with the action. He te mutunga o tēnei āpeta. Just a reminder, children's duty is a minimum of 3 people, 3 to 4 people on the school route. So just on the clock, Ngā tima e rua, e hoki anō ana ki te kōti as the two teams make their way back out onto the court. Ka timata anō a CHBC mai te pairui, pai muri me ki. Tō ana mā te rima piro ko timata pai rātou I tēnei kēmu. Got off to a fantastic start, had the boys in the dark blue and they continue it. Kuru whakau, e rua ngā piro anō engari kei reira tonu a Raglan. Reo rātou ki a tino whai wā me te rirohanga kare kore hei taua wā. Ka pai hoki rātou I ngā piro. They haven't had much time in possession, no doubt. Once they get some ball in hand, they'll get some points as well. CHBC, little runaway there. Can't quite get it to drop. That occasion. Find more success. Mātai ki te rua, as now it is in the hands of George, driving, jumping. I reira no te tūrapa o CHBC. Hoki anō ki te Leon, te āhua nei ko ia tētai tino pou o tēnei tima. Mana rātou e whakahaere, mana rātou e ārahi I ngā mahi whakaehe. Looks like he's a real central pillar for the CHB team. Really leading them when they get onto the offense. Te makapanga pana. E rapu ana. Ia Bidwa. Engari kei reira no a CHBC me te tāhai ka hoki anō ki a Raglan. Here come Raglan. Looking to drive through, little out the back door. Couldn't quite control it, but fantastic attacking initiative from Pendleton. Engari ko te hua ka haere ia ki te pai makawhiwhi ko te wātua tahi o tēnei kēmu. As a result, he does get a trip to the free throw line, first occasion in this game. Ka pēr hia mai te pai. Tika te tuatahi. Ako poto te wā tuarua. Ari ka tau tonu te rirohanga ki a rātau te tuku ki te toru piro. Did he get that back in? He did, and it goes out, so they maintain possession. Raglan. E whai ana I tō rātau PT starting to find their rhythm now.
Makarewa. Kimuri anō. Driving through. Pops it up. Ka tika hoki. Me te tahi and ones. Ko wai atu ia Pemberton. Hei whakakā I te ona tipa. Hei te pai kuru tautuku. Ono piro noa te rerekētanga. Can't quite find the extras as now CHBC through Manyanes. Tukua no ki muri te toru piro. Neti noa mai muri. Te nama te kaumatai a rā. Ko Manaina. Nails it from out in front. No reira mai I mua. Ko ara te kianga tika. Ehara. Ko te mai I muri. Taku aroha ki a koutou, te hunga reo Māori, tēnā ki a ngāwari mai. He tai whakawhiti uri mai ana ki te kēmu ko tētai, ko te nama toru te kou. Ara ko Cheeseman making his way on to the courts for Raglan. Te ahua nei kei reira ngā Eatons e rua. Ki te hoki I te aua koura. Te makaweo e te oe nei kaitākaro no Raglan. Katsu mani o a rātou pūkinga eke ngaru. You can see also the gold and bleached hair of some of these boys from Raglan. All natural, the salt water and the sun. You can quite easily spot the surfers. Engari ka timata no a CHBC mai te paimuri. Makarewa, kia De Leon, hoki anō kia Hemi. Ooh, if a whakaroia ki te torupiro thought about the three in the end, just bounces it off Monegro. On his head, says the bench. There's now Raglan. Herapuana I tētai whakautu. Goes to ground, maintains position, gets the pass away to Pemberton. Apologies, that was Eaton in fact. Draws the foul, ka hoki anō ki te pai makawhiwhi. Tino tatu te tuatahi, ka pēhea te tuarua. Nails it mai te papamuri. Nō reira ka tau anō kia CHBC. Te kaumao no ki te ono. Te kaunga piro te rerekētangi nai nei a CHBC. E tukona I te maka roa rau atu ki taua taha matau. Ka hoki anō ki tua I te raina toru piro me te tuku hoki tino tata. Ahua roa rawa. Ka hoki anō kia Raglan. Kōkiri ana ki te tūkohu. Toru piro mai te taha maui. He's not far off, but it is back with CHBC once more. As they look to drive up that right-hand side. Gets round one, gets round two. Engari ka whakawhiti noa I te paitahara. Does just cross the far sideline. Nō reira ka hoki anō kia Raglan. Pangapanana ki Wainganui. Ka wāna iana ko whiringa ka kōkiri ki te tūkohu. Te huri-huri me te kurupeke. Karia I whai te neti I nai nei CHBC. Mā Manyanes. Te maka ki runga kai ārai. Te maka poto hoki ke raro I te tūkohu me te kuru whakahu. E runga piru anō ki a rātou. Te kaumā ono ki te ono I nai nei. Raglan. Iha mā rātou. Iha māna I nai nei. Te huri-huri. Te tuku anō ki muri. Whakatau. I a rātou anō. Tohi pai te toru piro. Little windmiller. Can't quite find his mark. CHBC. Maka panga ki te kokona matau. Toru piro anō. Ka pānoi te papamuri me te ahua whakatoio ona hoa ki te pai. And a little bit of stick as well from his mates on the bench. Lovely to see a bit of friendly encouragement from the sideline.
CHBC flicking it over. Puts it through. Te whakanui ke tōna tīma. His mates already celebrated. Looked in. Good on the second attempt. Te kataua no te rirohanga kia Raglan Area School. Te kaumārua noa. Kaumawhāmea ki te rerekētanga. Tahi te hawhe e toi ana I tēnei hauwhātua tahi. Just 14 points in it. Still a minute and a half left. Raglan can get a bit of a run on here. Build some momentum into that quarter break. Give them a good shot. They're bringing it well and truly back in the second. Aka haere tonu rātou. Ki te pai makawhiwhi. Ara mā Eaton. Te rua te kaumārua. E tuku. Ka harawa te tuatahi ka pēhea te tuarua. Ka tika no. Rua te kau ki te whitu I nāianei. Fletcher Snow gives it off. So Monegro gets it back. Look to put it in. Nari kataua no kia Pemberton. Eaton. Looking to keep it in. Thought he'd done so, not quite. Tahi noa te minutes e toi ana I nāianei, now just 1 minute left. CHBC. Neke ana ki tua. Te pai toru piro. Tuku I nāianei ki te taha matau. Little drive in the end, goes for the jumper. Touch long. Tika I te wā tuarua, te turapa. Me te kuru. Mā te papamuri. Raglan anō. Crosses over. Look for the maka pangapanga ka. Pā noa I ngā waiwai o te kaiārai. Ka hua nei he hara. Kia CHBC. Nō reira ka timata rātou mai te paimuri. Te kaumārua ngā heko nei e toi ana, just 12 seconds left. CHBC get it out to the left-hand side. Toru Piro. Tino tata. Raglan. Me te tāhai, me te hara hoki. Good bit of sportsmanship there as well from Manyanes. Ka haere ki te pai makawhiwhi ko te āhua nei, ko āhua nui rawa ngā hara nā CHBC. Nō reira ko te hua ko te haerenga ki taua pai anō rā. Raglan did well to get the turap up. Looks to be Cheeseman. Keraro with the tūkohu. Haka wini I tētai hara no, and he wins another foul. Raglan putting the pressure on CHBC here. Comes up short. Ka whakawhiti I taua tahatawa hira. Just crosses the far sideline. Perhaps the last play here. Will CHBC look to just put it up? In fact, they get it down into the corner. They do get it away. They can't quite get it to drop. Nō reira koe rā te whakamutunga o te hauwha tuatahi nei. That is the end of the first quarter. It is Central Hawke's Bay. Māta te kaumārima. We'll take a quick break here. Aka hoki a kua nei ki te hauwha tuarua.
Hau mai hoki mai anō e te whānau ki te hauwhā tuarua nei. Ara ko CHBC e toa ana mā te kaumārima ki runga i a Raglan High School. Area School, ue kia tika, rua te kaumārua ki te whitu. Ngari kau e whakapono noa ki te taunga rā, tino tata, tino hika ka tau a hauwhā kua hipa. Kāre e kore ka pērā no te hauwhā e haere mai nei. Me te toru piro hei tīmata. Neti noa mai mua. Nā De Leon. Kia ora everyone and welcome back to this, the second quarter of action between Central Hawke's Bay College and Raglan Area School, not high school. My apologies to all of you. E mātakitaki mai ana I Raglan Area School. 25 points to 9, the scoreboard. 23 points to 9 it was, or 22 in fact, if my math is correct. But don't just trust what the scoreboard says. A close and exciting first 10 minutes. No doubt plenty of the same in the 10 to come as we see De Leon continue his fantastic start to the second here. George. Kua tāheitia. E Piluden. Me te kuru whakau ka ruapiro anō kia CHBC. Oi nei te timatanga I pirangi ai rātou. This is the kind of start they were after. As now Raglan put up the 3. Te ahuna I ahua pohehe ngā time e rua. I rangona etahi te karanga no te kaiwa wao. Kāre etahi nā te kaiwa wao me ki kare etahi I rongo. Some of them heard the referee's call, some didn't. Allowed George to get that 3 off largely unobstructed, and now Banks went in off the backboards. Rua te kaumā iwa ki te kaumā tahi. Kua tāheitia e Raglan. Kuru peke. Poto rawa. Tatu maka ki runga. Engari kari ai whai tōna hoa I naia nei. Kia CHBC anō. Just banks it in for a little bit of practice. Engari ka tionta anō mai te pai muri. Panga. Looked for the little jumper. Couldn't quite do it. Now Raglan. Pemberton switches it across to Bidwa. Back to Pemberton. Kuru peke neti noa. E rua ngā piro anō kia Raglan area school. Whai ana I tētai whakautu I nai anei starting to find a bit of a response. Panga. Ki muri tonu I tōna tuaralo behind the back bounce pass. Found his man. Tā te kaiwa wāwi ki te hai. What did the referee see there? Not too sure. Ngari ko te hua kataua no te rirohanga. Kia Raglan area school. Ball out to the left. Puts it up. Can't quite get it to go. Steals it. Turns. Kōkiri, Kuru. Kare I whai te neti engari ka hoki anō tērā pia. Ka tivata mai te paimuri. Doesn't get the foul either. Substitution coming in. It is te namarua te kaumātoru. Arako Dingle. E uru mai ana ki te kēmu. Looking to get it up was De Leon. In fact, it was Piluden. Engari ka whaihua tonu, ka haere anō ki te pai makawhiwhi. O ngā kuru e rua. Such short on the first. Kaiwa Wau says possession still with CHBC. Ko whakawhiti ai te raina engari nā te ringa o tētai o ngā kaiārai. Finds the other man on the right hand side, puts up the 3. It was a good attempt from Eaton.
Nai Raglan Area School, ka tuku anō ki wainga mai te papamuri ka ahua ka harawa, ka hoki anō ki a CHBC, he kēmu tēnehi taha ki te taha. Ngari I te mutunga, e rua ngā piro anō ki a CHBC. Raglan. Lovely work, kei raro I te tukohu nā Ferguson. Ka whai hua, me tāna haerenga tuatahi, ki te pai makawhiwhi. Ka pēhea te tuarua. Ka turapa ia I tōna ake kuru. Rebounds his own shot. Tāna ake kuru me ki. Can't quite find it. Here comes CHBC. Engari I reira no Eaton. Hei taupare I taua makara. Got back. Managed to just obstruct the pass. Nothing doing for CHBC I taua wā. Engari rua te kaunga piro tonu te rerekētanga. Still 20 points the difference. Ka pēhea. Raglan. E whai whakautu. CHBC ka tū ki te taha maui me te toru piro kaha rawa I taua wā. Here come Raglan, te maka rewa ki runga āhua kaha rawa no tērā pia e nei tima e rua. E raru ana ki tō rātau kaha, kāre rātau I te mōhio ki tō rātau kaha. Both of these teams seemingly not aware of their own strength, perhaps a little bit too much energy. Couple passes, couple shots I should say, going long. Ko te āhua nei. Ka whakatau CHBC I te mahi nai nei. Nope, they're going to send up a three. Netsi noa mai te kokona maui. Nothing but net from the left-hand corner. Like they were listening along. I said they were going to settle things down. They put up the three. They drained it. CHBC putting on an absolute display. As they now come back once more through Pulyuden. Toru te kaumā whā, te kaumā toru kei reira tonu a Raglan Area School. Still there, a Raglan Area School now through Eaton. And a good little battle at the back there between himself and De Leon. Engari ka tīmata rātau. Mai taua kokona matau rā. Anei a Raglan. E haere mai nei. Huri ana. Peke ana. Pīrangi ana I te hara a ka hua hoki. Wanted the foul, and it will come as well. Ka hoki anō ki te pai makawhiwhi tērā pia. Kia ahua tūpato a CHBC ki tērā āhuatanga. Ki ngā hara e whakaapapa nei tēnei hauwha tuarua. Mēnā ka pērā tonu tērā pia ka āhua mamai tērā I a rātau. Perhaps something just to watch out for Central Hawke's Bay. The fouls starting to stack up here in the seconds. If it continues that way, it could start to hurt them. Could be a way for Raglan Area School to get back into this one. Te kuru mai te taha matau. Shot from the right-hand side, can't go here. Come Raglan. Engari kua tāhei tia anō. E Pulyuden. Kuru whakau. Tino mātonu. E nei kai ārai. No Raglan. Still nice and clean for the boys from Raglan on defense. Not coughing up many fouls here. But it will go back the way of CHBC. Dāua nei he wāhiki. Kua karangatia e te pai o Raglan. Looks like a timeout just called by the Raglan bench. Nō reira ka pakawhakatātātou. We'll take a quick break here in the Rotorua. Ka hoki a kua nei. Ki te toinga o tēnei hauwha. Tuarua.
Nau mai hoki mai anō e te whānau ki tēnei te hauwhātua Oti e nei tima e rua a rātai wānanga. Kare kore ka ahua nui ngā whakatena tēnā ngā whakaro. Nā te kaiako o Raglan Area School. Engari ko te mea nui. Kia pukumahi rātau I enei meneti e whae toi ana I mui te hauruatanga kia whai rātau. Tētai ara. Kia hoki anō mai mua I taua āputara. Welcome back to this, the remainder of the second quarter here. No doubt plenty of thoughts from the Raglan area coach, but they need to keep working hard in these remaining 4 minutes. Get a bit of a roll, find some points before the break. 20 points a gap, definitely not too large to overcome in the remaining 24 minutes of play. Nō reira kei reira tonu, ngā pūkinga, kia noho ki reira tonu. Te whakapono. Taru te kaumawha ka timata no Central Hawke's Bay mai te pai muri. Te makarewa ki muri anō. Send the lob pass out the back once more. Now looking to drive in from the right hand side. Getting up, swatting it away. Engari ko te āhua nei he hara. Nō reira ka timata noa CHBC. Mai muri kario tino mōhio mehemea ka tukua tērā ingoa mōkai, tērā ingoa kua whakarāpa pototia, engari ka tukua tonu e au. Not quite sure if anyone actually calls Central Hawke's Bay CHBC, or if it's as commonly used as I believe it is. But even if it isn't, I'm going to keep using it. Maybe I can make it somewhat of a trademark, if it's not undoubtedly already a very well recognised acronym. Raglan. Whakatauana I a rātau anō. Neke ane ngā kaiarai looking to just shift that defense. Now they look to the corner. Toipa mai tōna waiwai maui, the big block. Nā te rima te kaumātahi a rā. Ko Hemi. It's now CHBC. Through De Leon. Got it away. Got a hand to the face. Ko te hui ka hoki anō ki te pai makawhiwhi mō ngā kuru e rua. Tika te tuatahi. Great rebounding there from Cheeseman. As Raglan, e rapuana I tētai whakautu, ka tuku. Pirangi ia ki te whai te number 5 te kau, looking to find his number 40 Smith. Just took a rebound off the CHBC hands. Nō reira kia rātau tonu te tirohanga. Ia tai whakawhiti uru mai ana I te pai o CHBC as we see some substitutions coming in from the Hawke's Bay bench. Now Raglan. Kei raro I te tukohu. Mai te papamuri ka tuku anō. Looking to keep it in play. They do so beautifully, but it does end up with CHBC. De Leon. Toipai te torupiro faked the three-pointer. The number 45 did well to maintain the ball. Did Fletcher Snow. Kari te mutunga iho katau anō kia Raglan Area School me ngā whakawhiti e rua. E uru mai ana. Looks to be Eaton alongside perhaps Riley Bird making their way onto the court. Raglan, whawhai ana kei raro I te tukohu, fighting for it underneath the basket, can't quite get it. Here come CHBC on the counter. Kemu tēnei tēnei taha ki te taha, bit of a game of tennis at the moment, going side to side. Now a chance for both teams. Ki te whakatau I a rātau anō. Tērā pēr ki te whai hā. Whai muri I tētai wāhanga tere rau atu. Chance now for both teams just to settle themselves as they retrieve the ball that has been biffed way off onto the court to the right of screen. Now back in for CHBC. That
One just going long. Raglan, katimata no mai muri. Ko rawe a rātou mahi ārai. They've been absolutely fantastic on defense so far here in the second. Kare no rātou ki a whakawhiti i taua mahi ki ngā piro. Engari kei reira te tuapapa mā rātou. Ki te mahi tonu, ki te tipu tonu, they've laid a great foundation to keep going. Haven't been conceding, haven't quite converted it into points yet, but the potential well and truly there for Raglan Area School to build into the third quarter. Taking it, banking it, not quite going for Eton. CHBC. Te makaroa. Te ahua nei, kaore. A panes. I tino rite. Engari tuku a tonutia. Nō reira katimata no a Raglan mai I muri. Eton. Tuku no ki muri. Now looks to pop it up, can't quite get it to go. But lovely attacking initiative there from Blake Birds. Ka whai hua hoki, ka haere ki te pai makawhiwhi, and he will find rewards as he makes his first trip to the free throw line. Kauma waru ngā piro te rerekētanga. 18 points the gap. Just comes up short on the second attempt. Kaiwa wawe ki ana. Kia hoki mai anō. Referee just says we've got to come back a little bit quicker on the restart than they would have liked. Katimata anō. Central Hawke's Bay. Raglan getting up high on the press. Perhaps looking to trouble CHBC just a little bit. Well executed rebounding as well as Raglan come away with the ball. Once more through Bird, who's made some fantastic impact since he came off the bench. Impact. Not quite sure what impact is. Etefano impact. Ni reira no Eton. Katsuki te kokona matau. Me te kuru whiwhitoru, look to send it in with the three-pointer, can't quite get it to go, and now De Leon. Crosses it over, faking the three, was Manaina. Mai te muri e ruanga pirua no, more Central Hawke's Bay, another two, whātekau ngā heko nei atoiana I tēnei hauwha tuarua, 40 seconds left here in the seconds. Raglan needing to spark something, almost getting it to go once more. Te turapa. Nā CHBC tino koi, tino matara tērā. Nā Blake Birds. Ko te āhua nei, ko tika hoki tōna tāhai. Aware, sharp stuff there from the number 20, and it looks like he's nailed the steal as well. But in the end, sharp skills of Pil Uden will take it all the way back down. Ka whai hoki I ngā makawhiwhi e rua, and he'll find two free throws to boot. As my enunciation continues to deteriorate. Kau maiwa ngā hekona e toi ana. Just misses it. Raglan come down with it. Another good steal by Pil Uden. Behind the back of Benji Marshall. Kuru whakau e rua ngā piroa no te koi hoki o ngā pūkenga e whakaatu mai nei. CHBC. Ka hoki anō ki te pai muri.
Te ahu nei kea CHBC te rirohanga. Kao. E makawhiwhi ke. Free throws, in fact, another chance for Piluden to extend this lead. Looks to get it up and off the backboard. Engori. Oh, where Engari koera te whakamutingo te haurua tuatahi ko CHBC. Toa na mā te rua te kau ki runga i a Raglan Area School. Toru te kau mā whitu, te kau mā whitu. At the end of the first half, it is CHBC up by 20, 37 points to 17. Still plenty of basketball to come though, so we will take a quick break. Ka whakapaka whakatātātou. Ka hoki mai ākua nei ki te hau whātua tōku.
top rangatahi go head to head. Watch live and free. Winter Tournament streaming live ki MΑΟRI Plus me YouTube. This is an opportunity that we can't pass on. Tēnā tātou e te iwi nau mai hoki mai anō ki tēnei te hauwhātua toru. Tēnei he kēmu pairau atu kei wainga ia CHBC rātou ko Raglan Area School. Me tō mātou arohauki I te tōmuri o te hokinga mai nei, and our apologies for a slightly late return. We've had a couple of tech issues, but trying our best to get those sorted out. As you would have seen in those pictures there, Raglan Area School, he tākorona mai I te matau ki te maui, CHBC mai te maui ki te matau. Te awa nei kua tai mai etahi o ngā tima kē atu ki te tātaha ki ngā tātau o tēnei kōti, hei tautoku I nei tima e rua.
And by the looks of things, we can see some teams, some other schools who have arrived around the sides of the court to support the two schools doing battle at the moment. Kora te tai ahu tanga pairo atu o tēnei whakataitai. Ana he whakataitai ana. Kau waua ngā kēmu, engari kei reira tonu te whakahoahoa kei Wainganui e ngā kaitākaro katoa. It is a competitive competition, difficult matchups, still plenty of good sportsmanship and friendship between various players across the board. Really is great to see. Pono tāku e ki nei, ko CHBC, ngā tino kaitoa, I taua haurua tuatahi. It was CHBC really dominating in the first two quarters. Engari reira tonu, a Raglan area school. Hari te mea, ma te tatauranga noa te kōrero e whakataki. It's not like the scoreboard can tell the full story of this one. Plenty of sharp defense, good opportunities as well for the boys from Raglan. Kore kore, ka pērā no ngā haurua, ngā hau whāmea ki, e haere mai nei. Me tō rātou whakapono, ka tai e rātou te whai whakautu. I ngā meneti, te kaumārima e toi ana. Scoreboard can't really tell the full story in this one, still plenty of goodness for Raglan. No doubt they'll be believing they can find some good momentum, find some points in the remaining 15 minutes. Te ahua nei a rau tonu ana tēnei pāpāhotanga. Looks like we're still just having a couple of technical issues here at te whānau. We'll try and get those fixed as soon as possible. Aka hoki mai tātou hei te wā. Kua whakatiki aina e rā āhuatanga.
Nau mai hoki mai anō e te whānau ki tēnei te hauwha tuatoru. Tō mātou aroha kia koutou. Te nui o ngā raru kua pā mai tēnei hauwha. Apologies for our technical issues we had in this quarter. We had one of our cameras run out of battery, which you don't need to know much about tech to know that's not exactly ideal. Ko te aho nei, ko whakatikai na tērā raru me mihi ka tika kinga kai tautu katoa i pukumahi ana. Kei muri I te kamera, and a big shout out to all of our staff as well, working hard behind the camera to get us back and running. Done a fantastic job, and we were able to rejoin the game. CHBC e toa ana mā te rua te kaumā whā, 24 points the difference as they lead Raglan Area School. Rima te kaumā ono ki te toru te kaumā rua. Te ahua nei e rima ngā minutes e toi ana I tēnei hauwha tuatoru. Looks to be about 5 minutes left here in the third quarter, as we see CHBC fighting for position. Te arapea kora te whakamutinga o te hauwha tuatoru. That is in fact the end of the third quarter. The quarter that was lost. Nō reira ka whakatātātai. We'll take a quick break here in Rotorua. Ka hoki mai a koe nei ki te hauwha tuawha. We back with the fourth here. Fresh camera, ready to go. Plenty of action from the 2026 North Islands Poitūkohu Championships. Hau mai hoki mai anō e te whānau ki tēnei te hauwha whakamutinga. Tēnei kēmu pairau atu kei wainga I a CHBC rātou ko Raglan Area School. Rua te kaumā whā ngā piro te rerekētanga, rima te kaumā ono kia CHBC, toru te kaumā rua kia Raglan. Engari te kautonu ngā minutes e toena kare kore. He wā tonu tērā, mo e nei te sime e rua ki te whaihua I tēnei o ngā kēmu. Kia ora, welcome back to this, the fourth quarter of action between CHBC and Raglan Area School. 24 points the difference, 56 to 32 in favour of the boys in the dark blue. Still 10 minutes left here in the final quarter. No doubt plenty of time for both of these two teams to find some hua from this kēmu. Tō mātou aroha no tērā hauwha kua hipa. Te mate hoki te pau me ki o te pātere o te kāmera. Engari kua whakahaungia. Kua whai tētai mea anō, me mihi anō ki ngā kai tautoko katoa e pukumahi ana kei muri I te kāmara kia whakatika I ngā raru I puta ai. Ako te ahua nei, ka pai noa, ka ngāori noa te toengo te kēmu o tira te toengo te rangi nei.
And our apologies again for that quarter just gone. Had some camera issues. Had the phone actually die in the middle of the quarter. So we do give a massive shout out again to all of our amazing support crew working behind the scenes to get it back up and running. Did a fantastic job, and it looks like we were all set for the rest of the game, and indeed for the rest of the day. Te toru pero mai te taha maui. Me te panga hoki mai te papamuri, hei aha tērā. Ka ori te tonu te hua. Toru ngā pero anō ki te number 5 mārua, and 3-pointer. For the number 42 from Raglan. Bounced it off the backboard, bank shots, they're all worth the same. Fantastic start to the fourth here for the boys from the coast. Popping it over the top. CHBC, now they fire it down into the kokona. Ka Rotorua I taua Waj, the touch long on that occasion. And sliding through on his chest. By the looks of things, that was the number 1 Rako Manyanis. Engari ka hoki anō Raglan ki te pai makawhiwhi. Raglan will return to the free throw line. No. Taka waroha, kare au te tino mōhio ko te hea kemu, e mātakitaki nei au, not quite sure which game I'm watching. This is in fact the attacking end for CHBC. Jeez, they only switched sides once, but apparently that's enough to confuse yours truly, as now Raglan do put up the toru piro mai te taha matau. CHBC now on the return through Manyanis. Engari reira noa Eaton. O te tūrapa. Me te tāhai hoki, fantastic defensive work here from the number 23 for Raglan. Looking to imprint, whatever the word is, himself here in the fourth. On the fourth. Goodness me, Etefano. Thought with a quarter off I'd get better. If anything, I've only gotten worse. Nō reira katimata no a CHBC mai te paimuri. Te Leon, te tai o ngā tino whetū o tēnei tima. Nō te Hawke's Bay. Katukia Hemi. Fakes the pass. Te huri, te kōkiri. Me ngā piro e rua anō. And 2 more points for CHBC. No te kaumārua ki te toru te kaumāwha. 62 now plays 34. Raglan Area School popping it up, getting it down. E rua ngā piro anō ki a rātou. E te whakanui hoki nō ngā tātaha e rua te kōtsi. And some good celebration on the sideline. Kei ko nei tonu ngā kaitautoko. E mau tonu ana ki te ngāo. I mauria mai ai e rātou. Good to hear some good energy still from the sidelines. Maintaining that energy that they have brought with them to this fixture. Now CHBC, little ball on the inside, driving in, te kuru whakau, MāORI noa mo te nama waru. Manyanis continues his flow here in the fourth. Kua tāhaitia no e CHBC, tēnei wā ko Hemi te makapangapanga. I reira ngā kaiara I maha ko te āhua nei kua hara. Nō reira ko hoki anō CHBC ki te pai makawhiwhi. Little foul there, and underneath the tūkohu. And it will be free throws for the boys in the dark blue. Here te Rotorua. Good rebounding there from Raglan as they come away with it now through the number te kaumāwha. George stolen immediately as they get it back up courts. Te nama te kaumātai a Rako Manaina. E whai piro anō ana.
Tono ngā minutes I me te hawhi e toina I tēnei kēmu. Toru te kaunga piro te rerekētanga. Te mea nui nāia nei mo Raglan Area School. Kia whai rātau I e tai hua pai e tai whakatena nā tēnei whiako. Important that Raglan keep playing here right till that final buzzer. Long tournament to come, plenty of basketball to be played. Main focus needs to be finding some encouragement, finding some positives, some work-ons perhaps from this one. Central Hawke's Bay, fantastic showing here in their first outing of the tournaments. Timotanoa Raglan, mā ngā ringa o Eaton. Takes a little deflection, ends up in the hands of George. Kai o wao. Ka Timotanoa mai te tahara. Digging around for it, coming away with it. RCHBC, another decent defensive effort for the boys in blue. De Leon with his handles, driving, shooting, scoring. Me te harikoa, te umere. I rere mai ai te pai. I te karanga o te kaiwa wao ka me te tahi. And the cry. The excitement from the bench when the referee added the one on top. No shortage of energy here for CHBC. Raglan, Kurupeke. Now the fall away. Can't quite get that to go either. Once more on the drive, they fire it out to the left, reset. Steps off. Kaokia normal te toru piro mai te taha maui tino tata. Nā George. Engari, mā CHBC, e timata anō. Lovely little step, gets his way around the outside, fires it through the middle, and pops it in as well. Rere tonu ana. RCHBC. And they are Raglan. Fade away. Puts it up, can't quite get it to go. Keno kia Pilyudin. Te makarewa ki runga ka whai. I te namawha te kau mā rima a rā ko Fletcher Snow. E tatari ana kei raro I te tūkohu. Tika tonu te maka. Ka rua piro anō. Looking out to the left-hand side. Can't quite find it there. Good vision for Raglan. Couldn't quite link up on that occasion. To the corner, Toru Piro ka neti noa. Me te whakanui tika. And the celebration to boot. Beautiful stuff from the left-hand side for CHBC. Raglan me te whakautu neti noa nā Cheeseman. Anything you can do, I can do better. Putting on a display here. Driving to the net, huri ana me te kuru hoki. Ka tau kia Cheeseman, crosses over. Nice little ball up the centre. Driving, crossing, can't quite get it away. Ka hoki anō ki muri. Thought about the three, just put it up e hoa. Good pressure here, here goes Cheeseman. Can he do it again? Just off on that occasion. Tries to shoot it over the Papamuri.
Engari ka hoki anō ki te whai makawhiwi mō ngā kuru e rua. Ko te ahua nei he wāki ko karangatia e te pai o Raglan Area School. Looks to be a timeout called by the Raglan bench. Nō reira ka pakawhikataha tātou. We'll take a quick break here. Ka hoki aku anei ki te toinga o tēnei hauwha. Whakamutsinga. Ngā miniti me te hawhetoi ana I tēnei kēmu. Toru te kaumāono ngā piro te rerekētanga CHBC. Whits te kaumāono ki te whaha te kau o Raglan Area School. Ako te āhua nei. Kia CHBC tonu te rirohanga kei raro I te tūkohu. Ko tāitia e Raglan. They make their way up the courts. Can't quite get it to go. Ko te āhua nei. Ka hoki anō ki te pai makawhiwi. They will return once more to the free throw line. Rāko tēnā whātekau mā whā, number 44, George. Looking to add the extras. Someone's got some... Oh my goodness. Try that again. Someone's got some fantastic tunes on in the background. Bit of Forever by Chris Brown on the JBL. Not quite sure who's warming up, but fantastic choice, I must say. As now Raglan looking to shift it upfield. I reira hoki. A CHBC me te tāhai. Tuki noa ki te pai crashed into the bench. Ko te āhua nei, pai tonu ana tātou. Looks like we're still all good. Back with Raglan, te toru piro mai te taha matau. Ko tahi atu ki te pēke straight to the bank. As Raglan add another 3. Cheeseman looking for the steal. Can't quite get it. Engari ka timata no mai te tata wāhira will get underway once more from the far sideline. Kia Raglan tonu te rirohanga. Crosses, spins. Wanted to centre it, couldn't quite get it to go. Katukua no ki wainga. Kātai ki taha maui. Neke ana ki tua. Te rai na toru piro. Engari kua whakawhitia te pai taha. Nō reira ka timata noa CHBC. Mai te taha tata nei. Cheeseman. Pānui mehe puka read it like a book I aia. I ngana ana ki te whakakā I tōna tima. Ia I tōna hoa kei taua kokona mataura. Saw his mate down in the right hand corner. Couldn't quite link up, but possession will remain with Raglan. That's now good defensive work from CHBC. Results in them winning the possession.
Here goes Cheeseman. Te hokai mai tōna waiwai maui, the step off his left foot. Look to get it away. Not sure if that was an alley-oop or a layup. That was a little bit too strong. Ngana i te mutunga iho e ruanga Pirawa no. Kia Pains. As Raglan look to finish strong here. Ia ngā tima. E rua, e whakamahana nei a rātou ki te taho o te kōti nei as we see the two teams for the next fixture warming up on the side of the courts. E mihi ka tika kia whakata MāORI Plus i pāpāhua nei e nei kēmu katoa. Tēnei whakataitai katoa mo te kore utu. Nō reira kia rātou kia koutou. E tautoko mai nei e nei rangatahi me tō rātou hā kina kina. E mihi kauana. And while we see the two teams of the upcoming fixture warming up on the sidelines, big thank you again to Whakata MāORI Plus, broadcasting all of these games live and on demand across the motu for free. What a privilege that is in this economy. Big shout outs to all of you and your fantastic support of our rangatahi and their sports. Tērā pēr he inoi hoki kia koutou o Whakata MāORI kia ngāwari mai a ko te nui. Uaku he a wete reo a kupu. Tēnā kia mānawa mai tērā pēr kia whakatika mai. Comes up a touch short. And rues the mistake. Engari ka ngana anō. Now comes down once more with Raglan Area School looking to get away down the right hand side. Sukwanoki weighing up, catches, spins, puts it up, drains it. E rua ngā Pirawa no. Kia CHBC. Huri ana toi pāna ki taua tahata wāhi rā. Couldn't find a way through now. The little up and under from Raglan Area School. Can't find the nets. Engari ka whai ke i ngā makawhierua. Rima te kaumārua ngā hekona e toi ana i tēnei kēmu. 52 seconds left here in the fixture. See who can finish strong. Just comes down for CHBC. Ko tāhaitia anō e Raglan. Whawhai ana mo te pōro, ko te ahua nei kua toa a Smith. Engari reira anō a CHBC, te namarua te kaumatai, the number 21, was in fact getting the steal. Kare ai tikiti, tētai namarua te kaumatai ki taku pipa. Engari pai tonu. I nai nei Raglan. Katsuko anō ki te taha maui I reira te namarua te kaumārima, looking to drive his way in from the left hand side was the number 25, Riley Birds. Ko te ahua nei Tuia Kirunga I te raina. Might have just had a foot on the line. So CHBC get us underway once more. Perhaps happy to run down the clock. No, they're looking for a little bit more from this one. Whakawhitinoa I te pai tā wāhi rā. As Raglan will get us underway. Te makarewa ki rungi ngā kai ārai. I reira no te whā te kau me te kuru mai te tapamuri. Lovely work from Smith once more. Toru piro. Just a touch long. No reira koira te whakamutunga o te kēmu nei. That is the final buzzer. I te mutunga iho ko CHBC kua toa mā te toru te kaumārua ki runga I a Raglan Area School. Waru te kau ki te whā te kaumā. Waru strong performance for the boys from the Hawke's Bay, getting up by 32 points over Raglan Area School, but many promising signs for the boys from the coast. Nō reira, ka pakawhikatātātai, we'll take a quick break here. E te whānau a ka hoki mai a kua nei ki te kēmu. E haere mai nei.
top rangatahi go head to head. Watch live and free. Winter Tournament streaming live ki MāORI Plus me YouTube. This is an opportunity that we can't pass on. Want to catch a fuel bargain with Pumped at Caltex? Scan your Caltex app or AirPoints for 6 cents off per litre every day. And you can show your Super Gold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity.
Au mai hoki mai anō e te whānau ki tēnei, te kēmu tua whā, te rangi tua tahi o tēnei. Whakataitai poi tūkohu o ngā kura tuarua o te ika a Māui mo te tau 2026. E rua ngā kura e rongo nui nei mo o rātou pūnaha poi tūkohu, a rā ko te kura kaupa Māori o whare tapere, a rātou ko Paeroa College. Kia ora whanau, welcome into the third fixture on the first day of the 2026 Secondary Schools All Championships. Fantastic up between two strong schools, te kura kaupa Māori, whare tapere, rātou ko Paeroa College. Paeroa playing. Kāka riki me te kōwhai, mai te matau ki te maui, whare tapere, mai te maui ki te matau i o rātou hingareti mā. Ko te ahua nei, kei rera tonu e tai raru, a tapu nei, a hangarau nei, ko te manako, ka whakatikaina ākua nei. Still just a couple tech issues lingering from the previous game. Hopefully we'll have those sorted out and ready to continue into the remainder of this fixture. Kua tūkaha, ngā kura kaupa Māori e nei momo kaupapa i ngā tau kua hipa, pēra ia whare tapere, kōkiri, ngā kura maha, kua tai mai whakātu mai ana i te pai, ki te teitei te taumata o te aho matsua ki e nei o ngā whakataitai. We've seen fantastic performances from various kura kaupa Māori at Poitūkohu whakataitai over the past few years. Many schools showing the kounga of te aho matua on the biggest stages. Kore ka pērā tonu a whare tapere i tēnei kēmu e haere mai nei o tira kia Paeroa College hoki. Ako he kura iti, he kura tai whenua, he kura rawe tonu, te pai, te miharo o rātou pūnaha hākinakina, Paeroa, smaller school, it should be said. They might not love being called a rural school. I know Paeroa see themselves as a bit of a bustling metropolis, but a school from a slightly smaller town, but still bringing excellent sporting systems across the board, especially in their Poitūkohu. Ko ki te kē tātou i tēnei tima i etai o ngā whakataitai i ngā tau kua hipa. We've seen this Paeroa College team line up in North Island Secondary Schools competitions over the past few years. Always a formidable opposition. Ia tātou e tatari ana ki ngā kaiwa wau, me ngā kaitiaki wā, as we just wait on our referees and our timekeepers. Tērā pia e tahi raru ki te Wātikuru, maybe some shot clock errors. Nō reira ia tātou e tatari ana me mihi kātika ki ngā kaitautoko katoa o tēnei kaupapa. O tira kia 2 Degrees, Bailey's, Anchor, Apollo Projects, Nativa, Otago University. Ko rātou katoa e tautoko mai nei tēnei o ngā whakataitai o tira i enei rangatai kia taia ai e rātou te tākaro o rātou hakinakina ki tēnei taumata teitei rau atu. Mai kore ake rātou e kore tēnei whakataitai e tū. Nō reire e kore te puna o ngā mihi e memeti kia rātou katoa. Te tuara o tēnei kaupapa. And a big shout out as well to all of our sponsors while we wait. Bailey's, Celtics, Apollo Projects, Nativa, Otago University, 2 Degrees, without whom this tournament would not be able to go ahead. So we do give a thank you to all of them, and of course to the University of Otago here, looking for some tauira for 2027. Massive shout out to all of our sponsors, and of course to Whakātu MāORI Plus e pāpāhuana i enei kēmu i tēnei whakataitai katoa. Mo te kore utu ki ngā kōkona e whā o te motu nei, and a big shout out of course to Whakātu MāORI Plus e broadcasting all of these games live and on demand and for free across the motu. Big shout out to them for allowing us to watch enei whitu tāreke, enei whitu oa pōpō, enei mahuri tōtara. Ki a tātou rori ko a tātou tiwi, mai te haumarutanga o tātou kainga. Nō reire me I kauana kia koutou katoa, e tautoko mai nei I tēnei whakataitai. Me te mi nunui pia ki a Anchor. I've often called myself a chocolate milk connoisseur. Happy to take any primo, any testers you guys have going around as we see the toru pero mai mua. Te namarua te kaumatoru o Paeroa. Ko tahi atu ki te peke, 3 points from straight out in front. Closes that gap to 1 as now whare tapere.
Kōkere ana ki te tūkohu me te kuru whakaū mai te papamuri. Hono ki te rua. Ko te ahu nei tērā pēr he rua piro noi o tērā kuru or more, perhaps just the 2 points from that previous attempt by Pairoa. Ko te ahu nei ko whakatikaina ngā raru katoa. Ngā raru āhangarau, ngā ngaru ki ngā tahataho te kōti. Looks like all of the issues, tech and timekeeping have been fixed. We're well and truly underway here. It's now Whare Tapere. Bring it down. Get up the call. Mai tō rātou pai. Ngari kua tāheitia anō. Pairoa, just going to ground, managed to get it away. Tapere coming in for the tāhai mai muri. Didn't see him coming. Nai anei, panga ana ki Wainganui, just dribbling his way up the centre. Whakawāna I ana ko whiringa. Te toipa mai tōna wai matau. Step off his right foot, got the drive, met te tūrapa hoki. Banks it in for a couple. Pairoa. Pirangi ana I tētai whakautu. Crosses over. Gets it over to the left. Resets. Toru pero mai mua. Ka pānoa I te papamuri. Just ends up taking a bit of the backboard and bouncing out. Nō reira ka timata no a te kurukaupu Māori o Whare Tapere mai te pai muri. Toru pero mai te taha maui ka pā no I te papamuri ko ngā tima e rua whakātu mai nei I tō rātou maia. Tō rātou rite o ki te tuku I era toru pero. Mai tā wāhi, both teams showing their confidence, their readiness to put up those threes from range. Neither backing down from beyond the arc. There's now Pairoa. Looking to push up high, put the pressure on Tapere. Tapere looking to be quick in transition, exploit the gaps in behind. Can't quite get it to go. Pairoa. Crossing, driving. Out to the left-hand side, e rua ngā piro anō. Me ngā karanga, ngā umere, e rere mai ana I te kaiako a Whare Tapere karia I te rata ki tāna ki tēnei. And the shouts from the Whare Tapere bench. The kaiako not loving what he's seeing here. As Pairoa look to pile on the pressure. Te wāhiki ko karangatia e te pai o te Whare Tapere. And a timeout called by te karakaupu Māori o Whare Tapere. Chance of the kaiako ki te tuku I etai o ōna whakaaro. Ko hera whakaaro I rangona e mātau e tātou. E ngā miniti kua hipa. Nō reira ka paki whakatātātou. We'll take a quick break and be back shortly with the remainder of the first quarter. Ko rite anō, te kurukaupu Māori o Whare Tapere. A rite hoki, a Pairoa. Ia ngā tima e rua e timata anō ana. Tapere me te rirohanga katu ki te kokona matau. Kōkiri ana ki te tūkohu kua whakawhiti I te paimuri ko te ahua nei. Nā tētai o ngā kaiārai. Ia I pana. Nō reira ka mautonu rātou ki te pōro. Driving his way in. Looks like he was pushed across the line there, so it remains with te Whare Tapere. I reira anō te tūrapa nā Pairoa kei raro I te tukohu kei a rātou anō te rirohanga. Good rebounding in and underneath the hoop for Pairoa. As they win the possession, te makapanga. Fade away. Can't quite get it to drop. Ko te ahua nei I pou te Wātikuru. Might have run out of time on the shot clock there.
E ono mā ngā meneti e toi ana I tēnei hau whātua tai, 6 minutes to go here in the first as now Tapere. Looking to drive it up, Paeroa with the runaway. Me te kuru whakau hoki. Kaore rawa ia e he. Mai taua wahira, he was never going to make a mistake from there. As now Tapere. Ka tukua no ki te taha MΑORI, te toipa mai tōna waiwai MAORI me te kōkiri ki te tūkohu. Ka panga mai te papamuri, bounces it in off the backboard. The left foot step made his way in. Beautiful finish is now Paeroa. Tukua no ki te kokona. Toru piro mai te taha matau. Just a touch long, keeps it in. Ngari ai te kaiwao I tuia ki runga no I te pai. Kaiwao says he once more stood on the line there. Wasn't quite able to keep it in play. Tapere, survive one there. Whare Tapere. Once more on the return, crosses over. Resets. Driving through, going to ground. Somehow gets out to the right-hand side. Ka tukua no ki muri, ka kōkiri ki te tūkohu. Mai te papamuri aha koa. Te opiti me ki kei raro I te tūkohu despite the traffic jam. Found his way through, got it up and in. And now Tapere, e hoki anō mai ana. Engari ka whaihua tonu ka timata no mai te paimuri ko te āhua nei. They will get underway once more from the baseline. Lovely work in and underneath the basket. Me te tūrapa me ngā piroerua with the rebounds and the two. Fantastic work from Whare Tapere as they continue to close up here to Paeroa College. Apologies at the iwi. Scoreline is indeed flipped. It was 12 points to 10, now 12 points all. Great breakaway there for Tapere. Kia tauri te anō ngā tatauranga e rua. Looked for the jumper. Touch long. Ane anō a Tapere. Whakatau ana I a rātau anō. Just setting themselves down. Takes the bounce. Toru piro mai te taha MAORI. He reira anō te kaitūrapa. Gets up and under. Can't quite get it to go. And the guest appearance, I should say. Nā te pōro. Te kōti ki te tata wāhira. Just calls a stoppage. It will remain Tapere ball. Crossing over, resetting, up and under. Can't quite get it to go. Paeroa. Hingana ana ki te huri I te mai, ārai ki te mai whakaete. Whakaeke, au we. Ia taku rero. E raru tonu ana as I continue to mess up my reo Pākehā and my reo Māori. Goodness me, someone check on this kaipapa aho. Paeroa. Suko no ki te taha MAORI me te toru piro. Mari reira hoki tētai he, tētai harameki. Nō reira ka timata no a Whare Tapere mai te paimuri. Bringing it up now. Stops up. Ka tuku ki te taha matau nei te toru piro, ka pānoa I te papamuri. Whawhai ana mo te pōro ki te papara, fighting for it on the grounds. Ko te āhua nei ka tau ki a Paeroa. Te kaumārua ki te kaumārua, 12 plays 12. Toru ngā miniti me te hawhi e toi ana I tēnei hau whātua tahi. Tino tata tēnei ki emu. We've had a couple strong performances in the first two. One team largely dominant. Much closer encounter so far here as we see Paeroa. Tuku ana I tētai toru piro anō mai taua taha matau. Ka poto rawa. Just comes up short and now Tapere. Ka tuku I te toru piro hei whakautu I te toru piro. Threes being answered with threes at the moment. To Paura
Freaking hato paura, Paeroa. Goodness me, taku aroha ki era kura e rua. Hari te mea he tata era kura e rua, kore te tino mōhioa hahahau I miki rapu wai era kura. E tai whakawhiti, e uru mai ana ki te kēmu mai ngā pai e rua. Engari ka timata no a whare tapere. Crosses over. Pushes it across. Ka hoki anō ki taua taha mau wira. Shifting that ball nicely. I reira anō te tūrapa. To bank it in off the backboards. Engari ka tau ki a Paeroa. Haven't seen points a good chunk of time. Defense, the word of the day at the moment is now Paeroa. Tuku ana I tētai torupiro anō I reira te tūrapa hei apiti. I ngā piro e rua. Rebound was there to add the 2. Commentator's curse, or commentator's blessing on that occasion. Ask for points and you shall receive is now tapere. Ka ngāwari noa te whakautu mai raro I te tūkohu. Too easy to get a response. Unmarked underneath the baskets. There's Paeroa. Crossover. Ka hoki anō ki muri. Out to the right-hand side, te toipa, te kōkiri. Moving that ball beautifully. Another great dummy. The 2 can't quite get it to go. Kua pou te wā tikuru. Aka tika no te koi hoki te kaha o ngā kaiturapa. No te kurukaupu Māori o whare tapere. Plenty of strength in and underneath the basket for the boys in the white singlets is now Paeroa. Just lose control of that one. Ngā whakawhiti e uru mai ana I ngā pai e rua. Whā te kaumāri ma ngā heko nei toi nei tēnei hauwha tuatahi. 45 seconds left here in the first. E rua noa ngā piro. E tauwehe ana I e nei tima e rua. Ka tino whakahirihira e nei heko na e toi ana. Kia whai ai tētai o e nei tima I te mana. Ia tātou e whakapiri atu I te hauwhātanga. Teams looking for authority. That word of a million definitions, mana, as we near closer to the quarter break. Travel calls against Whare Tapere. Another good drive from Paeroa. Ka panga ki runga I te papamuri. That one bounces on top of the backboards. But it will be Paeroa possession. What can they work here in the final seconds of the first? They reset. Te kuru peke. Can't get it to go. The rebound. Fade away. Tūrapa no. Engari koera te whakamutsunga o te hauwha tuatahi ko te ahua nei ana. That is the end of the first quarter. Paeroa College e toa ana mā te whā te kaumā waru ki te kaumā whā ki runga te whare tapere. Tō reira ka whakawhikatātātai. We'll take a quick break here. Ako ki mai a kua nei ki te hauwha tuarua.
Nau mai hoki mai anō e te whānau ki tēnei. Te hauwha tuarua. Tēnei kēmu pata rau atu, hikanga rau atu. Kei wainga I ngā timeiro o tira a Rāmeki. Te whare tapere. Rātau ko Pairua College. It is in fact 18-14 in favour of te kaupapa Māori o whare tapere. Ngari te taia e koe te whakapai. Māwai tēnei kēmu e toa. You just can't quite guess who's going to take this one out as Pairua look to get off to a fantastic start. Lays it off, gets it up, gets it in. Koi nei, koi rā te timatanga I pirangi ai rātou. That's the kind of start they were after is now whare tapere. Looking to return, good block from Pairua. Mari ai ki te kaiwa wā kua he. Referee says just a little push, a little bit of contact in there. Nō reira kia tapere tonu, te rirohanga mai muri. Tapere, neke ana I te poro I ngā kaiara I te toru pero mai ta wāhi rau atu. Sent the 3 in from absolutely miles away. If you want to go for it, go for it. Te kāko o whare tapere koira tānei ki ai. Nō reira tērā pia. Ka kite anō era momo tuku I tēnei hauwha tuarua. Pairua. Toru piro. Mai te taha matau. Hēnei tima e rua. Tino mai ana, tino rite ana ki te tuku iera toru piro. Reira hoki. Te kaha. Te ngāwari hoki o ngā hononga kei wainga I ngā kaitākaro o whare tapere. Neke tere ana I te poro. Mai te taha ki te taha. Te rerawa mo ngā kaiārai. Ka hua mai ngā piro e rua anō. Going to pop it up there, couldn't quite get it to go. Now whare tapere. Te hoki mai ana, ka tuki te taha maui. Hōkiri ana ki te tūkohu. Looking for the foul, and he gets it. Tāna haerenga tuatai ki te pai makawhiwhi I tēnei haurua tuarua. First trip to the free throw line here in the second quarter. Tika te tuatahi, nails the first, took a bit of a bounce, but it found its way in. And also good on the second. Apologies, no, coming up just short is now Pairua. Fakes the toru piro. Inside pass. Te kuru panga mai te papamuri, look for the bounce shot, the bank shot off the backboard, couldn't quite get it to go, and now whare tapere. Looking to extend that lead. Up and under, and they nail it. Again, whare tapere, in fact, on 23, Pairua on 16. Just got our scoreboard mixed up at the moment, but we will try to get that fixed for you as soon as we can. There's Pairua. Hoki anō ki muri. He had the time, he had the space, puts up the 3, can't quite get it to go. Engari kua pau te wāti kuru. Nō reira ka timata anō. Te kura kaupapa Māori o whare tapere mai te pai muri. Nari me mi ka tika anō ki ngā kaitou tō katua o tēnei kaupapa. O tira kia anchor a rā, Meki. Kia anchor Bailey's, Caltex, Nativa, Apollo Projects, Rātou ko Otago Uni. E rapu ana I e tai tauira mo a te rātou. Ko te ahu nei kua tūwhera ngā rehitatanga.
Mei korea ki rātou e kore tēnei kaupapa tēnei whakataitai e tū. Nō reire mi ka tika ki a rātou kātua. E whakatakoto ana I te tuapapa mō e nei rangata I ki te tākaro I o rātou hākina kena ki tēnei taumata taitai rawa atu. And a big shout out, of course, to all of our sponsors, Bailey's, Celtics, Apollo Projects, Nativa, Anchor, 2 Degrees, and Otago University. I'm sure their registrations are open for 2027. I myself am a former, must be said, dropout student of that great institution. Thank you to all of them laying down the foundation for these rangatahi to play their sports at the highest level. Without them, this tournament would not be able to go ahead, so we do give a massive thank you to each and every one of our generous sponsors. Ka tingata no a Paeroa. No te taha tā wāhi rā. Now that to bring it up the centre, ka tuka ki te taha MΑORI. I nāia nei ki taua kōkona. Te toru pero mai te kōkona rā, ka poto rawa. Engari kei a rātou tonu te rohanga tera pēa. Ka pērā no kao, ka kōkiri ki te tūkohu. Maka panga, kuru whakau. Ka harawa I reira no a whare tapere. Te mau ki te tūrapa. Ha kei a rātou te rohanga mai tēnei tahatata nei. Now across the left-hand side, toru pero. Both sides putting them up, not quite finding the net at the moment. Back with Paeroa. Gets through, gets it in off the backboards. Ruatekau Mārima. Te Ruatekau 25 points to 20 in favour of Whare Tapere. Here come Paeroa. Kua toru piro noiho te aputa I nāia now, just 3 points the gap. As they look to close it up even more, I reira a whare tāpere. With the tāhai, open basket, makes his way down. Wants the foul. Looks like he will get it. Rereka haere. A whare tāpere ki te pai makawhiwhi. Engari kua tai mai a Paeroa College I tēnei te hauwha tuarua. Kua whakaitia taua āputa ki te toru piro noiho me te wāhiki ko karangatia E te pai o Whare Tapere. And a timeout called by the Whare Tapere bench. Nō reira ka pakawhakatātātai, we'll take a quick break here. Ka hoki a kua nei ki te toinga o tēnei hauwha tuarua. Nau mai hoki mai anō E te whānau ki tēnei kēmu hika karawa atu ki wainga I te whare tāpere I rātou ko Paeroa College. Te whare tāpere E toana mā te toru te whare tāpere up by 3. 25 points to 22. Unfortunately our scoreboard at the moment just the wrong way round. It is in fact Te Kura MΑORI up at the moment. Ngari kua tino tata ngā haurua E rua kua hipa kare kore ka pērā no te toinga o tēnei haurua tuarua.
Te taia e koe te whakapai māwai tēnei kēmu e toa. You just can't quite tell at the moment who's going to take this one out. Too close to call. As it will be. Te whare tāpere. Ki te timata no mai te pai muri. Can't make good on the free throws. Can they make good on this opportunity? They will in fact return to the free throw line. Oh, while just getting involved, letting them know that's where we're headed here, Hoama. Will be whare tapere. The chance on the second. Can't quite get it to go, and so Paeroa survive unscathed for now. Ka hoki anō ki te rata o te kōti, huri ana, tukui te maka ki Wainganui, finds his way in and underneath the basket, found a way through the traffic jam. It was State Highway 1 southbound on a Tuesday afternoon, but he made a way through. Gets the 2 for his team. Ko tahi noa te piro e tau wehe ana i enei tima e rui ina enei i a whare tapere. Wana i a rātou kōwhiringa weighing up their options. Now they look to drive. Kōkiri ana ki te tukohu. Ka hoki anō ki muri. Maka panga kuru peke e rua piro. Bounce pass, jump shot, 2 points. Coming in once more. Ka Rotorua. Ka hoki anō ki muri. Kuru. Whiwhi toru. Can't quite get it to go, but fantastic rebounding from Paeroa. Ka whawhai tonu rātou, ake. They just keep bringing it here. Ia tātou i rongo ana I ngā karanga, ngā umere, herere ana I te pai o Manurewa. Te āhua nei ki taua kōtira. We can also hear the cheers coming in from the Manurewa sideline. On the court just above your screens. Plenty of energy here. Te rangi tuatahi, te whakataitai nei. It's Paeroa. Peke ana I ngā piruerua, banking the 2 points. 27, whare tapere, 26 Paeroa. Keno ki muri, kuru whiwhi toru, Rotorua, I reira noa Paeroa. Now they bring it up towards the top of the arc. Maka panga ki te taha maui, ko te āhua nei, he hara no. Reira ka hoki a Paeroa ki te pai maka whiwhi. Chance to find their first lead here in the second if they can back these two. Here, te tuaru. Now, whare tapere. Popping it over the top. Paeroa with the steal once more. Taha ki te taha. Tere whakawhiti ana. Quick shifting positions here. Whare tapere on the counter attack, getting it up and under. Beautiful stuff as they extend their lead just that little bit. Paeroa now looking to get back on the counter. Katsuki ki taua kokona matau e kōkiri mai ana I taua taha rā. Te whawhai kei raro I te tukohu, can't quite get it to come down as whare tapere. Huri ana. Looking for the kuru whakau, couldn't quite get it.
Paeroa. Whakawhitia no ki te rataha, Tawahira. Shifting sides again, Paeroa maintaining possession. Whakatau ani a rātou anō just settling themselves down. So now they go off the right foot, can't quite get it to go from range. Whare tapere in transition, kuru whakauerua ngā piro. Ia rā, every day. He's going to nail that one. There's now Paeroa. Ooh, I te pirangi ia ki te whakawhiti ki tērā taha. Tata nei. Wanted to shift it to that near side, couldn't quite find the man in the corner. Ko whakawhiti noa I te raina, ka taua no kia whare tapere, of course, up by 7. 33 points to 26. Tukua no ki wainga, whare tapere, into the corner. 3-pointer not far off. Ēnei tima e rua. Rite tonu ana, hirangi tonu ana ki te tuku I era toru piro. Ahakoa te wau, ahakoa kare no rātou ki a tino kounga. Mai tua o te raina toru piro. Kei reira tonu te pirangi te hiahia. Both teams still keen to send those threes up. Haven't found much success from beyond the arc as of yet, but still happy to keep trying to find their range. They know if they can start knocking them down, it can build up quite quickly. Kia Paeroa. Ki te pai makawhiwhi. Paeroa back to the free throw line. Chance to close that 9-point gap. Ia tātou I whakapiri atu ana ki te hauruatanga. Whare tapere. Back into the centre now at the left-hand side. Ki te kōpona. Kōkiri anō. Driving once more, and now they receive. They look to drive. Beats one, beats two, crosses over. Kōkiri ana. Ki te tūkohu, te maka panga, te tūrapa. Ko tā te whare tapere ki te patu noi taua pōro. Ki tū o te raina. Best that whare tapere can do is just bat it over the line. Remains with Paeroa. All back through. Finds his man up and under. Nails it. Whare tapere I nai anei. Kia no ana. Thought about centering it in the end. Just bounces it in and underneath the tūkohu. Iwa ngā piro te rereketanga I nai anei. Now 9 points the difference. Whare tapere, ora tonu ana. Doing well, shutting down another attack. So now they look to return. Engari koera te whakamutungo te haurua tuarua ara te haurua, te hauwha tuarua ara te haurua tuatahi. Kia tika taku mahi pāngaro. That is the end of the first half here, the end of the second quarter. Te kura koupa Māori o Whare Tapere up by 9 points, 37 to 28 over Paeroa College. Ka paku whakatātātai, we'll take a quick break here. Aka hoki a kua nei ki te hauwha tuatoru.
Nau mai hoki mai anō e te whānau ki tēnei te hauwhātua toru. O tēnei kēmu tatarawa atu kei Wainga. Ia Pairua College rātou ko te kurakaupapa Māori o whare tapere. Te mutunga o taua haurua tuatahi ko whare tapere e toa ana mā te iwa. Toru te kaumā whitu ki te rua te kaumā waru o Pairua College. Engari nā te tata o era hauwhā e rua ko ipa tētaia e koe te whapai ai. Māwai tēnei kēmu e toa e te whānau. Kia hareare tonu mai, kia mataara tonu mai. Ki ngā meneti rua te kau e toi ana. Kia ora everyone, welcome back to this, the third quarter of action of this exciting fixture. This match-up between Whare Tapere and Pairua College. It is te kurakaupapa Māori o Whare Tapere up by 9 points, 37 to 28 over Pairua. Our scoreboard just mixed up at the moment, but it is in fact the boys in whites leading by 9 points. Intense first half of basketball, too close to call. Really can't guess which way this one's going to go, so e te whānau, the only real solution is to stick with us. Keep watching closely. Fantastic 20 minutes to come. Whare Tapere e timatana i tēnei haurua tuarua no te pai kurutautuku. Dramatic roll there, ended up on his head, the number 58 for Pairua College. He's back on his feet now. Nō reira ka timata tōna tima mai te pai murira. Pairua i era hingareti ko whai me te kākāri ki e tākoro ana mai te maui ki te matau. Whare Tapere i ngā hingareti mā mai te matau ki te maui. Te Whare Tapere te toru piro mai te taha maui. Looking to put it up from the left-hand side, can't quite get it to go. Now they return. Back out to the right-hand side, bank shot, I reira anō te tūrapa, lovely rebounding, kei raro I te tūkohu. And Tapere extend their leads to 11 points. Crosses over, resets. Now driving, gonna put it over the top, can't quite do so. Ka timata anō mai te paimuri, ke anō I once more from the baseline, I tēnei wā. Kei te Whare Tapere, te rirohanga. Pairua, of course, heralding from the world famous Pairua town in the Waikato of Aotearoa. Te kurakaupapa Māori, te Whare Tapere from Hastings. Here taunga. Nō reira tātou e timatana I tēnei hauwhātua toru me mihi ka tika ki ngā kaitautoko o tēnei kaupapa. Tirākia Nativa, Bailey's, Apollo Projects, Caltex, Anchor. Otago Uni, 2 degrees. Mei kore ake rātou, e kore tēnei whakataitai e 2. Nō reira me mihi ka tika ki a rātou katua, e whakatakato ana I te tua papa mō a tātou rangatai ki tākoro. I tō rātou hākina ki tēnei taumata, tino teitei rau atu. And a big shout out as we get underway here in the third, of course, to all of our sponsors, 2 degrees, Bailey's, Celtics, Apollo Projects, Nativa, Anchor, Otago University, without whom this Copa will not be able to go ahead. So we do give them a massive shout out for all of their supports, goodness me, in laying the foundation for these rangatahi to play their sports at such a high level. Me te mioki kia whakata MāORI Plus. Papahua ni e nei kēmu katoa, tēnei whakataitai katoa ki ngā kokona e whā o Aotearoa whānui mō te koreutu hoki, e mea nui tēnei tērā, I tēnei oha oha. Nō reire me I kawana kia koutou katoa. And a big shout out of course to Whakata MāORI Plus, broadcasting all of these games live and on demand
across the nation for free. What a massive privilege that is in this economy e te whānau. Big thank you to Māori Plus and of course all of our generous sponsors. Whare tapere, ka tingata no mai te tahatata nei. Mā te iwa tonu still up by 9. So let's continue in the same vein here in the thirds. Lovely tūrapa. Tino kaha kei raro I te tūkohu, nice and strong, physical underneath the basket, gets it up and in. It's now Paeroa. Tukua no ki raro I te tūkohu, nice little banker in off the backboards. And now Whare Tapere. Spinning, banking it in. Whā te kaumā rima ki te toru te kaumā whā, 45, now plays 34. As Paeroa, e raponi I tētai whakautu. Te makakironga I ngā kaiārai, ka tai ka tuku ki te kokona, te toru piro, ka pānoa I te tūkohu, kei reira no, te tūrapa, te huri. The bank shot, the two. Paeroa, keeping it close here. More turning, burning, little behind the back. Te ahua nei me te tahi, and ones for Paeroa, making quick work of this deficit at the moment. Can't quite find it. I reira noa Whare Tapere me te tūrapa. Aia nei, whakawhiti ana e huri ana te mai ārai, te mai whakaeke. Couldn't find the basket, can find the foul however. No reira kaukia no rātou. Ki te pai makawhiwhi. Sits himself, banks it. Lovely work from Tapere. Whā te kaumā waru ki te toru te kaumā waru, te kaungā piro te aputa. Is now Paeroa. Tukua no ki te tahatata nei. Apologies, it's 47-38, not 48. Once again, my fantastic math skills proving to be my downfall. There's Tapere. Tukua no ki te taha MΑORI. Me te kuru whakau, looked for the layup, couldn't quite get it to go. And we will return to the baseline. Whanga meneti e toi ana. Tēnei e hau atua. 4 minutes left here in the third as Paeroa. Neke ana I ngā kaiārai. Looked to be a bit of a zone defense. Ball around the world journey, can't get in, banks the two. Called for a travel. No reira mā Whare Tapere e timata. Watch the shooter, the call from the kaiako. Jeez, he's really got a gift of projection. E mihi ana e hoa is now Whare Tapere. Kōkiri anō ana ki te tūkohu. Looking to bank it off the backboard, can't quite get it to go. Now on the return journey, Paeroa.
Just managing to keep it inside the half. Now they get on the return. Little fake. Paid his way to the baskets. Ka whiwhi hoki e ngā kuru tautuku e rua. And he gets the 2 free throws. Chance to further decrease that gap. Box the shooter, the call. Ka pēhea te mea tuarua. Can't quite get the second one to go as now Whare Tapere. Kōkiri ana ki taua kokona. Ki taua taha tawahi rā me ki. Jeez, the ball took its time, but it does drop in the end as now Paeroa. Patsumata no mai te pai muri. Ai ki te kaiwa wao kua he. Te timatanga no. No reri nai nei ka whiti. Te rirohanga ki te kurakaupu Māori o Whare Tapere. Arā ki te tuku. Tō rātou ingoa whānui, te wānanga. Te kurakaupu Māori, te wānanga Whare Tapere o Takitimu. Fantastic name, that one. Whare Tapere. Happy to just settle things down. Ki hata te kai o awe ki nei. Just seeing something they're not a fan of. Looks like it will be Whare Tapere ball. Mai te taha tata nei. It is in fact whātekau mai wa ki te whātekau kia Whare Tapere as Paeroa look to close that gap heading into the 3-quarter break. Whare Tapere. No ki te kokona. Now looking to slow it up. Setting himself. Ngari rera noa Paeroa me te tāhai. Ka hokia no ki te kokona tata nei. Getting into the near corner. Kaiwa says it will be Paeroa ball. Now they get at the top of the arc. Te toru piro. Tino tata. Engari ka taka ki te taha matau. It does fall to the right hand side. And now back with Tapere. Gonna drive his way through. Gets in and underneath. Can't quite get it up and under. Paeroa. They had a man open. Good work from Tapere to get across and block it out. But doing so illegally. In fact, no, just... And it is Tapere once more. Mai te pai muri. They bring it up. Good steal from Paeroa. Heads up defense, gets away up and under, can't get it to drop. Time rue whakātu mai ana I tō rātou kaha ki te mahi ārai. Now Tapere putting up the 3. There on the rebound. Gets it in. Kemu tenehi tēnei. Tennis match at the moment, tā ki te taha. Tere whakawhiti ana te rirohanga. Possession changing hands ever so quickly. Both teams battling here as we draw towards the end of the 3rd quarter.
Paeroa. Once more, the nest is robbed as Tapere. E hoki anō wana. Te toipa. Ka tuku ki tōna hoa ki muri. Ka taika hoki anō ki tua. Te raina toru piro. Puts one in, can't quite get it to go. Over the top once more for Paeroa. Looking for the kuru topa. Perhaps a little bit ambitious. As now Tapere will make good on the mistake. Rima te kau mā toru. Ki te whā te kau mā rua. 53 points to 42. Te kau mā tai ngā piro te rerekētanga. 11 points now the difference. Looking for the little over the top ball. Going to grounds. Scrapping for it. Going the way of Whare Tapere. Little guest appearance. Nā te pōro, te kōti, ki taha matau o a tātou tiwi. Whare Tapere. Centering. Ai ki a rātau ki te whakatau noa I te āhuatanga o te Kemuri Nai. They're happy to just settle things down. They've got that lead. Just 16 seconds left on the shot clock. As there it goes. Here come Paeroa. Māwai te kia ngā whakamutunga. O tēnei hauwhā tuatoru e tuku. Who's going to have the last say here in the third quarter? Milliseconds left. Paeroa just put up the Hail Mary here. Not a bad effort. Engari koera te whakamutunga o te hauwhā tuatoru. That is the end of the third quarter. Whare Tapere up by 11, 53 to 42. Nō reira ka pakawhakatātātai. We'll take a quick break here. Aka hoki mai a kua nei. Ki te hauwhā whakamutunga.
Tēnā tātou te whānau nau mai hoki mai anō ki tēnei te hauwhā whakamutunga o tēnei kēmu he kakarau atu kei Wainga. Ia te kurikaupapa Māori o whare tapere rātou ko Paeroa College. Te kurikaupapa e toa ana mā te kau. Rima te kau mātoru ki te pā te kau mātoru ki runga ia Paeroa whaimuri i ngā hauwhā e toru. Ngari ēnei meneti te kau e toa ana. Ka mōhi o tātou ki te kaitoa. Ka ki te tātou I tētai hua no te kēmu nei. Tētaia e koe te whakapai. Mā wai tēnei kēmu e toa. 3 close quarters of action gone. Has Whare Tapere lead Hato Paura. Hato Paura, oh my goodness, I've done it again. Paeroa College. Mihi ara ki Hato Paura. By 10 points, 53 to 43. 3 quarters of close action. And in these remaining 10 minutes, we will see a winner emerge. And you just can't quite guess who that will be with the way the game has been played at the moment. Whare Tapere with the slim advantage, but Paeroa with the potential to pull it back is now the toru piro. Mai mua neti noa. Nothing but net as he drains it. Geez, that'll help them a bunch. Just 8 points now, the gap. 7 points, in fact, even closer. Whare Tapere. Can't quite convert as here come Paeroa. Chance to close that gap even further. Behind the back. Looks to go up and down. Can't quite get it. Engari kei a rātou ngā makawhiwhierua. They do get the 2 free throws. Do Paeroa College. Ia hei ngā nō ki te whakaititonu I taua āputa. Pai te mea tuatahi. Ka pai oki te tuarua, nails 2 from 2. Pressure moments, but they make diamonds. As now, e ono ngā piro te rerekētanga kare kore ka ki te tātou I etai wā hiki e tēnei hauwhā. Wouldn't be surprised if we see some timeouts in this quarter as both teams prepare to grind it out right to that final buzzer. Whare Tapere, 2 3-pointers. Can't get either of them to go. Here come Paeroa. Whawhai mo te pōro kei raro I te tūkahu. Ka tau kia Whare Tapere. It'll go the way of Whare Tapere. They thought about the layup. Te hata te kai o awe ki nei te arapea kua he. Nō reira ka tau anō kia Paeroa. Back once more with Paeroa as they now send it across the right hand side. Te toru piro. Tino tata, you feel one score could change everything here as Paeroa line it up again. Looking to bank it, can't quite get it to go. Tapere. Ka maunua ki te pōro, kia whakataua I te āhuatanga o tēnei kēmu. They'll just hold the ball, happy to settle it down, but when they do get it in transition, Paeroa still real bother on D. Back with Whare Tapere again. Ai ki reira. Right there to receive it. Kei raro I te tūkohu. Ka whakaroa anō I te āputa. Paeroa. Little up and under. Tūrapa. Great rebounding. Looking to go over the top. Can't quite get it to go is now Tapere. Hoki anō ana kōkiri ana ki te tūkohu. Just loses control of it. Ka ki te tātou I tētai whakawhiti. No te pai. O Paeroa will see a substitution from the Paeroa bench. Ready to make their way on. E ono ngā minutes I e toi ana. 6 minutes left in the fixture. Now Paeroa. Kaore rātou I te horo, not rushing it here, and now he looks to build up some speed. Thought about the drive. Matsukua no ki te taha matau nei. Looks to get it back to the right hand side. Tapere almost with the steal. Back with Paeroa. Katsukua no ki te taha maui. Crosses over.
He's got a man wide open on the left, can't access him. Yes, he can, over the top. Te kuru pēke mai te Papamuri. The bank shot from the backboard confirms the 2. It's Paeroa draw within 6 once more. Ko tāhaitia e Paeroa College me te kuru whakau. 4-point ball game. Tapere. Huri ana. Me te kuru whakau wanted the ones. Won't get them. In fact, it looks to be a timeout called. As the pressure ramps up, ka whaia henga ngā kaiako e rua, ki te whakatena tēnā, ki te tuku whakaro ki a rātou tima e rua. Nō reira ka pakawhakatātātou, we'll take a quick break here, only a brief one. We'll be back in no time at all mo te toinga o tēnei kēmu e te whānau. Kia are mai. Ka timata no a whare tapere. Mai te tahata wāhira will be te kurukaupu Māori to get us underway from the far side. Whā ngā piro te rerekētanga. Rima ngā meneti me te hawhi e toi ana. 4 points the difference. 5.5 minutes left. Make that 6. Kuru whakau nā te whare tapere e whakaroa ana I taua aputa I nai nei te makarewa ki rungi ngā kai ārai kua tāhaitia. E te whare tapere. Keeping it in, but it only gets as far as Paeroa. And they escape a dangerous situation unscathed. Ka timata no mai te Paimuri. Crosses over, does him. Sent his defender to the shops. Te makarewa no ki raro I te tūkohu, looking to get it up and away. Swiped by whare tapere. Now on the return, ball over the top. Looking to control it, ki raro I te tūkohu, looking to get it up and under, and he does. Whare tapere. Mā te waru. Paeroa. Ball up and over, does well to control it. Kuru whakau. Koira te whakautu I pirangi aia Paeroa. Ono te kaumatai ki te rima te kaumarima. Whare tapere. The lazy windmiller over the top restores it to 8. Paeroa. Both teams just lacking a bit of structure at the moment as now Paeroa look to drive in towards the basket. Ka hokia no ki tua. Te Raina Torupiro thought about the 3, instead goes for the drive, makes us all the way in. Tūropa. Kaiako from Whare Tapere is almost on the court at the moment. What a take. Torupiro looking to bank it. Can't quite get it to go. Whare Tapere with a 3 of their own and they nail it. Pressure makes Diamonds kei reira tētahi taimana. As now Paeroa. Fake. Gets stolen away. Whare Tapere neti noa mai mua. Starting to hammer potentially some nails into the coffin here. Paeroa. Crossover, driving. Wants the hara. And he will get it. E rua ngā whakawhiti no te pai, 2 substitutions from the bench. Te kau mā whā ngā piro te rerekēta.
Pops it over the top. Just crosses the sideline. Ngari kia rātou tonu te rirohanga. Need to try and spark something here, Paeroa. Well and truly still in it. Need to convert these opportunities. Shifting it, driving. Diving. Stuff from Whare Tapere. Forces the ball over the halfway line, which means they will get the position. Torunga Meneti e Toiana, 3 minutes left now. Toru Piroa no mai mua. Ka rere roa ki te taha maui. Ora tonu ana a Paeroa. Tapere with the steal. Anei rātou e hoki anō ana. Ia heinga ki te apiti tētai ira kati ki te kēmu nei. Oh, look for the Torupiro, can't quite find it. Now Paeroa. Hoki anō ana. Looking for a little maka panga panga ki taua taha. Tā wāhira. Ai ki te kaiwa wao kua he. Kare oi te tino mōhio nā wai. Te āhua nei, nā te Whare Tapere. Gets round, drives, and nails it. Te kaumārua I nāia nei te rerekētanga. Rua ngā meneti e toi ana, 12 points the difference is now Whare Tapere. On the return. Centering it across, now looking to drive. Can't quite get up and under. Ari ko te āhua nei kua whai I te hara. Nails it. Ka pēhia te tuarua. Ka tika no Whare Tapere. Looking to take this one away from Paeroa. Paeroa say nothing doing as they now tuku ki taua taha. Maui fakes one, goes on the second call. Can't quite get it, Whare Tapere. E hoki atu ana. Ari ka hua kaha rawa te maka. A little bit strong on the pass, and Paeroa will have possession. Mai taua kokona rā. Tapere with the steal. Kōkiri ana ki te tūkohu. Whakatau ana I a rātou anō, happy to just settle things down. Reset back. Now looking to crash. Does well with the up and under. Fits te kau mawha, ki te rima te kau mawhits. Paeroa. Crosses over. Tukuno ki te taha maui. Sets himself. Shoots it. Rotorua. Whare Tapere. Kia rātou te mana I nāia nei. They have the authority. Can they close this one out? Ka tuka no ki raru I te tūkohu me te kuru whakau. E rua ngā piroa no another two. There's now Paeroa. Te kuru peke. Ka tau noa ki te taha. Maui te huri huri. Sends his defender, now gets away.
Kōkiri tonu ana taha ki te taha, side to side stuff. Ran it all the way up and around and banks it in. Pairua trying to find a response. Resets, little jumper, gets it to go. Ngari ai ki te kaiwa wao kua he anō. Ia tātou e uru atu ana ki te meneti. Whakamutunga o te kēmu nei as we enter in to the final minutes of this fixture. Pairua bringing it round. Timothy no mai muri. It'll pop over the top. Losing control. Kia Pairua no. Long ball. Jumper. Won't go. Engari koera te whakamutunga o te kēmu nei. That is the end of this one. Te mutunga iho ko te kura kaupapa Māori o whare tapere kua toa mā te kaumā waru, whitu te kaumā whitu ki rungi a Pairua College, rima te kaumā iwa. In the end, it is whare tapere too strong, taken out by 18 points over Pairua College. Ngari mihi ki ngā tima erua ko mauria mai e rātou te ngao me te whawhai ki tēnei o ngā kēmu. Big shout out to both teams, brought fantastic performance to this fixture. Nō reira ka pakawhakatātātou. We'll take a quick break here while we change over. Ka hoki mai a kua nei ki te kēmu. E haere mai nei. Our top rangatahi go head to head. Watch live and free. Winter tournament streaming live ki MΑORI Plus me YouTube. This is an opportunity that we can't pass on.
Want to catch a fuel bargain with Pumped at Caltex? Scan your Caltex app or AirPoints for 6 cents off per litre every day. And you can show your Super Gold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity.
Nā tātou e te winau mai hoki mai anō ki tēnei te kēmu tua whao te rangi nei. Arā te kēmu kei wangi a te Kaupata College rātou ko te Aroha College. Ko ki te tātou i ngā kēmu e toru paerau atu. Tēnei kōti hei timata i tēnei whakataitai ākura. O te ika Māui mo te taurua mano rua te kaumā ono kare kore ka pera no te kēmu e haere mai nei. Kia ora, welcome back to this, the fourth game of action here at the 2026 North Island Secondary Schools Basketball Championships. Fantastic matchup between the Kaupata College and Te Aroha College. We've seen three fantastic games of basketball to get this tournament underway. No doubt much of the same here over the coming 40 minutes. Ko te Kaupata College e tākaro ana mai te maui ki te matau i era hingareti whero. Te Aroha mai te matau ki te maui i era hingareti āhua kōwhai nei, āhua karaka nei. Me te mihi atu ki taku tino hoa, tētai aku tino hoa, nāna tēnei tima no te kaupata i āwhina, i poipoi i tērā tau. Me i kau ana ki a koe e hoa, and a big shout out to one of my good mates. You know who you are, e hoa, who has played such a massive role in this te kaupata system in the past couple of years. Maybe not as massive as a role as I'm making it out to be, but a big shout out to you anyway, e hoa. Nō reira, kua tima tapai a te Aroha. Ko rātou tērā i toa, i te whakataitai ākura ā-motu i tērā tau. They were the overall New Zealand A-grade champions last year, taking out the Kēmu Whakamutunga Kirunga i a Elam College. Nō reira, he tima tēnei, he rongo nui ana mo tō rātou kounga, te pai o tō rātou pūnaha poi tūkohu. Engari, tērā pēr taihoa kia ki te ka pēhea te wehenga o etahi o rātou whetū. E whakaaweawe a rātou. Be interesting to see how the departure of some of the Year 13 stars from that National Champions team last year has affected this team. Tērā pēr he āhua rangatahi ake. He hau tonu etahi o ngā kaitākaro. Might be a little bit more of a youthful team. Some new faces just getting blooded in as they head into the 2026 season. Ngari kare kore kai reira tonu etahi o ngā mata e ki te ai e tātou i tērā tau. Etahi o era mata i toa i tērā whakataitai ā-motu. No doubt some familiar faces from that famous national winning team. Bring some great experience alongside all of the youth. O tira ki te taho te kaupata. Āhua mata hau rātou ki etahi o enei mō whakataitai. Slightly more new faces for many of these types of competitions. Smaller school, o te taone eti, te taone manarau atu, te taone rawera atu, o te kaupata, shout out te kaupata, small but mighty. Still finding their way in these bigger tournaments. Fantastic for them to be able to shape up against a team like the Aroha. No doubt they'll be looking to back themselves, gain some great experience, and not only that, try and find an upset win here over the defending champs. And a good team at the pai a Te Aroha i tēnei kēmu. Great start to the game from Te Aroha, getting off strong with the toru piro, me te makawhiwhi hei āpiti hoki, and the free throw just to boot as well. With the tāhai hoki and already the steal. Going to turn defense into attack, doing beautifully. Taha ki te taha, te kuru whakau hei āpiti ngā piro e rua anō. Side to side stuff, fantastic layup, got in and under the basket, adds another two. And Te Aroha mā te rima. Ko te ahu nei tērā pēr koe he. Perhaps he might have just missed it. In the end, it will actually be a foul. Get him some free throws. Nō reira tātou e timutani tēnei kēmu mihi ka tika ki ngā kaitou toko katoa tēnei kaupapa. Tira ki Apollo Projects, Baileys, Nativa, Anchor, Caltex. 2 degrees rātou. Ko Otago University o tākou whakaihuaka i rapu ana i etahi tau i rahau mo te tau e haere mai nei. Mei kore ake rātou e kore tēnei kaupapa tēnei whakataitai e tū nō reira mimi ka tika. Kia rātou katoa e tautoko mai nei i tēnei o ngā whakataitai i ēnei rangatahi me tō rātou hākinakina. And of course a big shout out to all of our sponsors, Anchor, Baileys, Nativa, Caltex, Apollo Projects, 2 degrees and Otago University, who I've been told are looking for new applicants for 2027. Fantastic work and all of their commitment to supporting our hākinakina rangatahi. Without them, this tournament would not be able to go ahead. So we do give a massive thank you to all of our generous sponsors for their support of our rangatahi and their sports. And of course, a big thank you to me, ka tika kia whakata Māori Māori Plus,
E pāpāhua ni ēnei kēmu katoa ki ngā kokona e whao te motu nei mo te kore utu hoki. E mea nui tērā i ēnei wā, i tēnei oha e te iwi, e kore te puna o ngā mihi e mimeti kia rātau, e tautoko mai nei, e whakatakato mai nei te tuara o tēnei o ngā whakataitai. And a big thank you as well to our friends at Kāti Māori Māori Plus, broadcasting all of these games, the entire tournament live and on demand across Aotearoa, and for free. That is truly a privilege in this economy e te whānau. Our thanks continue to go out to them for their constant support of these rangatahi and this whakataitai. So we see te kauwhata looking to build some attacking pressure, just getting caught up. Ki raro i te tūkohu, kua tāitia anō e te aroha. Kei reira rātou e whakawhiti ana I te mahi ara ki te mai whakaeke, quick in transition, turning defense into attack. Good turn, well converted, but te kuru whakahu hei apiti I ngā piro e rua. Rima ki te rua. Te kauwhata, rapo ni tētai whakautu, kei reira anō a te aroha. Me tō rātou kā hoki, kei raro I te tūkohu, plenty of strength for the boys from Te Aroha in and around the basket, goodness me, the basket. No doubt, the weapon they'll be looking to use to put some pressure on this Te Kauwhata College attack. Te Kauwhata. Te taira te whai te neti I taua wā, ko whakawhitia te raina I te pōro, no reira ka taua no te rirohanga ki a Te Aroha. Couldn't quite find a way to the basket on that occasion. Ball has crossed the line off a Te Kauwhata hand, so it is Te Aroha who get it underway from the near side. And a little guest appearance, no te pōro, te kōtiki te taha matau o te kāmara nei. And a lovely little moment. Just the ball from the court to the right of screen, making its way on. Always good. We'll stop, and we'll keep going. Nō reira ka timata anō a te kauwhata. Ka tukua nō ki wainga. Whakatau ana I a rātou anō āta whakawāna I a rātou ko whiringa, just settling themselves here, weighing up their options. Now they look to drive towards the basket. Te huri te kuru. Can't quite get it up and in. Now the resets, spin. Beautiful up and under from Te Aroha. Tera pea me te tahi, yes, and ones. Fantastic result there for the boys in the... Is it yellow? Is it orange? It's kind of hard to say at te whānau. I'm going to go with orange. Mēnā koutou I te whakahe, well, kia hau te opuoro. If you disagree, I do have the microphone, so it will be orange. My aroha. Coots to Te Aroha College, if that claims to be yellow. Tera pea ka kukura, kia tikai. Maybe I could just Google it to be 100% sure, rather than making these bold claims. Ia tāpe ipurangi e ki nei. Te Aroha College uses maroon and black. Āhua pohehe ana hauinaia nei hea ngā hingareti e pēnei nei. Mēnā tētai e mōhio ana tēnā whakamōhio mai. Maroon and black school, perhaps these are their away singlets? Not too sure. Anywho, we're going to stick with orange at the whānau. A dirty yellow perhaps, or an orange, who knows. Te aroha mā te rima, iwa ki te whā. Got off to a good start here as now look to drive. Ki te tūkohu, lovely steal, the Pukaiho short special. If you're watching on e hoa, I know that you'll claim each and every defensive effort as something that you've taught them yourself. Actually can't recall if you were more of a shooter or more of a defender. I never actually saw you on the court. Ko tāku noa. Ko ki te hau ia koe I roto I te ruma pāpāho. Nō reira tētai e au. Ki te koromo o pukenga ki te kōtia. Ngā reka whakapono tonua hau ki a koe. As Te Aroha now looking to bring it back from the rebound. Can't quite do so. Perhaps a little push in there, which means they will retain possession. Ka timata no mai muri. Ka hoki atu. Ki te pai makawhiwhi will walk it all the way down to the free throw line.
A long trip, but hopefully a plentiful one for Te Aroha. Foul trouble for Te Kaupata, starting to cost them in and around the free throw line. Katikano nails it. Te kau mā tahi ki te whā. Whitunga piro te rereketanga, 7 points the gap now as Te Kaupata. Tuana I tētai whakautu, just loses control of it, good attacking momentum. Couldn't quite link up, and now Te Aroha. Hokia no ana on the return, resetting. Back out to the right hand side, kōkiri ana ki te tūkohu. Whawhai ana kei raro, te āhua nei. E rapea kua tāhaitia ana. Kyle thought they got the steal for a second there. In the end, it does remain with Te Aroha. Me te mi hoki ki taku hoa, kua whakamohio mai. Big shout out to a good friend of mine, James Forster, also known as Hear Me, who has let me know that his tuahine, his sister, teaches at the mighty Te Aroha College. It is maroon and gold. Taku aroha nui ki a koutou katoa e mātakitaki mai nei te kura rawa atu o Te Aroha. My apologies to all of you watching in from the magnificent Te Aroha College. Can't believe I've gone so far as to call your beautiful gold jersey a dirty yellow. Honestly, my sincerest apologies. Any sort of retribution you would like, please, by all means, I will do what I can to make up for it. There's now Te Kaupata. Ka timata no mai te paimuri. We'll get underway once more from the baseline. Te Aroha stretching that lead out to 9 points. Ka timata noa Te Kaupata mai te tahata wāhira. We'll get Te Kaupata underway once more from the far side. Te Kaupata in a very red singlet. I can guarantee you I won't get that one wrong. I'm not expecting anyone to dial in and tell me it's actually ruby or sapphire or something or other. I'm going to call that reds, and I'm going to back it. Au e taukuri e. Me te whakatoi, e rere mai nei e tahi o ngā kai mātakitaki e nei pāpāhotanga. Kia ngāori mai e te whānau. Goodness gracious me. As now Te Aroha. From the left-hand side goes for the three. Good boy. Ka tika noa mai te taha MΑΟRI. Nails it from the left-hand side. Straight to the bank for Te Aroha. Te kauwhaka e whakautu ana. Wasting no time putting up the response. Te rua mai te taha matau. Ngā time e rua e whakātu mai nei o rātou pūkenga. Mai tā wāhi. Tō rātou mai o tō rātou rite hoki ki te tuku i e rā kuru. Showing their skills from range and also showing plenty of readiness, plenty of confidence, I should say, to put those shots up at both ends of the courts. Te Aroha. Little maka panga ki wainga I ngā kaiara e rua engari ai ki te kaiwa wao. He panaiti, ki taua mahira, just a little push in there. Ka whaka uru mai. Ngā kai whakawhiti e whāno te pai o Te Aroha. We'll see 4 substitutions coming in from the Te Aroha bench in those beautiful gold singlets. E tō ana mā te rua te kaurua te kaumā whitu ki te whitu engari. Kea te kauwhata anō te rirohanga. Ka tuku ki taua kokona MAORI. Ka whakatau I a rātau anō. Nice. Appears to be a bit of his own defense here from Te Aroha. Ka pānoa I te papamuri a, ka hoki anō ki te kauwhata, kaiwa wāu e ki ana. Te hara kei roto I taua wirora. Bit of a foul in the challenge there. Nō reira ka hoki anō a Te Aroha ki te pai makawhiwhi. Te Aroha will make their way back to the free throw line. Me mihi ka tika hoki
ki ngā kaiwa wao katoa kua tai mai ki tēnei kaupapa kia koutou kia rātou katoa e mauana i era tiha te kiwi mei kore ake rātou e kore tēnei whakataitai e tū. Nai mohio pai ana tātou i e tahi wā ko tā tātou ki te whakatoi a rātou. Engari, ko rātou tērā te tua papa, te tua rā, te tua iwi me ki o tēnei hākinakina. And a big shout out as well to all of our fantastic referees, our amazing Āne and Wahine in those grey t-shirts, without whom this kaupapa would not be able to go ahead. We do love to give the referees some stick from time to time when the decisions aren't going our way, but there is no denying they are well and truly the foundation of our sports. And it must be said that our referees have been doing a fantastic job over the course of the day. So we do continue to mihi. Kia rātou katoa kua tai mai hei tautopi tēnei kaupapa as the three goes up. Can't quite get it to go. And now te aroha. Te hoki anō ana. Me te kuru whakau ka MΑORI noa. Toru te kaumata i ki te whetū. Te Aroha College rere ana. Mā te rua te kaumawha. Me mōhio koutou i te nui ngō ngā kaupapa pēnei, kei wainga i ngā kēmu ka haere noa hau ki taku wai a pūkoro. Kia mātakitaki ai i ētahi o ngā kiriata ki te pai āhua. Majority of these tournaments in between games, I'll usually just grab my phone, have a little scroll on Instagram. Engari, e hara i tēnei, whakataitai, kua huri, kua ngana hau ki te āhua roro nui ake. I'm trying to be a little bit more big brains. And I'm actually reading The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde in between matches. If you thought I was going to link that to something to do with basketball, you're sorely mistaken. I just wanted to show off the fact that I do actually read. Te aroha now with the kuru whakau mai raro i te tūkohu e rua ngā pērua nō kia rātou. Toru te kaumātoru ki te whetū. 33 now plays 7. As te kauwhata. Whakatau ana i a rātou anō. Great steal there by Te Aroha. Pānui mehe puka. Gives up the opportunity for the kuru topa. I haven't seen a single dunk yet today. Thought that was going to be the first instance. Ever humble. Just goes for the layup. And now te kauwhata katsuka no mai taua taha mau i tino tata ki te toru piro. Not far off from banking the 3 there. Great effort as Te Aroha. Now bring it back up, and te kauwhata with the steal. Here they come. Te kaunga heko nei e toira i tēnei hauwha tuatahi. 10 seconds left. Big block te ira katsi mai ngā kapu with a full stop. Slamming it down from the rangi. Can't quite finish at the other end. Engari koira te whakamutingo. Te hauwha tuatahi nei. That is the end of the first quarter here. Te Aroha College, mā te rua te kaumāwaru, 35 points to 7 over te kauwhata. Nō reira ka paka whakatātātai. We'll take a quick break here i Rotorua. Ka hoki mai a kua nei ki te hauwha tuarua.
Nau mai hoki mai anō e te whānau ki tēnei te hauwha tuarua te kēmu nei kei wainga ia te Kaupata College rātau ko te aroha. Kua puta tere mai a te aroha I ngā kēti. Quick out the gates in the first were the boys in the golds. Stretching it out to a lead worth 28 points. Toru te kaumā rima ki te whetū ki runga e te Kaupata. Engari kei reira tonu te tima. No te tonga o Tāmaki Makaurau. The boys from South Auckland still well and truly there. I know many will claim that te Kaupata is in fact North Waikato. Technically it is south of the Bombays, but I'm happy to claim it for the goods of all my Aucklanders out there. E te whānau. We're going to take what we can. There's Te Aroha. Now looking to get a torupiro mai tau a kokona matau. Kora tētai āhuatanga I ki te ai tātou I te hauwha tuatahi no ngā tima e rua. Tō rātou maia, tō rātou rite hoki ki te tuku iera. Kuru mai tā wāhi mai tua. Te raina torupiro. Something we saw in the first quarter from both sides in fact. Plenty of readiness, plenty of confidence to send those shots up from beyond the 3-point line. Te Kaupata banking one of their own. Te Aroha College. Deadly accurate. No doubt we'll be seeing plenty more of those. All you clip farmers, all you highlights reels makers out there. This is the game to watch as Te Aroha putting the pressure on. Te Kaupata doing well to maintain the possession. Ka tionta no rātou mai te paimuri. Engari ia tātou e timatana I tēnei hauwha tuarua. Me mihi ka tika ki ngā kaitou tuku katoa tēnei kaupapa kia Caltex, Bailey's, Apollo Projects, Nativa, Anchor, 2 Degrees, rātou. Ko o tākou whakaihuaka. Kua tūwhera ngā rehi te tanga e te whānau. Kua kia mai te tai waku hoa. Been told by one of my friends who has a position at Otago University that registrations are open from 2027. And so from this Otago dropout to all of you Year 13s, would highly advise you to head down to Dunedin next year and actually stick with it. Do one better than me. Engari mimi ka tika kia rātou katoa. Ngā kaitou toko tēnei kaupapa mai kore ki rātou e kore tēnei pataitai e tū. Nō reire e kore te puno o ngā mihi e muti kia rātou katoa. E tū wana hei tūaiwi mo tēnei o ngā kaupapa. And yes, a big shout out to all of our sponsors beyond just Otago Whakaihuaka, who provide such fantastic support for this competition. They are truly the backbone of this kaupapa. And of course, a massive shout out karangatū kia whakāta MāORI Plus e pāpāhoana ie nei kēmu I tēnei whakataitai katoa, ngā kōti katoa, ngā kēmu katoa ki ngā kokona e whā o Aotearoa whānui. No rātou katoa te maringa nui te whiwhi ki te mātakitaki e nei whetū o a pōpō, e nei māhuri tōtara ki a tātou tiwi a tātou rorohiko mai te haumarutanga o tātou kāinga. No reira me mihi anō kia rātou e tuku mai nei I taua āheinga rā. And a big thank you, of course, to Whakāta MāORI Plus, broadcasting all of these games, this tournament live and on demand across the country, and allowing us the opportunity to watch these rising stars, these future Tall Blacks on our screens, live and on demand. Truly is our privilege. I've been told to stick to the commentary, but I think what you guys will very soon realize is that even commentary is a little bit too much for myself. Sticking to the commentary is a little bit beyond my skill set. So the main reason I go on tangents and talk about other things is because I actually don't really know what I'm doing. So tēnā, kia ngāwari mai, kia tai ai e hau, ki te haere ki etahi rua rāpiti. Let me go down some rabbit holes. Because if you're here for basketball analysis, unfortunately, I'm not your man. Ka timata no a te kaupata mai te paimuri, te kaupata underway once more from the baseline as now they look to bring it up the centre. Makapoto ki tōna pukehui Maui, happy to give the short pass off to his left shoulder, now they reset. Me te tāhaia no nā te aroha kei reira tōna hoa ki Wainga, saw his man on the inside, me te kuru whakau e rua ngā pirua no ki a te aroha. Whā te kau mā whā ki te whetū 44, plays 7. And te aroha once more with the steal. E whakātu mai nei o rātou pukinga ki ngā tahataha e rua o te kōti, showing their skills at both ends of the courts. Pressure on defence, sharp on attack. And here come te kaupata. Ka tuki te kokona mauira, pirangi ai te toru piro, thought about it, didn't send it up, now te kaupata. Looking to turn and burn, might have drawn a foul there. Tērā pēr ka hoki anō ki te makapai whiwhi.
Oh my goodness, pai makawhiwhi. Just mixed up my words there. It will in fact be mai te pai muri. As te kaupata look to get on the board here in the second quarter. Te kaupata me te toru piro, ka tau hoki. Mai tā wāhi rawa atu, engari ko tahi atu ki te peke, he was miles out, but he went straight to the bank. 3 points for te kaupata as they enter into the 10s. Beautiful bit of confidence from the right-hand side in te aroha. Kāre rātou I te maumau wā, kāre rātou I te makarauna, ko tahi atu ki te pai whakautu. They're not wasting any time. No mucking around as they get straight in there with the response. And te kaupata. Mau tono ana ki te pōro, ka tuku ki taua taha, MΑORI. Now a little ball on the inside, turning, spinning, laying it up. Beautiful work. Kei raro I te tūkohu nā te nama, te kaumatoru. In and around the basket. Beautiful stuff from the number 13. Again, Te Aroha, reigning national champions, te kaupata. The new faces, the new kids on the block. Doing a fantastic job at the moment of showing their skills against one of the strongest oppositions that they can face. Beautiful to see them out here representing their kura. Ki tēnei te ātāmira nui on this, the big stage, is now te kaupata breaking away once more. Can they get the layup away? Yes, they can. Nailing the basics again. Starting to get into a bit of a run here. 7 points now for the quarter. As te kaupata look to put the squeeze on defensively. Kei raro I te tūkohu, te aroha. Rātou I te whai āheinga ki te tuku I te poro, not finding any chance to shoot. Now they drive, ka tuku anō ki te taha matau, just looking to open it up, and there they go. Te kuru panga mai te papamuri, the bank shot off the backboard gives them a way in. And now te kaupata. Ka tuku anō ki muri, little drive. Te kōpona steps in. Good defensive pressure from Te Aroha. Now Te Aroha. E hoki anō ana. Te makapangapanga ki te tūkohu. Engari I reira hoki te ārai. Nā te kaupata college. In the end, Te Aroha do manage to get it through, but there was a great block in there. Swiping it away with the kaupata. Looks like they managed to get away with one there, but in the end, Te Aroha get it on the second point of call. Toru piro anō mai te taha MAORI. Happy to put up the 3 once more from the left-hand side. Don't mind it. Can't quite get it to go as Te Aroha return up the other ends. And bank in a couple. Rima te kaumawha, te kaumawha. Wha te kaunga piro te rerekētanga me te wāhiki ko te āhua nei kua karangatia I te pai o te kaupata. And a timeout called by the te kaupata bench. Nō reira ka paka whakatātātai. We'll take a quick break here. Ka hoki mai ākua nei ki te toinga o tēnei hauwha. Ooh, a step ahead of myself there. Thought I'd seen a waiki. It is in fact just a restart. Once again proving my point that I don't actually know what I'm doing yet. Te whānau. Good thing that these boys know a whole lot better than me. And there's the wāhiki. Ka hoki anō Ngāti Mērua ki ngā Pairua. There is the timeouts. And so we will take a paka whakatā and ka hoki mai tātou. He ākua nei mo te toinga o tēnei haurua tuatai.
Nau mai hoki mai anō e te whānau ki tēnei te hauwhātua o te kēmu nei kei wainga ia te kauwhata rātau ko te Aroha College. A little bit of research there, and it is fair to say that te kauwhata is firmly in the Waikato. Can't blame me though, my Aucklander mindset, always wanting more, always trying to maximise. If anything, these te kauwhata boys should be thankful that us Aucklanders can't claim them as one of our own. There's now te kauwhata. Kōkiri ana ki te tūko who can't quite find a way through, and now te Aroha looking to return once more. Now tā te kaiwawawi ki nei. Referee says it has crossed the baseline off a te Aroha hands. Reira ka timata no a te kauwhata mai te paimuri. Te Aroha. Kōkiri anō ana ki te tūkohu te makapangapanga me te whai hoki tōna hoa. Easy banker off the backboards. E whanga minutes ia toi ana I tēnei haurua tuatahi. 4 minutes left now in the first half. A te kau ngā piro te rerekētanga. 40 points the difference as te kauwhata look to swing it. Now they reset. Tuku anō ki te taha matau nei me te toru pero neti noa mai te taha matau. Nothing but net threes up from the right-hand side. Bit disappointed at the lack of energy from the bench. That was an absolute banker. Now te Aroha ka tuku I tētai whakautu. Ka whakautu te toru piro ki te toru piro. Threes being answered with threes here. There's now te kauwhata. Ia henga ki te whakaiti tonu I tau apu, a chance to continue. Just diminish that gap as best they can, as now they've got the steal once more making his way in. Te kuru whakau, Katsika no hoki. And that one is good as well, te kauwhata. 11 points thus far in the quarter. Starting to show some of their class. Me te hara hoki. And the call going against Te Aroha. What can te kauwhata do with this one? Tuku anō ki muri. Ka tai ka whitsi ki tērā tahata wāhi. Ua tāhaitia anō tia. Engari ka tautonu kia te kauwhata. Over the top ball, out the back, kauwhata, te tai e raiwa, te hono I taua wā, couldn't quite find the connection on that occasion. Nō reira ka taua no te rirohanga kia te Aroha mai taua taha matau. Mai mua I te tēpu o ngā kaitiaki wā, nō reira me ka tikia rātau hoki. Ngā kaitiaki wā e āwhinana e tautoko nei. I ngā kaiwawao, I ngā tima, I ngā kēmu katoa tēnei whataitai. We should give a big shout out as well to all of our timekeepers, all of our officials, supporting our referees, supporting our fixtures across the tournament. Massive thank you to all of them, giving up their time. Hei tautoko, hei āwhina, hei whakatua rā I tēnei whakataitai. Me te kaunga hoki o tā rātau mahi and their fantastic work. It's not easy, keeping those scores, keeping that time running, keeping up the foul count. A lot to keep an eye on, but they do it beautifully. There's Te Aroha. Tuku ana I tētai toru piro anō, sending another 3 up. Can't quite get it to go. Ia hei ngai nai nei, mā te kauwhata. Te whakahiti tonu I tau āputa. Huri ana. Makapangapanga. I reira anō a Te Aroha. Once more. Now send it out to the left-hand side. E kōkiri ana mai te tahamaui. Ka tuki te tahamatau I nai nei mai. I tua. Te raina toru piro from out beyond the 3-point line. Gets through. Ka mau hoki ki tōna ke turapa. And wins his own rebounds. Beautiful stuff from Te Aroha as they get and once.
tika anō hoki. Rima te kauma, te kauma waru 57, plays 18. As now te kaupata will play it out from the back. Tuku anō ki te kokona matau. Hoki anō ki te taha maui. Resets, toru piro. Neti noa. Kua koirau atu rātou mai tua. Te raina toru piro. They've been absolutely spot on from beyond the 3-point line. Have te kaupata. Building in threes here. Ia tātou e whakapiri atu ana ki te miniti whakamutingo tēnei haurua tuatahi. As we draw towards the end of the first half. Oh, e taukuri e. Te ārai. Nā te kauma rima, the big block from the number 15. Te Aroha College. Te kaupata. Whakatau ia rātou anō, just settling themselves. Managing to keep it in. Looking for the toru piro, mai taua tahata wāhira, can't find it. Ka hoki anō. One just finding the front edge of the rim. Whawhai ana mo te poro, they're scrapping for it on the ground. Te kaupata kei reira tonu te ngāo. Still plenty of energy here in the seconds. Te ahua nei kātou. Ki te aroha. Sits up, looks to drain it, can't quite do so. Ingari i reira te tūrapa. E te kurupanga, bank shot mai te Papamuri. Te Kaupata College, Rotorua te kaumātoru. Te aroha ka tuku no ki te taha maui nei. Ki anō ki wainga, neke ana i ngā kaiara i raku ana. I ngā ara e wāte ana ki a kōkiri ki te tūkohu. Looking to find chances to drive in, they do so, but lovely work, kei raro i te tūkohu. Nā te Kaupata College. Now they send it out the left-hand side over the top ball, looking for the up and under, can't quite do so. And on the comebacker, Te Aroha. And they nail it. Itsi noa te wā e toi ana i tēnei haurua. Just a little bit of time left here in the half. Can te kaupata get the last say? Gets it up. Wanted the foul. By the looks of things, won't get it. Te Aroha biff it upfield. The Hail Mary play crosses the sideline. Just seconds left on the clock. Can they get a shot up here? Jeez, it'd be a moment if they could manage to squeeze one. What a pass, he almost got it. Engari koera te whakamutingo te haurua tuatahi. Ko te Aroha College e toana mā te whā te kaumārua ki runga i a te Kaupata College. Te Aroha by 42 over te kaupata. Nō reira ka pakawhakatātātai. We'll take a quick break and we'll be back soon with te hauwha tuatoru. Our top rangatahi go head to head.
Watch live and free. Winter tournament streaming live ki MΑORI Plus me YouTube. This is an opportunity that we can't pass on. Want to catch a fuel bargain with Pumped at Caltex? Scan your Caltex app or AirPoints for 6 cents off per litre every day. And you can show your Super Gold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. He te whānau nau mai hoki mai anō ki tēnei te hauwhātua toru o te kēmu nei. Ko te Aroha College e tō ana mā te whātekau mārua ki rungi e te kauwhata ono te kaumatai ki te rua te kaumatoru. E tino ka hanga tima e rue, engari ko ngā tāne no te Aroha. Kaha rawa ai. E ngā hauwha e rua kua hipa. Kia ora koutou, welcome back to this, the third quarter of action between Te Kauwhata and Te Aroha. It is the boys in the goals. Up by 40 points, 63 to 23. Plenty of skill on display at both ends of the court, but it is the boys from Te Aroha. Bit too strong in the first two quarters. Engari kei reira tani o te kauwhata. E whakātu mai ana i o rātou pūkenga ki ngā tahataha e rua o te kōti o Tirā. Ko tētahi tino āhuatanga ki te ai tātou i era haurua e rua kua hipa, hauwhai e rua kua hipa me ki. Ko tō rātou mai a tō rātou rite ki te tuku i ngā toru piro. Ngā akuru mai tā wāhira o atu kei rarara no tētahi tauira. We've seen Te Kauwhata show their skills at both ends of the court. One of the main
aspects we've seen from them is a readiness and a confidence to send that ball up from beyond the three-point line, and they've been making them too. Absolutely draining shots as Te Aroha, just as I say that, drain one of their own. Engari Te Aroha, nā rātou, te whakataitai āmotu I tō I te rātou, reigning national A-grade champions. Te kauwhata, new kids on the block, relatively new to these national or these regional tournaments. Nō reira, he miharo hoki te whea ko mā rātou, ki te whakanangata ki te ngana, ki te whakamātautau I o rātou pukenga. Ki tētai o ngā tino tīma o te motu nei, great chance for them to test their skills against one of the strongest systems in the country. And now, te kauwhata takaroha, mo taku uahangu. Te henu noa hau I e taiwai. Apologies for the break there, I was just getting some white. Not asking for sympathy, but I have been on the microphone for 6 hours now. Me te āhua mamai o taku korokoro, tēnā kia ngāwari mai kia tai ai au te whakawai. He taku korokoro a ku āhua maroke nei. Just needed a chance to wet my whistle a little bit, and I'm back, and hopefully it'll improve the commentary somewhat. I know I've set the standard pretty low, so doing anything I can to try and raise that bar. And now, Te Aroha. Katsumata no MΑORI get underway once more from the baseline as they roll it out. Send it in. Ki te taha matai o te tūkohu I reira no Te Aroha. Me te kuru panga with the bank shots. Mai te papamuri ka rua no ngā piro kia rātau. Whitu te kau matai ki te rua te kau mārima. 71 plays 25. Te kauwhata. E whawhai ana mo te pōro ki taua kokona matau a ka whio ki rātau. I te rirohanga, and they will receive possession mai te paimuri. Nō reira I a rātou e timata no ana me mihi ka tika ki ngā kaitautoko o tēnei kaupapa kia Bailey's, Apollo Projects, Nativa, Celtics, 2 Degrees, Anchor, o tākou whakaihuaka. Ko rātou tērā, te tuaui o tēnei whakataitai. E tautoko mai nei, I nei rangatahi me tō rātou hākina kina. Me te mihi nunui hoki. Kia whakata Māori, MΑORI Plus. E papahua ni nei kēmu I tēnei whakataitai katoa ki ngā kokona e whā o te motu o mātou. Te maranganui no mātou te whiwhi ki te mātakitaki I tēnei whakataitai kounga rau atu o tirai e nei rangatahi e nei whetū o āpōpō ki a tātou tiwi, a tātou rorohiko. I te haumarutanga te hānea o tātou kainga. And of course, a big thank you as well to Whakata MāORI Plus broadcasting all of these games live and on demand across the motu. We are truly privileged to be able to watch these fantastic fixtures, these stars of tomorrow, live and on demand on our screens from the comfort of our own homes. Te ahona he wāhiki ko karangatia. Looks like a timeout called, so we'll take a quick whakatā. Ka hoki mai aku nei ki te toinga o tēnei hauwhā tuatoru.
Tau mai hoki mai anō e te whānau ki tēnei te hauwhātua toru. Ko te aroha, e tuku ana I tētai toru piro anō, sending up a 3, as I said their name. E te kuru whakau hoki, te tūrapa hei whainga piro e rua. Te aroha e tō ana ki runga I a te Kaupata College. The boys in the gold, up over the boys in the reds. Engari ngā tia me rua, kua whai wā ki te wānanga ki te kōroki o rātou kaiako. Whai e tai whakatira tēnā, e tai mea āwhina I a rātou. Found some time to have a brief discussion with their coaches, get some encouragement, get some assistance perhaps from their respective coaching benches. See how they can implement those elements in the remaining 15 minutes of play. Te aroha, bringing the ball up towards this right-hand side. Huri ana. Whakawhiti ana ki te tahatata nei, switching it to the near side. Wrestling it around, in the end getting it up and in. And Te Aroha grab another 2. Te āhua nei kua whai hara hoki, and it looks like they've got a foul as well. So they'll head to the free throw line for the chance to add the extra. Whiti te kau mā iwa ki te rua te kau mā rima. Great mahi tūrapa mā te kaupata, and another one. Back-to-back rebounds as now they centre. Can't make it 3. Te kaupata get the steal on the 3rd. And now Te Aroha. Tima no na mai I tō rātou ake pai muri, bringing out from their own baseline. Now they look to re-centre. Toru piro mai te taha matau. Look to be in for a second. Tūrapa no hoki, and the rebound couldn't quite finish it off. Te kaupata putting on good defensive pressure as now they look to centre. Tsukua no ki te kokona matau. And Te Aroha with the runaway. Can they finish? Not quite. Te kaupata again proving effective on that last man defense. Te makapoto, te kuru whaku mai raro I te tūkohu. As now Te Aroha bring it back up. Ka whakatau rātou. Ia rātou no, they'll just settle themselves. The makapangapanga ka whai. I te nama whā, te kōkiri came flying in. Good physicality through the air. Ka rirui ai a tētai haerenga ki te pai makawhiwhi. And he wins a trip to the free throw line. Kua ki mai taku hoa koe nei te tino papahotanga. Kua rangona e ia tētai ahi rāhoroi. According to my good friend, this is the best commentary he's heard on a Saturday arvo. Guessing that means Saturday mornings and Saturday nights tend to be a little bit better than this, but I'll take it. Even if it's just the afternoon slot, being the best at that is definitely worth something. There's now te kaupata. Ka hoki anō ki muri. Te toru piro mai te taha matau. Āhua Potorawa just comes up short. Finds the rim and bounces back out. Now ki te kokona maui, Te Aroha. Kōkiri mai nei. Taua taha rā, ka taua no ki te kaupata. Ka tuku ki taua kokona. Sets himself. Pirangi ia I te toru piro ka kōkiri ke. Decides instead to drive in. Ko te āhua nei ka rirui ai a te hara. And it looks like he has drawn the foul as well. So te kaupata. Ka tutonu mai nei tō rātou pai. Tō rātou mai o hoki. Still showing their excellence, their quality and their determination. Kaore rawa rātou e tuohu. Oru te kaumā whā ki te rua te kaumā iwa. 84 playing 29. Still 12 minutes to go here. Closer to 13. In fact, just a slight correction. As Te Aroha. Tukua no ki wainga ka hoki anō. Namarima toru piro mai te taha matau. Tino tata.
I reira no te tūrapa. Koira tētahi o ngā tino āhuatanga o tēnei tima no te aroha. Tō rātou kaha, tō rātou whawhai kei raro i te tūkohu. Mēnā a rātou tuku e he. Kei a rātou te ahenga ki te mautonu ki te rirohanga. Mai te mahi tūrapa. Mai te whawhai mo taua pōro. One of their main characteristics, this team from Te Aroha, is their strength in and around the basket. Even if they can't get their shots going, they're bound always to fights. Bound to get that possession back. They're really, really hard to get that ball off, especially once they get that rhythm going. I've been told just Saturday in general, I've been upgraded. Your best Saturday commentator at the iwi, it is official. Someone add that to my name tag. In the next game, when my name comes up at the bottom, I would love it to say Toby Fleming, brackets, the best Saturday commentator. E mihi ana kia koutou, ngā kai āwhina, ngā kai ārahi ki muri i te kāmara. Shout out to all of you guys leading the work behind the camera. I've given you guys a couple of shout outs today. Wouldn't mind just doing a little favour in return if you don't mind. And now, Te Aroha looking to finish strong here in this third quarter. It's the kaumatahi ngā piro te rerekētanga, 71 points the difference. As they now bring it out, tahi miniti me te hawhi I toi ana. Toru piro mai te kokona, MΑORI, engari I reira no tērā āhuatanga I koro ai au. That aspect I already spoke about. Their relentlessness in and around the basket. Te Aroha continue to win those rebounds, and here we go, te kauwhata. What can they cook up here? Little makarewa over the top, good pressure from Te Aroha. Te kauwhata getting back, good pressure on defense. I reira no te āwhina. Engari hari te mea kua ngāori noa o Te Aroha I tēnei kēmu. It hasn't all been easy for Te Aroha in this game. We saw for a good chunk of this third quarter and the second quarter as well. Te kauwhata managing to put in some good defensive pressure. Te kuru topa. Mēnā koe e pātai, ka whakautsua. Mēnā koe e pato ka tūwhiratia te tatau. If you ask, you shall be answered. If you knock, the door will be open to you. I wanted a dunk, I've got a dunk. Mihi ana ki te ratamara. Timata noa Te Aroha. I te taha tata nei. And they reset. Crosses over. The makarewa. Floated ball over the top. Haiki te kaiwa wao kua he. Te kau ngā he kona e toi ana I tēnei hauwha tuatoru. 10 seconds left here in the third. Kao ka haere. A Te Aroha. Jeez. Looks like it is in fact with Te Kauwhata. As you all probably had already figured out at the iwi. And here go Te Kauwhata driving in. Toru piro mai te taha MΑORI. Just off the backboards. Wants it again in the end. It's a good bit of rebounding. Kei raro I te tūkohu. Engari koera te whakamutunga o te hauwha tuatoru nei. That is the end of the third. Te Aroha maintain that strong lead. Nā reira ka paku whakatātātai. We'll take a quick break and we'll be back soon with the quarter whakamutunga I Rotorua.
Nau mai hoki mai anō e te whānau ki tēnei te hauwha whakamutunga o te kēmu nei kei wainga ia te Aroha College rātou. Ko te Kaupapa College, te Aroha e toa ana mā te ono te kau mā whetū, up by 67. Not going to make any jokes out of that number because it's no longer 67. Now 65 points. Engari te kaupapa. Kua mauria mai e rātou te ngao, te whawhai ki tēnei o ngā kēmu. They've brought the energy, the fight to this fixture. No doubt they'll be looking to finish strong here in the final quarter. Te Aroha do get us back underway. And it is now with te kaupapa. Ua ki te tātou, tō rātou maia, tō rātou pirangi ki te tuku i era Torupiro. We've seen their readiness, their eagerness to put up those threes. As te Aroha with another good steal. Bring it back down the other ends. 9 minutes left to go. Maybe some tired legs out there. Ko tāku noa kia rātou tukua. Karawhiua. Might as well put them up. That also might be the main reason that I'm not a kaiako, not exactly a strategist te whānau. As now, te kaupapa looking to break into the hundreds. Stepping, redistributing, ducking, weaving. Te Torupiro. Neti noa mai te taha matau. Nails it from the right hand side, and they do break into the hundreds. 102 to 31. Te kaupapa. Gonna put the little ball over the top, can't quite get it to go, and now Te Aroha bring it back. Te kuru whakau katika noki, and they nail it. Kaha te kaupapa ina nei, what can te kaupapa kuka? One just behind the player. Lets it roll all the way back, couldn't touch it, and they get the steal. Te tāhai. Not the number iwa, the number 9, getting up and stealing it, and then 9 on 9. Te Aroha getting it right back there. Kuru topa. Another dunk from Te Aroha College. Having some serious fun now with te wāki kua karangatia e te pai o te kaupapa, and te kaupapa calling a timeout. We'll take another quick break here. Ka hoki mai ki te toinga o tēnei hauwha whakamutunga. Tātou e timata anō ana. Ki tia te kaupapa, e whakaeke ana anō. We get underway once more. We can see te kaupapa back on the attack. Doing well to get possession. Ka timata mai te tahatata nei. They'll get underway from the near side. Whitu ngā minutes me te hawhi I toi ana. 7.5 minutes remaining. As now Te Aroha looking to get up on the steal, can't quite do so. Te kaupapa. Hau tonu ana ki te pōro katu, ki te kokona maui. Torupiro, put it up, son. Oh, tino tata. But the kaupapa still have the ball. Put it up again. Not sure why I'm rolling my R's. Put it up. Can't quite get it to go. Te Aroha now on the return. Te kaupapa with the steal. Here they go.
Te makaroa ki te tūkohu. Me te tūrapa hoki. And he gets the banker in for 2. Te kauwhata continue to bring it here. Te aroha. Toru piro mai te taha tata nei āhua roa rawa I reira no te tūrapa. As now te kauwhata looks to bring it back. Like boys to men, when it comes to rebounding, you know they will always be there. Te Aroha College. For better or worse, till death do them parts. That rebound mahi just never seems to stop. As now te kauwhata find their way back to the pai makawhiwhi. Me ngā kuru tautuku e rua. Now te aroha on the return. Resetting, coming through the centre. Te kuru whakau. Me te whana āwhina. And the little helpful touch as well, just to nudge it in. Te mahi tahi. Kei wainga I ēnei rangatai e ki tēnei tātou. Te kaha o rātou hononga. Te wairuatanga, te kotahitanga o tēnei timu. Tima meki, we're seeing the strength of the connection between these players. That team spirit, that teamwork really is fantastic. The interplay that they have with each other is now they try to fire one in and underneath the basket. Awa kaharawa. Ngari ka whakawhiti anō I te pai muri. Nā te ringa o tētai o ngā kaiārai. And so it will return once more to Te Aroha. So they bring it back in. Porupiro kei te haere. Wasn't far off. Looking for the tūrapa. Engari ka tau te rirohanga. Ki te kauwhata. To bring it out from the back. Te makarewa ki runga I ngā kaiārai, a lob pass over the top. Now they send it out to the right hand side. A kōkiri mai ana I taua kokona matau. Whawhai ana ki raro I te tūkohu. Te kurupanga. Bank shots. Neke tonu ana I te poro. Happy to just keep moving the ball. Eventually Te Aroha do get the steal. Now they start to run away with it. The long ball over the top. Tukanoki Wainga, the little jumper. Can't quite get it to go. Te kauwhata. Te ahua nei kua hara no. Looks like another foul. Nō reira ka hoki. Te aroha ki te pai makawhiwhi. They'll make their way once more down the court. Kau, ka timata noa mai te pai tahara. Akatsuka no ki wainga. Now looking to shift it. Finding gaps, and they do so. They move to 112. Sharp as ever. E rima ngā minutes I toia nei tēnei kēmu. Just 5 minutes left in the game here. Te kauwhata. Shifted into the corner. Driving, good physicality. A little bit long on the shots. Ai ki te kaiwawau ka timata no a te aroha mai te paimuri. Kaiwawau says it will be the boys in the golds to start us again from the baseline. Me moi o hoki koutou, e hari te mea he nui rau atu te kurakāreti o te aroha. Just to let you know some of the fantastic factors that really contribute to why the success of Te Aroha is so impressive. Only around 400 students enrolled in the kura. That is in fact smaller than Te Kauwhata. They're one of the smallest kura and many of the whakataitai they go to. But they have manufactured this pūnaha
poi tūkohu. Me te kounga hoki o ngā kaitākoro e puta mai ana I taua kurara, and the quality as well of players that come out of that system. It really is impressive. A really fantastic example of resources. Perhaps not as big as some of the other schools, player pools perhaps not as wide, but the product being just as good, if not better. Nō reira me mihi ka tika ki a rātou me ngā kaiārahi o taua punahara. We really need to give a massive shout out to Te Aroha College and the leaders of their basketball system for the productivity and the excellence of the basketball and the players that does come out of that kura. Te kauwhata with the whakawhiwhi. Wants options, does find a man to reset. Little step. Tukuinaine kei wainga. Can't quite find his man, as now Te Aroha on the return. Te kurupanga. Little banker off the backboard, mai te papamuri. Ka hoki anō a te kauwhata. Gonna just weave it through, can't quite do so. As Te Aroha on the return, the steal from te kauwhata me te kuru whakau hoki. Bookend stuff. Bookends, I should say. No te namatoru no te kauwhata. As Te Aroha te whakautu. Te kuru whiwhi toru mai tā wāhi rau atu. The big three from miles out. That is one way to respond. And 8, te kauwhata. Tētai kuru whiwhi toru anō mai te taha MΑORI. Another three from the left-hand side. Me te hika hoki o te whai taua mahi rā. And the excitement to the bench when that one went down. Te kauwhata have been pinpoint accurate from beyond the arc. Scoring mostly in threes over the course of this one. Ngā minutes here, Toyana 2 minutes left. Ka timata no mai te paimiri will get underway once more from the baseline. As now, Te Aroha. Simple jumper, just floats it a little bit too long. Ka hoki anō a te kauwhata. Te ahua nei me whakatikaina te neti e tētai. I think someone needs to fix that net, it's been all bunched up. Heoi anō ka tākaro tonu. Te Aroha. Firing it across that left-hand side. Finds a way. Finds the floater. Can't get it to go. Te kauwhata. Still pressure on. There goes the toru piro meki. Can't quite get it. Now the boys in the reds. Sets himself. Toru piro mai te taha matau. Ka tika anō. Te taia e ia te he me te mene nui ki tōna kanohi. He cannot miss at the moment, and the big smile on his face. Why not? The number 3 for te kauwhata, putting on a clinic. There's now Te Aroha. Bring it back up the courts. Shifting it away to the right-hand side. Toru piro anō. That one, not something you see very often. Took the rim and then bounced right up over the top of the backboards. Engari kātou kia te kauwhata. Ka hoki anō ki wainga. Kātai ka tuki te taha MAORI. Back into the centre. Did well to bring it down, but it is with Te Aroha once more. Te kauwhata with the steal. Toru piro mai te taha MAORI, the jumper. Off the backboard, ka taua no ki Te Aroha. Wha te kounga heko nai e toiana. Here he comes from the right-hand side. Wanted the dunk, can't quite get it. Te Aroha maintain possession. Te kuru whakau kare tērā I taka. And that won't go. Now te kauwhata
looking to get back on the attack. Ahua kaharawa te maka ka whakawhiti te tahata wahira. It will cross the far sideline. Bouncing around like pinball at the moment. As now Te Aroha bring it back. They'll be happy to just wind down the clock. And that will do it for this fixture. Geez, a lot of clock for them to wind down. Now they send it off. Koira te whakamutunga o te kēmu nei, ko te ahua nei. Ahua pohehi ana ngā kaitākaro. Ana, koira te whakamutunga o te kēmu nei. That is the end of this one. Good fight from both teams. Te kaupata, the new kids on the block coming out, showing their pukinga, but in the end it is the reigning champions, Te Aroha College. Kua kaharawa I tēnei kēmu. They have been too strong. So e te whānau, no koutou te waimari e. Your luck, I won't be here the next game. I'll be replaced by a much nicer sounding, a much more handsome commentator. Nō reira e te whānau, kau e tā wāhi, kia hikaka mo te kēmu e haere mai nei. And I'll see you again in a couple hours time. Top rangatahi go head to head. Watch live and free. Winter tournament streaming live ki MΑORI Plus me YouTube. Opportunity that we can't pass on. Want to catch a fuel bargain with Pumped at Caltex? Scan your Caltex app or AirPoints for 6 cents off per litre every day. And you can show your Super Gold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better.
The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity.
te tā e hoa mānau mai hoki mai anō ki tēnei te kēmu sua ono o te rangi tuatahi te kataitai ākura te poi tūkohu i ka ā-Māui mo te tau 2022 mā ono te tau tōku ngā nōku te maringa nui ki te mā takitahi i ēnei kēmu e toi ana me koutou katoa e hono mai ana i ngā kokona e whā o Aotearoa whānui. Kia ora everyone, my name is Toby, I'm back. Kare kore i te kanokano a koutou ki tōku oro, tōku reo a tāhua rātu. No doubt you guys are missing my beautiful voice, and I'm sure much to your delight, I'm able to say that I will be here for the remainder of the evening through till the culmination of the final games at 9 PM tonight. It's been a fantastic day thus far on the opening day of the 2026 North Island Secondary Schools A Basketball Championships. We've seen big wins, we've seen tight encounters. Kei konei tete o ngā tima I whai toa ai I tēnei kōti I te atanei. Here we have one of the teams that found a dub on this very court this morning. Te kura koupu Māori o Whare Tapere getting up. And what was a fantastic encounter against Paeroa. Looking to continue their winning fashion against Rotorua College. Ia rātou. E tuku ana I tētai toru piro mai te kokona matau. As I say that, Rotorua drain a three from the right-hand corner. No doubt looking to make a statement win. Kare no tātou kia ki tēnei tima I te pango ki tēnei o ngā kōtu. We are yet to see this team in the black on this court. Be interesting to see how they come out in this one. Whare Tapere, of course, from Heretaunga, Rotorua. The locals around Rotorua. Whare Tapere, I era hingareti mā Rotorua, I era hingareti. Āhua kākāriki nei, āhua paunamu nei te āhuatanga o era hingareti. In those green Pounamu blackish, hard to tell from my angle, jerseys. Well, timata pai a Whare Tapere I tēnei te hauwha tuatahi e toa ana mā te waru, te kaumaono ki te waru. And here we go, a toru piro, e ngana ana ki te whakaroi tau a aputa. Engari koera tētai āhuatanga I ki te ai tātou I tau a kēmu tuatahi, ke waingi a rātou me Paeroa, tō rātou tere, mai te kēti, tō rātou tino ngāo. That's something we saw in their first game against Paeroa from this Whare Tapere side. Plenty of energy, plenty of speed out the gates. Got away to an early lead that Paeroa were never quite able to pull back. Looking for a rinse and repeat here against Rotorua, who come off the back of a great defensive set. Katau kia rātou te rirohanga. Te pono kua riro I a rātou te rirohanga. Te rapia tika ke te rā wete reo nei. Oh we. Kia tika taku whakahua I era kupu. And now we have Rotorua. Kōkiri ana, huri ana me te kuru peke. Driving, spinning. Got the jumper away. Just a young lad in the number 6. Here come Whare Tapere me te whakautu. Āhua opiti ana kei raro I te tūkotu. A little bit of a traffic jam there beneath the basket. Goodness me, Toby. Clearly skipped my vocal warm-ups. My mother makes me eat my M&Ms on a Monday morning. The theatre kid in me, making a return only 7 minutes into this game. Engari mā Whare Tapere e timata, mai te pai muri. Engari ia tātou hare tonu ana I tēnei hauwha tuatahi me mihi ka tika ki ngā kaitau katoa o tēnei kaupapa. Kia Bailey's, Celtics, Apollo Projects, Anchor, Nativa, o tākou whakaihu waka, rātou ko 2 degrees. E kore ake rātou e kore tēnei whakataitai e tū. Nō reire, kore te puna o ngā mihi e miti kia rātou katoa. O te rā kia whakata Māori Plus. E pāpāho ana I ēnei kēmu tēnei whakataitai katoa. Ki te motu whānui. Kia tai ai e tātou te mātakitaki I ēnei whetū tāreke. Ēnei māhuri tōtara. Ki a tātou tiwi a tātou rorihiko mai te hānea mai te haumarutanga o tātou kainga. And of course a big shout out as well to the Kāti Māori Plus broadcasting all of these games, allowing us to watch these stars of tomorrow, these budding young talents, live on demand on our screens, in the comfort of our own homes. Pera ia hau, ino mahana nei, ki Tāmaki Makaurau tonu, just like me sitting at home here in Tāmaki Makaurau.
Engari taku pū hai hoki ki e nei tima. Nō rātou te Waimarie ki tai mai ki tēnei whare whairawara atu a rā ko Unison Arena. Wouldn't mind being down there with these rangatahi, of course, and the beautiful Rotorua as well. The city playing host to this year's North Island Championships. Whare tapere. Tukua no Kimuri just setting themselves down. Te kaiako vocal as ever, engari kua āraitia taua kuru. That shot blocked. Tapere with a block of their own. Ka hoki anō ki te pai muri. E tai whakakati uru mai ana I te pai o Rotorua. We'll also see some substitutions coming in from the Rotorua bench. Now, Rotorua e kōkiri ana ki te tūkohu I reira ngā tūrapa. Rebounders were there, couldn't quite pull it down. Rotorua now do have it, they fire it out the back. Ka hoki anō ki Muri, kōkiri ana ki te Papa Muri driving in towards the backboard, draws the foul. Haere tō tika ki te pai makawhiti. He will make the short journey to the free throw line. Tsuatahi just comes up short. First point of call. I reira I whawhai ana mo te surapa karia I whai. Ora ka hoki anō kia te whare tapere me te kuru peke, the little jump shot, can't quite get it to go. Once more with Rotorua. Taha ki te taha. Te re whakawhiti ana. Te rirohanga. Taua wā kua haere kua hikoi, kua ratate kaiwa wāwi ki ai. Referee says that one was a little bit of travel. Side to side stuff, fast changing position. Both teams coming out fast for this one. Whare tapere mai te taha maui, Neti Noa banks it from the left hand side. Te nama te kaumā ono tino koi mai mua. Te taraina toru piro. Atsuku anō tino tata. Tino tata nā Rotorua College. Riki ata pere tonu. Ia heinga ki te whakaroa tonu I tērā rerekētanga te rāputa. Ia tātou. E piri atu ana ki te mitunga o tēnei hauwha tuatai. Bit of a miscom there. Here come Rotorua, here come Rotorua. Basic stuff. Te kuru whakauwhai muri te makaroa rao atu. And the boys in the green make him pay. Now whare tapere. Happy to just settle things down. Will be a return charge for Rotorua. Te kaumā warunga he kona e toi ana I tēnei hauwha tuatahi. Mā wai. Te kia ngā whakamutunga e tuku me ki. Who will have the last say here in the firsts? Rotorua ko kia no ki muri. Neke ana I ngā kai ārai looking to shift. Whare tap own. Shot comes in from the right hand side. Mai te Papa Muri. Reira ngā kai tūrapa. E whare ta engari te whakamutu o tau whātuatai. That is the end of the first. That is whare tapere of 9 up, 19 to 10 over Rotorua. Nō ka paku tātātai. We'll take a quick break here. Ka hoki a kua nei ki te hau whātu.
tima erua. Kia no ana ki te kōti, the two teams making their way back onto the courts. Will be Rotorua. Kia timata I te taha tata nei. It's more they'll give it to their talisman, the number 6. Tētai o ngā tino pou o tēnei tima. Hare au e ki no Rotorua rātou. Ahua hawhi wai, kei wainga I a taupō me Rotorua. Rotorua, of course, about halfway between the two metropolises of Taupō and Rotorua. Beautiful little region though. Fantastically beautiful if you were ever fortunate enough to head through. I believe I'm correct in saying the old stomping grounds of the All Black Sam Cane. Correct me if I'm wrong. Tai hoa ka kukuraho I tāku ki ai now. I just have to fact check what I said in case I'm wildly off the mark there. He did go to Rotorua College. How's that for some general knowledge? E te iwi. All of today I've been saying I'm not an analyst, I'm not a guy for deep cuts, but I know some things, e te whānau. I know some things. Of course, Sam Cane eventually stolen by Tauranga Boys, one of the great heists of the mid-2000s. As now, late 2000s that would have been, as now Rotorua me te kuru whakau. E whakapiri atu ana ki a Whare Tapere Nainei, starting to close up a little bit on Whare Tapere. Getting that gap back to Nai me te tūrapa hoki, and they get the rebounds. Anei te aheinga mā rātou. E hoki anō I tēnei kēmu, opportunity to return once more in this game. Let's go up and under, can't quite get it away. Now Whare Tapere driving towards the tūkohu aka tika hoki, and they nail it. Rotorua, ko tāiti anō e Whare Tapere, ko rātou tētahi o era momo tima, ka taharu noa I te āhuatanga o te kēmu, te kapo o te karu. They can just change the aspect of a game in the blink of an eye. Have to keep aware at both ends of the courts. E tai whakawhiti mai I te pai o Whare Tapere. Couple substitutions from the Whare Tapere bench. Engari ka timata no a Rotorua. Good awareness from Whare Tapere. Kia Rotorua tonu. Little 1-2 driving in, just loses position. Nā, ka hoki anō ki te Whare Tapere. Ka utonu ki tērā taha matau I Nainei. Kōkiri ana ki wainga, whawhai ana kei raro I te tūkohu. Ahua nei ka tau ki te taha. Ka noho tonu ki te taha o Whare Tapere. Makapanga. Little banker off the backboard, can't quite get it to go. Rotorua. Hoki ana I Nainei, ka tuku anō ki tēnei taha matau. Kyle backed himself, got it up there just a little bit long. And now, Whare Tapere make them pay. Ua te kaumāri ma ki te kaumārua, 25 plays 12. Rotorua. Whakawhitia te raina. Ko te ahua nei nā te ringaringa o tētai o ngā kaiārai. Has crossed the line, but to be off a defender's hands. Rotorua. Te makapangapana. E rapo ana I tōna hoa. The little bounce pass, looking for his mate on the inside. Couldn't quite get it off. Rotorua once more trying to get off the baseline. But I reira hoki a Whare Tapere. E whakaapapa ana I te taumahatanga.
just piling on the pressure in the end. A little quick play from Rotorua. Whaiwā ki te tuku I tētai kurupeke a ka whai piroki. Found a chance to put the jump shot up, got the points in just like that. Whare tapere. Get a response. Timata noa Rotorua. Mai te taha tata nei. Nō reira I a rātou e timata ana me mihi ka tiki ki ngā kaitau tupu katoa o tēnei kaupapa. Te rā ki Apollo Projects, Baileys, Mativa, Celtics. Anchor. 2 degrees o tākou whakaihuaka. Nei korea ki rātou. Oh my goodness! Kātia te paupahu I ko rā. Te toru piro. Mai tā wāhi rau atu. That 3 came in from absolutely miles away. As I was saying before I was so wonderfully interrupted, Nei korea ki ngā kaitau toko o tēnei kaupapa e kore tēnei whakataitai e tū. Nō rewe mihi ka tiki ki a rātou katoa e whakatuara mai nei. I tēnei o ngā whakataitai poi tūkohi. Ki te kē tātou I tēnei āhuatanga I ngā tima maha I te rangi nei. Engari ka rereke te maia, te rite, me te tika. Kua whakātu mai a Rotorua I ngā taha e rua o tērā āhuatanga rā. We've seen, and a bit of excitement as well. He's hyped up. Look at him go. As I was saying, we've seen that confidence, that readiness to shoot from a lot of teams today. It's one thing to be ready, and it's one thing to get it right. Rotorua have been doing plenty of both. Tell you what, that number 6 is here to play, that's for sure. And the referee walks them back. Te kōrerorero kei wainga I te kaikuru. Me ngā kaiarai, plenty of chat between the shooter and the defenders, and the referee tells them to leave. Ko āhua pūhaha na haere te āhuatanga te kēmu nei te whānau. It's getting a little bit spicy out there. Now's the second one. And they will have possession as well. Gotta love a little bit of competitive spirit at te whānau as here they come. Rotorua. Tuka no ki te tahamatau nei, nai ki te kokona. Ka hoki anō ki wainga. Turns, burns off the backboard. Rua piro anō ki a Rotorua. Kua iwa piro anō te rereketanga. The gap is back to 9. Here come Tapere. Kōkiri ana mai e te taha MΑORI, driving from the left-hand side. Good defense from Rotorua, going out to the top. Switching again to the left-hand side. Kei reira te toru piro, hea hamana. Tino Tata put up the 3. Wanted to see what was in it for him. Couldn't quite get it to go. A little bit of a miscommunication from Rotorua there. Perhaps a little over-eager to get out of their own half. Nō reira ka taua no te rirohanga ki a whare Tapere. Kōkiri anō ana makes his way in once more. Ka hoki anō ki tuo te rai na toru piro. Just short. Has it crossed the baseline? No, it's once more with Rotorua. Turns, steps him. Little ball on the inside. That is spectacular from Rotorua College. Me te wāhiki kua karangatia e te pai o whare Tapere. Tō rātou kaiako e kite ana I te kounga kua puta I tēnei kura no Rotorua. Their coach seeing the excellence that is starting to brood in this Rotorua team. Nō reira ka whakatatātai. We'll take a quick break here while the two teams have a chat. We'll be back soon with the remainder of the second quarter. E te whānau kaua e tā wāhi.
hoki no mai tātou ki tēnei kēmu hikaro atu. We're back once more in this exciting matchup. Whare tapere, tere mai ngā kēti. Whai rātou I tētai painga, tō mua tonu ana I te hauwhātua tahi, engari kua hokia no mai. A repo roa I tēnei te hauwhātua rua. Quick out the gates for Whare tapere, got away to a good lead in the first, and repo roa have well and truly returned, and they get the foul at the top of the arc as well. Nō reka hokia no ki te pai makawhiwhi. Very almost had the 3. Te hea te tuatahi. Just off at the first. Ia hei ngā no. Nails the seconds. And a third as well. Just gets better for Rotorua College. Bang, bang. Whetū ngā pero I nai nei, now 7 points. As here come Tapere. Mōhio kēna tātou ki tō rātou taumata. We already know just how good they are, just how dangerous they can be. Kia rātou tonu te rirohanga, almost a steal there. Nā repo roa. Engari kia Whare tapere tonu. Whare tapere don't get it across the halfway line in time. Repo roa hea heinga ki te whakaiti tonu I taua aputa. Tsuki Wainga. Back down to the right hand side. Got option in the corner. Won't use it. Switching back across to the left. Can't quite control it. Whare tapere. Back in position. Chance to settle things down. Solidify their position here. Steps in, beautiful little bit of footwork. Finds his man on the left hand side. Space to drive in. I reira hoki te turapa. Tō rātou kaha hoki. Kei raro I te tūkohu. Too strong. Whare tapere in and underneath the basket. They are a rebounding force to be reckoned with. As now Rotorua. Huri huri ana. Kuru whakau. Me te hikaka hoki no te pai, and the excitement from the bench. How can you not love that? Whare tapere. Ka whakautu. Ko rātou te tauaro. The absolute opposite. Whare tapere tino tau. Kare rātou e hikaka rawa. Kare rātou e umere. They don't get too excited. They don't really cheer. They just go about their work. Battle of fire and ice. As Rotorua put in the jumper. Toru te kaumā rima, ki te rua te kaumā waru. Whare tapere. Cool, calm and collectors. Kōkiri ana ki te tūkohu I reira te kaiārai. Puts him on his backside. Engari I reira tonu te whakahoahoa. Still great sportsmanship. Helps him back up, but that was a dirty little poster from Nama te kaumā rima. Kia no kia Rotorua. Ki tēnei tātata nei. E toru ngā minutes I toiana I tēnei hauwhātua rua. Still 3 minutes left in this second quarter. It's turning into a little bit of a war of attrition here as Rotorua. Te makapangapanga. Makapoto anō ki ka hoki anō ki muri Rotorua. Puts up the kuru whiwhi toru. Just comes up a touch short. Still there. Still with Rotorua. How many rebounds can they get? E hia ge ngā turapa I taua mahi nā Rotorua College and the hara as well. Ia ngā hapa whakahapa nei nā te kura kaupapa Māori o Whare tapere tērā pēr kia mataara rātou ki tērā āhuatanga. Need to be careful of those areas. Whare tapere starting to cost themselves as Rotorua come through looking for the banker, can't quite get it to go.
Our ball, the call from both sidelines. It's Whare Tapere ball. Ka tika te kaiako o Whare Tapere. Now, Whare Tapere. Ka tuku mai muri. Comes up just short. Te makapanga mai te Papamuri. A little banker off the backboard does well. Apologies, that was the kurupanga. It's a kupu I've actually created, which means it's probably miles off. And all of you reo Māori speakers listening along, kore ko ahua pōhehe, taku tuku i taua kupura. Engari ka mārama koutou ki tāku e ki nei. Lovely drive through the centre for Rotorua. Toru te kaumaiwa ki te toru te kaumarua, 39 plays 32. Tapere wasting no time getting on the return. Me te ahara hoki ka hoki anō rātou. Ki te pai makawhiwhi. Ka behea te tuarua. How can he go on the seconds? Nails it. Whare Tapere mā te waru. Nice and settled from the free throw line. Rotorua now on the return. Strong ball up the centre. Finds his man. Sells the dummy. Te tohipa. Me te kuru whakau. Hei whakapiri anō kia Whare Tapere e ono I naia nei te rerehetani. Whare Tapere, kōkiri ana mai te taha maui, kuru whakau, me te tahi. And the kaiako still not happy. He just wants more. Doesn't matter if it's a 2+1. You can always do better apparently. Been given a note. Apparently I'm going to be hand-delivered KFC. You don't get this if you're at the event. One of the perks of working from home. You do get free food. It tends to be quite delicious as well. I'll try my best not to eat my Zadinger box live on stream at Tefano, but if you hear any very loud eating noises in my microphone, you know that I'm very much enjoying my kai. Ka timata noa Rotorua. Mai te tahatata nei. Little jumper comes up just short. Jumper again for Rotorua. Good on the second attempt. Crosses over. Turns, burns. Just goes astray for Whare Tapere. Me te umere hoki nā ngā kaitautoko o Rotorua College, and the chants going up, the excitement from the Rotorua sideline. Kei konei rātou. Ki te tautoko I tō rātou tima tainoa ki te mutunga. Tapere on the breakaway, absolutely nail it. No worries whatsoever. Koera te āhua takatonu, tino tau. Nice and calm under pressure. Rotorua the energy. Whare Tapere the immovable force. Movable object. Unstoppable force. Immovable objects. You get what I'm trying to say here, Defano. As with most of this commentary, you kind of have to fill in the blanks, but we're here together. There's now Rotorua. Kua whakawhiti te paewehe. They've crossed the halfway line. Costly error. Simple stuff here as Whare Tapere. Kua tūwhera no te keti mā rātou, te kaumawhanga, heko nei toia nei tēnei haurua tuatahi. 14 seconds left here in the first half. Can they finish on high?
Kōkiri ana ki te tūkohu, up and under, can't get it to go. Rotorua have possession, they're going to need to get the ball down the other end of the court, they're going to need to get it in the air, they need to get it across the halfway line, first off they do. Engari, koira te whakamutunga o te haurua tuarua, that is the end of the second quarter. E ono noa ngā piro, e whakawehe ana I nei tima e rua, no, I've been baited by the shot clock. E te whānau, we're still going. Kātia te paupahu. Haere tonu te mahi. And that will finish the second quarter. Some bonus points for te whare tapere as they take an 8-point lead into the break. Nō reira ka pakawhakatātātai, we'll take a quick break here in Rotorua. Ka hoki mai a koe nei ki te haurua tuarua. E te whānau, kia rite mai.
Nau mai hoki mai e te whānau ki tēnei te hauwha tuatoru o tēnei ke muhikakarau atu kei Wainga. I te kura, kaupapa Māori o whare tapere rātau ko Rotorua College. Kua rawe rau atu, kua tatarau atu ngā hauwha e rua kuhipa, kare kore ka pērā no. Te kau miniti e haere mai nei. Fantastically close, exciting first 2 quarters gone. No doubt much of the same to come in the next 10 minutes. And indeed in the 10 after that. E ono noa ngā piro me ki. Ono noa waru, oh my goodness. E waru noa. Au e taukiri e. Ngā piro te rereketanga kei Wainga i nei tima e rua. O te whare tapere e toa ana. Whā te kaumā, whā ki te toru te kaumā ono. Engari kia mataara ki tēnei tima no Rotorua. Kei a rātau te pitomata ki te tahuri te āhuatanga o tēnei kēmu. 8 points the difference. Whare tapere up by 44 to 36. But be aware of this Rotorua College team. They have the potential to turn this game right on its head. Shot clock winding down. Did he get it away? No, he didn't. Fantastic defensive set for Whare Tapere i a rātau e hoki anō ana ki tēnei taho te kōti. Kōkiri ana ki te tūkohu, ka tika hoki te kuru whakau, and nails the layup. As now Rotorua will make their way back. Ka tū ki te tahamatau. Stops. Little 1-2 step, looking to make his way up the centre, can't find it. Nice zone defense there for Whare Tapere. Katsuya nei te kuahaka Muiaia, just shutting the door in front of him. And now te whakautu. Kua tima tapai rātau i tēnei hauwha tuatoru. They made a fantastic start here in the third quarter. Whā te kaumā waru, ki te toru te kaumā ono, as far as I can tell. Is in fact 48 to 36. And now Whare Tapere. Kawhiti mai ki tēnei taha. Another zone defense for Rotorua. Just muscled. Kei raro i te tūkohu koera tētai o ngā tino tapu o tēnei tima no here taunga, one of the main weapons of this team from Hastings, ko tō rātou kaha. Kei raro i te tūkohu, their strength, their physicality in and around the baskets. E waua ka kite i a rātou e hinga ana i te wāhi tūrapa. It's rare that you'll see them taking many losses in and around the rebounding space. As we now see them once more translate defense into points. Blink of an eye, 6 points to 16 points. Anei a Whare Tapere. Me tō rātou tino mō rea, engari kei reira tonu a Rotorua puts up the shot in the end, just practice. As there was a little bit of a hara nā tētai o ngā kai whakaeke. Tapere. Pōturi ana I te āhuatanga o te mahina nei, now just slowing things down. I'll send it to the left-hand corner. Te toru piro mai te taha mau I neti noa. Mai tā wāhi ro atu, miles away, but he absolutely nailed it. Whare Tapere extend that lead to 19 points. They're not messing around here in the third. Kei reira tonu a Rotorua. Ka reno rātou kia whai piro I tēnei te hauwha tuatoru a ka āpiti tonu. A te Whare Tapere I te taumātanga me ngā piro e rua anō. Hara I te horere kite I te wāhiki kua karangatia I te pai o Rotorua. Not surprising to see a timeout now called from the Rotorua bench. Ora reko pakatātātai, we'll take a quick break here. Ka hoki a koe nei ki te toinga o tēnei hauwha tuatoru.
mai hoki mai anō ki tēnei te hauwha tuatoru. Te kurukaupa Māori o whare tapere e toa ana Materua te kaumātai ki rungi a Rotorua College. 57 points to 36. Confident lead, but not a comfortable one. Ko ki te tātou te pitamato o tēnei tima no Rotorua, no reira kia matara kia rātou. Just watch out. Might be able to cook something up here, make their way back into this one as now Rotorua on the return. Ngā minutes me te hawhi toi ana I tēnei hauwha, still 6.5 minutes left. That one almost heading out the back. The kaiako tōrere across the line. Hare ngā kaiwa wāwi whakai me te toru piro nā Rotorua ka roa rawa. Kahua ka rawa no. Ka hoki anō ki te paimuri. Mā Rotorua e timata, Rotorua will have the possession to get us underway. Ngā heinga tonu ki te whakaiti taua āputara, still an opportunity to reduce that gap. So now they shift out back. Ko tāhaitia nōtia e te whare tapere. Wanted a little dunk, won't get one. Engari pai tonu te kuru whakau, still nails the layup. There's now whare tapere e toro tonu wana I tērā aputa, still stretching that gap out. Now at 23 points. Kare anō a Rotorua kia whai piro I tēnei hauwha tuatoru, engari kua te kaumarima kē. Nā te kurukaupa Māori o whare tapere. No points yet here in the third for Rotorua, 23 for whare tapere. They have come out well and truly firing. Pirangi anō, kei te pirangi ahau ki te mohi o hihata rātou kaiwa wāwi ki ai I taua hauwhātanga. I really want to know what their kaiako said in that quarter break. He must be one heck of a motivational speaker because his team have come out completely changed here as Rotorua do get on the boards here in the thirds. A nice couple. Kare kore mehe mea ka tai e rātou te whai e tai rirohanga if they can find some position, start to build a bit of a run. Would go a long way into starting to shrink this gap back down to a much more manageable size. Now Rotorua. Tukua no ki tāmaui, ka hoki anō ki wainga once more back into the centre. Resets, spins, dishes it up. Can't quite get it to go. Whare tapere. Tukua no ki wainga. One heading towards the sideline with a diving attempt. Nā te kaiara ki te whai te poro kauria iāhei. Engari, ka hoki anō ki te taha tata nei. Kau, te arapia he wāhiki ko karangatia e te pai o te kura o Rotorua. Rotorua with another timeout. Nā reira ka hoki mai a koe nei. Koro e te ui, te kimi ahau I taku kei fry. I was just grabbing my kite. Hold on to it, might get a little bit cold while I'm watching this one, but I'm not too concerned about that. Quality of the poituko who have got to mai nei e, nei tima e rua. Kounga rawa atu. Fantastic basketball on display from these two teams at the moment.
Little switch across all the way to the kokona for Rotorua. Can't quite get it in on that occasion. Te whare tapere mai te Papamuri also can't quite get it to go. Will return once more to Rotorua College. Crosses over, switches, goes, stops, goes again. Tukua no ki tōna matau, out to his right hand side, back to the top of the arc. Crosses over, kōkiri ana ki te kopuna matau. Katsia te tatau ki tōna mata. The door was slammed in his face as he tried to find the gap. Te hika ka hoki o te nama iwa. No te kurakaupapa Māori o Whare Tapere. And some excitement as well for the number 9 from Whare Tapere. Kai kona ia ki te whawhai. Ka kia no te Whare Tapere mai mua. Looking for the 3 from out in front, can't quite do so. They'll reset once more. Little step off his right foot. Te makapangapanga, te huri. Tukua no ki te taha matau nei me te toru piro. Ko tahi atu ki te peke. Straight to the bank, banks it in off the backboard. 3 more to Whare Tapere. Tuana mā te rua te kauma ono I nai anei. So now they reset Rotorua me tētai toru anō with a 3 of their own. That one just drifting away to the side. Not quite what he had in mind. Ngari kei reira tonu te whakaro, nice thought though. That gap is starting to extend. They're going to need to have some spectacular moments. 3's most likely the best way for them to start to plug this gap. As now Whare Tapere. Little crossover. Kōkiri ana ki te tūkohu I reira te apita. Hua ohorere pea ia te ngāwari o tana haerenga. It was a little bit surprised perhaps how easily he got through. Karia Irite ki te tuku I te poro wasn't ready to give it up. But it will remain possession in favour of his team. Just stuck in a cheeky titspi there. Nice and hot. For all of you at home who think that dunking your fries in potato and gravy is weird, I'm genuinely concerned for you. It's one of the greatest culinary combinations out there. KFC fries and KFC gravy with a little bit of mashed potato on there, double carb, double potato. It's fantastic. I honestly pity you. For those of you who can't enjoy that experience, you're missing out. There's now Rotorua College. Little step across the left hand side, ko hoki anō ki te taha matau. Te toru piro mai, te taha matau. Neti noa, nothing but nets. Nails it from the right hand side. Me te mea nei he tio kei roto I ona o ia auraki. Ice in his veins as he nails yet another. Nā Rotorua, e ruanga minutes me te hawhi I toi ana I tēnei a hauwha tua toru. 2.5 minutes left here in the third. They look to get it going, trying to go over the top. They do go over the top. Engari ki runga tonu I te Papamuri. Straight over the backboards. Ora ko kia no te poro. Ki te Whare Tapere. Now, Tapere. Tukua no ki te taha tata nei. Returning to the near side. Kōkiri ana ki te tūkohu driving his way through. Can't get it away. Engari ka whiwhi tonu I ngā makawhiwhi e rua. Will still receive the 2 throw-ins. Now 24 points the difference between these two teams. Switch off for 1 second. Give them an inch and take a mile. We have seen the skill of this Rotorua team. They're far from going away easily. Reira te number 5, pirangi ai te poro kei Wainga. Wanted the ball in the centre to the number 4, didn't get it in the end. Whakawhitia no te raina Tāwāhira. Far sideline once again crossed, and so Whare Tapere
chance to continue to press their advantage, and they do. Once they get rolling, they're a difficult train to stop. Oh, te kauma iwa ki te whātakau matai, 69 plays 41. Katsukua no mai mua. Te Raina Torupiro once more puts it up from beyond the 3-point line and nails it. Whare tapere. Ka hoki anō. Rotorua refusing to go away here. Plenty of fight for the boys from Sam Kane's true home. To be totally honest, I'm not quite sure how I knew that. I'm thinking back through my memory banks as to where I figured out that Sam Kane went to Rotorua College. Rotorua Bank, another one. Why don't you? Tētai e rātou te he, they can't miss at the moment. Unfortunately, I don't think it'll count, but shooting practice nonetheless. I believe I was on my way from Taupo to Rotorua. Te hanuere kua hipa mo tētai kaupapa pairo atu. I was on my way to JH Aotearoa, which takes place every January. Not far from here at Tui Ridge, just outside Ngongotaha. As Rotorua drain another Torupiro. Te mea nei he ngāwari noa. O kana ngāwari mō rātara ka hua uau ake me mea kua hautera. I don't think I'd be doing this quite as easily as they are. I was on my way to JH Aotearoa. Fantastic kaupapa every January. Takes place at Tui Ridge. Week-long adventure. Parent and child course, so if you're a child watching along, you want to have a little bit of fun with mum and dad, or if you're mum and dad and you want to have a week, just you and your child making the most of your time together, getting out whitewater rafting, doing all the activities, there is a space for you. Ngani ko te ahua nei, e whakarongo mai nei e nei tauira, a ko tā rātou kia mutu te pahupahu kia mātakitaki mai. Almost as if these students are watching along and they're telling me to shut up and watch in, because in my JH spiel, we've had 2 3-pointers, one at each end of the courts. Whare tapere rātou ko Rotorua. Whakātu noani Naine just showing off. Te kaumāri mga he ko nei toia nei tēnei hau whātua toru. 15 seconds left now here in the third. Looks like the final bit of action will come from the hands of the MΑORI of Whare Tapere. Looking to go over the top, can't quite get it to go, and so Rotorua will have possession. They're going to have to fire it up here. Look to put up the long ball, couldn't quite get it away. Nō reira koera, te whakamutungo te hauwhātua toru nei, that is the end of the third quarter. Whare Tapere take the lead into the break. We'll take a quick break. I'm going to wolf down some K-Fry. We'll be back in just a second.
2.5 minutes. 1 wicket wing, 3 tries later. Hoki no mai a hope. Hoki no mai tātou. We're back in it. Here in the 4th quarter. Te kau Māori o whare tapere. E tō ana mā te rua te kau mā toru. Rotorua College ke rera tonu rātou. Anei mo te kau mata i ngā piro. Mo whaia e rātou i tēnei. I enei hau whā e toru ko hipa. Still well and truly in it are the boys in the Pounamu. 51 points accumulated over the 3 quarters gone. Plenty of skill on display. Bit of a runaway quarter, the last one for Whare Tapere, no doubt. So Rotorua will be looking to do a little bit of the same in return. Kawhina tērā kia rātou tonu te rirohanga, that'll help as they will maintain possession. Ati o ta mai muri. Tiki wainga, steps, resets. Kōkiri ana ki te tūkohu, looking for the little up and under, can't quite get it to go. And now here come Whare Tapere, te kuru whakau, engari I reiro hoki te kai āwhina. He had some help from his mates, just to tap that one in. Whitu te kau mā ono, te rima te kau mātahi 76, plays 51. Te tuku mai te taha Mauwi, it took a couple bounces, engari ka toru piro anō. It's another 3. For Rotorua College, ko ai atu I te nama ono. He's been here, there and everywhere. As now Whare Tapere look to continue their good work. But once again, Rotorua whaia hainga ana ki te whakararu I ngā kai whakaeke o te Whare Tapere. Hoki anō ki wainga. Like the Tsuko who can't quite get it to go. It's now Rotorua. Kia no ana. Tuku mai te taha Mauwi, can't quite get it to go as well. Te mea rua, e raru ana kei raro I te Tsuko hu. Marika hoki anō ki te Whare Tapere. As they reset. They regroup at the back. Beautiful little jump and pass. Me te kuru beke, te tūrapa kātou. Kia Rotorua. Jeez, it was a good scrap underneath the hoop. He went down with the thuds. But in the end, it has gone the way of Rotorua College. Tee up the call. Rotorua. Tukua no ki wainga. Now they shift. Putting it up. Can't quite get it to go. Kia rātou tonu. Whawhai ana kei raro I te sukahu I reira te hua. E rua ngā piro anō. Good scrap underneath the hoop and they get the result, I should say, 2 more points. As this useless old commentator continues to forget how to pronounce his English. And Whare Tapere. Hoki anō ana. Mai tō rātou ake taha. We've had a couple of those. They do a fantastic job. They're not alley-oops. Just kuru whakau going slightly wrong, but they always have a support player to clean up the scraps. Couldn't quite get it to go on that occasion. Very consistently moving in 2s. Turupai of Māori o Whare Tapere. Rotorua get the tūkohu me te taihoki and 1s as he makes his way. Ki te pai makawhiwhi. Mai Muri drives in, little kuru peke over the top, takes a bounce, makes its way in. Here come Whare Tapere. Te toru piro mai te taha matau, it looked good in the air, makes its way up to the top of the backboards. Eventually comes down, but it will be Rotorua ball. Leaves the man behind. Little short pass, looking to get it up and under. Kare I whai te neti. Kare ai ki te kaiwa wau, te rape ai panaia.
had a little bit of push in there, so he will find his way to the free throw line. He fight the two, he can't quite get the first one. Kape here at the two. Nei Katsimata no Awhare Tapere. A little bit of confusion, but it is the lads in the white singlets. Gets underway once more. Crosses over. Noki Wainga. Makapoto ki tōna Pukehui Matau. Charging through on an absolute rampage, leaving bodies scattered all over the place. Sheesh. Mea kua hautira Komatsu. Now, Rotorua. Makapanga ki Wainga no. Can't quite deal with it. Yeah, when I go kia no. Kia whare tapere. Rotorua. Te toru piro mai te kokona matau. He did well to get a shot off there. Couldn't quite find the mark. Orera ka hoki anō te whare tapere. So now they reset. Ka whakatau rātau I rātau anō. They're just settling themselves down here. Driving in, losing control of it. Kia Rotorua tonu. They do well to keep it in. Here come Rotorua on the return. Little step, crossover, turns. Another crossover, spinning, resetting, stepping off his left foot. Te makapanga. Up and under, can't quite get it to go. Yahara no reka no rātou ki te pai makawhiwhi. They'll return once more to the free throw line. E rimanga minutes here, toi ana I tēnei hauwha tuawha. 5 minutes left here in the fourth quarter. Whare tapere, still by 20. Now whare tapere te maka roa he maka tika hoki. Long ball, but it was an accurate one. So once more they get away on the lane. Baka heke. Te wari te kaupiro. They move to 80 points. As yet another one drops for whare tapere. This is over. Te kokona. Looks like they couldn't quite link up on that occasion. Back into the centre for Rotorua. Popping it over to the right hand side. Te Kuru Beckett. Nice high arc on it, can't quite get it to go, goes again, a little bit long. First you don't succeed, try again, couldn't quite get it in the end, as now Whare Tapere. Such quick movement through the hands. Showing all the tricks in their bag, and there are many of them. Tapere me te tāhai anō with the steal once more. Te āhua nei kua cramped nia. Te waiwai o taua kai tākoro.
Been on their feet a lot today, these lads. Waraire hari te horere kua āhua ngenge, kua āhua mamai haere. Ētahi o ngā kaitākoro. Reira ia tātou e tatari ana ki tērā kaitākoro. Nui ka tiki ki ngā kaitau to katoa o tēnei kaupapa. Ki ana Tiva Bailey's Celtics Apollo Projects 2 Degrees Anchor. Tira kia o tākou whakaihuaka. Me kore ki rātou e kore tene whakataitai e tū no rere me ka tiki ki rātou katoa. Without them, this competition won't be able to go ahead, so we do give them our utmost thanks. Katsimutano Areporoa. Kayako just dashing across to get out of the way. Putting it up. Mai te Papamuri. Once more whare tapere. Kua pērā rātou. Mō ngā pero tērā pēhā te kau kua hipa. Ka hopua e rātou te tūrapa ka tuku i te makaroa. Kei reira tētahi e tatari ana mo te pōro kātai ka huri. Ka kuru whakau. Ka MΑORI noa. They've done that for perhaps their last 10 points of whare tapere. They've been there, they've received the rebounds, they've turned, they've had the long ball to a player just waiting up court, who's then turned, burned, laid it up. Got a way of spreading out and being so quick in transition that they're really hard to control once they get going. Snauri Poroa. Crosses over. Little step. Te ahua nei kua raru te kāmera nei. Looks like we're just having some issues with our camera. Ka whakatikai ngā tēnei, we'll just get this fixed. Looks like we're back in. We are back in it, Stefano. It's worried there for a second, but mihi ana ki ngā kaiāwhina kei muri i te camera. Shout out to all our helpers behind the scenes sorting it out. Oh, it's gone again. Commentator's curse, we're back again. The roller coaster of emotions doesn't stop at Stefano. Te āhua nei. Kaore e pirangi ana ki te mākutu. Ready, tērā pēr kua tika. Don't want to curse it. I think we're right at Stefano. E rua ngā minutes e toi ana i tēnei kēmu. 2 minutes left in this one. Looks like it will be whare taperes at the end of the day. Still plenty of time, however. Rōporoa ki te whai e tai hua, e tai whakatena no te kēmu nei, kua ra te tai pēr tino whakahirihira, ka roa te wiki nei. Ka whā, ka rima pēr ngā rangi, ka nui ngā kēmu, nō reira ki ako, me ako koe, ia whiako, ia kēmu, ka eke anoa i te kēmu whai muri. Important thing at this tournament, long one, 4 or 5 days, lots of basketball to be played, need to be learning from each and every experience to improve for the next fixture. No doubt Rotorua will have plenty to take away from this one. Put in a fantastic shift against a very strong whare tapere side. No doubt plenty of encouragement as they look towards the remainder of their fixtures tomorrow. Apologies. Yes, tomorrow. Now Rotorua. Timotano ana mai muri. On the way once more from the baseline now, driving up the centre. Looking to get it away, can't quite do so. Reira ka Timotano mai te kokona rā. Get underway once more from that far corner. Yanoki Wainga. Centre now driving in off the backboard, can't quite get it to go. Tahi noa te minutes e toi ana, just 1 minute left now.
here te Tuarua. Second free throw here for Rotorua College. Pressing in, little ball underneath, can't quite get it to go. They reset into the centre once more, Kareira. Ki te kokona matau. Tino pirangi ana I te ball, you can see him there in the right hand corner, who really wanted it, won't get his hands on it. Players gone to grounds. Ka hoki anō a Rotorua. Ki te pai makawhiwhi Rotorua once more make their way to the free throw line. No shortage of journeys there in this one. Side, now into the corner, looking for two, can't quite get it, back down with Rotorua. A little to return, Watahitsia anō, e te whare tapere. Kore rawa rātau e tuaku, ahakoa tuohu, ahakoa te wā, ahakoa te tauranga. No matter the score, no matter the time, they're up comfortably, but they're still going strong. Tapere refusing to slow down as Rotorua make their way up the centre and they get the basket as well. Mari mangahi kona I toiana, 15 seconds left. Whare tapere, the little jumper over the top, beautiful work. Ono rima wha, toru, rua, tahi. Can't quite get it to go. Engari koira te whakamutunga o te kēmu nei, that is the end of the game. Te mutunga iho ko te whare tapere. Ngā kaitoa. Good work, boys, from here. Taunga to get out the dub there. Fantastic performance of Rotorua, but in the end, couldn't quite find the results. We'll take a quick break before we return with the final fixture of the day here on Court 3.
top rangatahi go head to head. Watch live and free. Winter tournament streaming live ki MāORI Plus me YouTube. This is an opportunity that we can't pass up. Want to catch a fuel bargain with Pumped at Caltex? Scan your Caltex app or AirPoints for 6 cents off per litre every day. And you can show your Super Gold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity.
te tia te tai hoa mānau mai hoki mai ki tēnei te kēmu whakamutunga o te rangi tuatahi. Te whakataitai poi tūkohu o te ika a Māui mo te taurua manorua te kaumā ono. Kēmu hika rawa atu. Hei whakamutu i te rangi nei kei wainga i nei kure e rua a rā ko Hakapaora College rātou o Hamilton Christian School. Kia ora koutou, welcome into this, the final game of action here on day one of the North Island Secondary Schools Basketball Championships for 2026. An exciting matchup to close out today between Hamilton Christian School and Hakapaora College. E rua ngā tima kore anō kia tākua ki tēnei kōti, ngā reira kore o te tino mohi o ka pēhia tō rātou āhuatanga ka pēhia a rātou rautaki tēnei kēmu. Engari kare kore, ka mauria mai i a rātou te ngāo te hikaka, me te tino pirangi, whakamutu pai ai i o rātou rangi, no doubt. Although they are an unknown entity, two unknown entities it should be said, yet to see them on court 3, they bring plenty of energy, plenty of desire to finish their days strong. Hakapaora e tākaro ana i e rā hingareti ki ko rangi, te ahunei mai te matau ki te maui. Hamilton Christian School i e rā hingareti mā mai te maui ki te matau. Hakapaora in the blue, right to left. Hamilton in the white, left to right. Te mana konei, e mohi wana koutou katoa ki o maui me o te matau. Rotorua attempt coming in from the right-hand side. Hamilton Christian looking to start this game strong. Ari kei a Hakapaora no. E rua ngā meneti ko hipa, e rua noa ngā piro. Ki te wāti kuru, only 2 points on the scoreboard, on the shot clock. 2 minutes gone. E nei tima e rua, kare no kia tino whai. I o rātou piti, yet to find their beat, find their rhythm. Hamilton, kōkiri ana ki te tūkohu a ka whai hoki. Kau, thought he found the free throws there. Engari ka taua no ki Hakapaora, ka timata rātou mai te paimuri. Ka kōkiri ki wainga as they carry it up the centre of the courts. Ka tau ia rātou anō just setting themselves here. Little handoff. Ka hoki anō ki wainga. Pangapanga ana, kōkiri ana ki te tūkohu I reira te kai ārai. Naru karirui aia te hara, wins the foul. Ko reira ka tipata no rātou mai muri nei. Get back around the top of the arc. Tsuku I te toru piro. Mai mua sends up the 3 from out in front. Can't quite get it to go. Here come Hamilton Christian, once more I should say. Kōkiri ana ki wainga, good footwork, sends it out to left-hand side. Toru Piro puts up the jumper. I reira no mo te turapa, gets the rebounds. Gets a second chance. Almost gets it on the second point of calling. Ane ka whakawhiti anō I te raina. Taha nei, sideline. Hakatau anō ki Hakapaora. Reira ia ngā tima e rua. Whakamahana nei ki te kēmu. While these teams warm their way into the game, e mihi ka tika ki ngā kaitau tuku katoa o tēnei kaupapa. Kia Nativa, Bailey's, Celtics, Apollo Projects, 2 Degrees, Anchor, te rā. Kia o tākau whakaihuaka. Ko rātou te rā mei kore ake rātou e kore tēnei kataitai e tū. O reira me mihi ka tika kia rātou katoa e whakatato mai ana I te tuapu mō e nei rangatahi ki te tākaro. I tō rātou hākinakina ki tēnei taumata taitai rau atu. Without all of our fantastic sponsors at 2 Degrees, Anchor, Bailey's, Apollo Projects, Nativa, Celtics, and Otako Whakaihuaka, this tournament will not be able to go ahead. So we do thank them for all of their work laying down the foundation for these rangatahi to play their sports at such a high level. Te mihi anō hoki kia whakata MāORI Plus e pāpā hoana I ēnei kēmu katoa, tēnei pataitai katoa. Ki ngā kokona e whā o tēnei motu whānui no mātou. No tātou, te maringa nui ki te mātakitaki ēnei whetū o Apōpō, ēnei māhuri tōtara. Ki a tātou tiwi, a tātou rorohiko. Tirā mo te kore utu hoki. Mea nui, he koha nui tērā I tēnei oho ēnei wā. And a big shout out of course to Whakata MāORI Plus broadcasting all of these games, this whole competition. Live and on demand for our viewing pleasure. Truly a privilege to watch all of these rising stars. These tall blacks of tomorrow. Tall blacks and tall ferns. Live and on demand on our TVs, on our computers. For free as well.
absolute blessing at this time, these days, in this economy. Hoki anō ki te kēmu, toru ki te rua no iho, just 3-2. 5 minutes I kua hipa, 5 minutes gone. As there we have Hato Paora putting down the 3. Mai te taha maui me te mea nei, whakarongo mai nei rātou. As if they're listening in, they heard the challenge. Pass not quite measured. As now Hato Paora. Ia hainga ki te whakanui tonu I taua apita, chance to continue to extend that gap. Working it in around the basket. Kei reira ngā kai tūrapa ka kua tāhaitia. E Hamilton Christian. Kuru Beckett. Gonna bank the jumper, can't quite get it to go. But kua tāhaitia no. E Hamilton Christian. Wanted the toru piro. Kua āraitia. E tētai o ngā kai ārai. Just got a hand on that. One of the defenders firing it out to the right hand side. Toru piro. Tino Tata. At the bench up on their feet. It's now Hamilton Christian. Going to work it at the centre. I have no idea how Hato Paora have kept that one in. Beautiful bit of skill. Engari kia rātou tonu. Aka hoki anō ki te tūko uka whai anō. E ngā pero e rua as they find once more 2 points. Building up that scoreline. Waru ki te rua I nai anei. Hamilton Christian. Tuki te kokona. Te kuru whakau. Just comes up. Apologies, that was actually a kuru whiwhitoru. It's been a long day at te whānau. Kia ngāwari mai, mehe mea ka ahua pōhehe. Ka whiwhiwhi, ka miki rapu. Me tahi o ngā kupu e puta nei, taku waha. Kia ngāwari mai, kia mānawa nawa mai. There's Hato Paora. Now put one up. Just off target. Back with Hamilton Christian. Moving up the right hand side. Kōkiri ana. Ki te tūko who now drives his way in, does very well. Waru ki te whā. Hamilton Christian kua whai whakautu. Hato Paora. Tūko nō ki te taha matau. Now happy to re-centre. Toru Piro, he was wide open. He had all the time in the world. Couldn't quite get it to go. Panga, panga, panga. E te kuru panga mai te papamuri. And the bounce, the bank, I should say, the bank shot off of the backboards. Gets another 2. Now Hamilton Christian. Hato Paora. Kua nō ki te taha maui nei. Kōkiri ana ki te tūkohu mai I te papamuri, and he gets it. Me te tahi. And ones to boots for Hato Paora. As they start to build a little bit of momentum here in the first. Te waiki kua karangatia e te pai. For Hamilton Christian, and a timeout called by the Hamilton Christian bench. Take a quick break while the two teams have a paku wānanga. Ka hoki a koe nei ki te toinga o tēnei hauwhā suatahi.
Paora. Ko hoki anō ki te kōti. Me te makawhiri hoki kua tika. Ko reira te kau mā toru ki te whā I 9A13 plays for. I ngā piro te rerekētanga as Hamilton Christian. Shifted ki taua taha MΑORI. Ka hoki anō engari kua tāhaitia. I hato Paora me te kuru whakau ka rua anō. And the layup worth an extra 2. Hamilton Christian I 9A. I rapu ana I tētai whakautu kua tāhaitia. Once more. It's hato Paora. Piling on the pressure. Shot clock starting to wind down for Hamilton Christian. Te makarewa ki runginga kaiara engari reira hoki a hato Paora. Intercepts on intercept at the moment. The boys in blue. Rewa ki runga. Kurupanga mai te papamuri. The nice bounce shot off the backboards. Good once more for hato Paora. Huri ana. Tuku ana ki taua kokona tāwāhi rā. Makarewa ki runga no engari reira hoki te kaiarai. Another steal. Another kuru whakau, another 2 points. Ki hato Paora College. Finding their rhythm here. E rua ngā miniti e toina I tēnei hauwha tuatahi. Batting that one across the sideline. No hato Paora, very nicely done. Taha MAORI. Up goes the shot, drains it. Mai tā wāhi rau atu. Hei aha te hikoi, hei aha te pangapanga. What's the point in walking? What's the point in dribbling? Save your legs. Just drill it from range. Hato Paora. Te kuru peke. Just a touch long. Now they shift back to the right hand side. Wrestling for it on the ground. Nari kua rirui ai a te rirohanga. Has done enough to win position for his team. Ka marama noa ka ngāwari ki te marama I taua tupu rirohanga. Te kupu riro. Riro to win, to possess. Rirohanga possession. Kura te wete te kupu. Kare rātou, kare koutou I pīrangi. Kare koutou I pāt mai ki a pēra. Engari, kura tā koutou whiwhi ai. Didn't ask for an explanation. That's what you get at Devano. A little bit of etymology. As now, Hamilton Christian. Walking Noana Kikatsuko driving through to the basket, doing a great job as well. Whakaiti tonuana I taua aputa, continuing just to shrink that lead. Te kau maiwa. Ki te kau. Te kau maiwa ki te iwa. Me tika. 19 plays 9. It's now hato Paora. Under pressure in transition here from Hamilton Christian. Te kai wawe ki nei. Wall says will in fact be Hamilton Christian ball. Mai te pai muri. Tukua no ki wainga te makarewa. Under pressure again from Hato Paora. Ball goes up. Can't find a way. And Hato Paora end up with possession again. Hoki anō ana. Ki te rataho te kōtsi. Te whānau ahua raru ana takurorihiko. Ahua pōturi ana tēnei pāpāhotanga mōku. Just having some issues with my computer here. Stream a little bit slow. Just take a second to see if I can catch up to speed.
top rangatahi go head to head. Watch live and free. Winter tournament streaming live ki MΑORI Plus me YouTube. This is an opportunity that we can't pass up. Want to catch a fuel bargain with Pumped at Caltex? Scan your Caltex app or AirPoints for 6 cents off per litre every day. And you can show your Super Gold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through very tough times. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home. Every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Nau mai hoki mai anō e te whānau ki tēnei te hauwhā tuatoru. Tēnei kēmu he kakarau atu kei wainga i a Hato Paora College, rātau ko Hamilton Christian School. E rua ngā hauwhā pairau atu kua hipa tatarau atu, he kakarau atu. O rira karea kore, ngā meneti e rua te kau.
Kore ka pera tonu me ki ngā minutes I rua te kau e haere mai nei. Kia ora everyone, welcome back to the second half of action from this exciting matchup between Rotorua College and Hamilton Christian School. Two intense, close quarters of basketball here so far on court 3. No doubt more of the same to come. The remaining 20 minutes as we see a mouthguard knocked out. Hand in the face perhaps. Looks to be all okay. Engari ka timata no ahato paura mai te pai muri. Wha te kau mā whā ki te rima te kau mā rua te kau, my goodness, toru te kau mā rima e te whānau kua roa tēnei rangi. It's been a long day. My math skills were bad at the start. Here we are 11 hours later, they're even worse. Perhaps I'll just make it easier. 44-35 e te whānau. And now 46 in favour of Rotorua College. Engari kei reira tonu a Hamilton Christian School, ko ki te tātau I tō rātau pito mata. Ki te tahuri te āhuatango tēnei kēmu, ki te whakararu I Rotorua. We've seen their potential to turn the aspect of this game, cause some problems for Rotorua. Kore tā rātau e pirangi nei I tēnā hauwhā, I tēnei hauwhā, kei te haere. No doubt that's exactly what they'll be trying to do in this coming quarter. Rotorua on the jumper. And they get it to go nicely. Te kau mātoru ngā piro te rerekētangi 9 now 13 points. The difference. It's Hamilton Christian. Line it up. Little bounce pass. Reset. Pops it up. Looking to land it. Can't quite do so. Hoke no ki Rotorua. Pop the little short ball. Now they reset. Te toru piro mai mua. Looked for the three out in front. Couldn't quite get it to go. Nō reira ka timata nō rātou mai te pai muri. They will have possession once more from the baseline. Hamilton Christian switching to a bit of a man defense here. As now Rotorua make light work, driving in from the side. Can't get it to go. Good pressure. Kei raro I te tūkohu. Nā Hamilton Christian. Nā reira, kāriru I a rātou. Te pōro. They will win possession. As now Hamilton Christian driving towards the basket, looking to pop it over the top. Can't quite get it to drop. Rotorua. Hoki mai ana ki tēnei taha matau. I reira hoki a Hamilton Christian me te tukutuku ki te taha matau. E nganana ki te whakatere te āhuatanga te kēmu I nai. Looking to just speed things up here as they put up a bomb from miles away. Tino mai a tino rite ki te tukuiera toru piro. Aha ko te tāwāhitanga, aha ko te roa te kuru. Happy to put up those threes. Ready to shoot. No matter the distance, no matter how far away they are. Both sides backing their skills from beyond the arc. As Rotorua come through the middle. And now Hamilton Christian. Stopping up. Crossing over. Toru piro mai te kokona matau. Just a touch long. Of course, that is the three-point arc, not the arc that Noah to call the animals in. Perhaps it's a clarification for the boys from Hamilton Christian. As now Rotorua crossing over, shot from deep, can't quite get it to go. Ko Rotorua, in fact, he kura katorika ki tōku nei mōhiotanga te rapia me whakamaramaki ngā kura e rua. As te wāki kua karangatia e te pai o Hamilton Christian, we see a timeout called by the Hamilton Christian bench. Araira ka pakawhakatātātai, we'll take a quick break here. Ka hoki mai a kua nei whaimiri te wānanga o nei tima e rua.
Nau mai hoki mai anō e te whānau. Tēnei kēmu, paero atu, kei wangi a hato pāora rātou ko Hamilton Christian. Ko ahua nui ake te aputa. I ngā miniti e whākua hipa I tēnei hauwha tuatoru. That gap just grown a little bit in the 4 minutes gone thus far in the third quarter. Hato pāora extending their lead to 15. Ngari kei reira tonu a Hamilton Christian well and truly at the door. Won't take much for them to find a way back inside. As now Hato pāora driving in. Te kuru whakau mai te papamuri ka tika anō. Great layup off the backboard, extends that lead to 17. Engari kei konei a Hamilton Christian. Ka tuku ki te taha MΑORI. Now steps. Looks to pop it up, can't quite get it to go. Hato pāora just waltzes his way up to the hoop and gets it to go. Inaia nei ka tuku anō ki a Hamilton Christian. E rapona I tētai whakautu, looking for a response. Kāre kore, koera hoki te whakaaro o tā rātou kaiako I taua wāhiki. No doubts, much the same from their coach in the timeout just called. One of the main encouragements to his players would have been to keep working, keep putting in the mahi, keep following the plan. It's been working so far in the past few quarters. A rough 5 minutes shouldn't be enough to discourage them from what has been a fantastic first 3 quarters of this fixture. Hamilton Christian, te toru piro mai mua. Can't quite get it to go. It was good efforts from out in front. Now Hato pāora. Ki tēnei taha matau nei. Crosses over, back into the centre, drives. The little step and makes his way to the basket, banks it in. And Hamilton Christian on the comebacker now. Popping it over to the top, Hamilton Christian had gone to grounds. Ai ki te kaiwa wao, kāre he hara. And so it will perhaps remain Hato pāora ball. No, Hamilton Christian, apologies. Of course they had possession before the ball went out of bounds. As they get it away once more from the near sideline. Now they send it down into that left-hand corner. Ka tuku anō e toru piro. Just off the mark. As they continue to fight for it. That one just going over the back of the backboard it looked to be. Nō reira katoa anō ki Hato pāora. Hato pāora. Ki anō ana ki Wainganui ka tuku ki te taha MAORI. Me te toru piro, looking for the 3. Can't get it to go now. They turn, Burn, popping it underneath, puts it up. Can't quite get it to go. Wasn't far off, however. Now Hamilton Christian. Resetting. A little juke. Back out to the left-hand side. Toru piro anō mai te kokona MAORI. Can't quite get it to drop. Rua te kaumātoru ngā piro te rereketangi nai now 23 points the difference. Ngari me mehia nō ki tētai āhuatanga o tēnei tima nō kirikiri roa te toko itsi o ngā kai whakawhiti. We need to give a special shout out as well as the layup goes in. It's another aspect of this Hamilton Christian side. Only 2 players on the bench. Ka roa e nei rangi, ka nui ngā kēmu. Ka tino pukumahi ngā kaitākoro katoa. Nō reira kare kore ka tino uaua. O e nei kaitākoro ki te kaue tonu I te ngāo I te hīkaka. Kia kaue ngenge haere. Plenty of basketball, long days, lots of games. It's not easy for these players to maintain their energy levels, not get tired as the day goes on, and Hamilton Christian are doing that all with only a couple substitutes. Really does deserve a shout out. Some fantastic determination on display from Hamilton Christian School. Hato pāora, tuku anō ki Muri, spins, drives. Couldn't find a way.
Nō reira ka hoki anō ki Hato Paora. The jumper can't quite get it to go. Hamilton Christian standing strong on defense on that occasion. Nai nei hea hinga mā rātou ki te whaihua. I taua mahi rā, chance for them to find some benefits. Toru Piro mai tā wāhiro atu. Arite tonu ana rātou ki te tuku iera Toru Piro. Well and truly still prepared to put those threes up, Hamilton Christian. It's now Hato Paora. Niki ana i te pōro. Niki ana i ngā kaiara e ngana ana ki te tūwhera i ngā āputa pēra. I tērā āputa i tūwhera tia ai kei wainga i ngā kaiara e rua. Trying to open up gaps just like the one that did open up there in between the two men just underneath the basket. Went straight through. Got the layup away. Now they send down to the right hand corner. Another Toru Piro. Kia timata tētahi. Tētahi kouta Toru Piro. We need someone to start a 3-point counter for Hamilton Christian. They are backing themselves from range. Here they go on the runaway. This time they do take it all the way to the baskets, and they do so very well. Te Kaumarua ki te Whātakau Matoru, 62, plays 43. Hato Paora going over the top, resetting out the back, once more to the corner. Hamilton Christian. Kōkiri ana ki te taha Maui, sends it up, can't quite get it to go. Hato Paora. Tukua no ki wainga. Recenters again. Fakes. Goes. Jeez, he looked like he was going to pass it back. It was a great little dummy. Gap opened up, found his way through. Met te tai hoki. Ka haere ki te paimaka whiwhi ki te āpiti. Ki te piro anō. And he gets the and ones. Make his way to the free throw line to try and add the extra. Christian looking to just lob one over the top, can't quite do so. Now with Hato Paora. Tsukua no ki te kokona, te tohi pai, te Toru Piro i nainei ka kōkiri ki te tūkohu I reira no te tūrapa. Mautonu ana ki te pōro. Whawhai ana kei raro I te tūkohu engari I reira no ngā kaiarai o Hamilton Christian. Fantastic work piling on the pressure, 10 seconds left here in the thirds. Gonna need to put that ball up and put it in. Koe rā te whakamutunga o te hauwha tua toru nei. That is the end of the third quarter. A strong one for Hato Paora as they lead by 21 points. Ki runga I Hamilton Christian. Moreira ka whakapātātai. We'll take a quick break here in Rotorua. Ka hoki mai a kua nei ki te hauwha whakamutunga o te rangi.
mai hoki mai anō e te whānau ki te hauwha whakamutunga o tēnei kēmu o tira, te hauwha whakamutunga o te rangi nei. Te wainga i Hatopaora rātou ko Hamilton Christian School ko te kura o Hatopaora e toa ana mā te rua te kaumātahi. Ki runga i ngā tāne no Kirikiriroa, the boys from Hatopaora up by 21 points over Hamilton Christian here in the final quarter of action of the day, and indeed of this exciting encounter. Iwa ngā meneti e toi ana, tino tata te haurua tuatahi, ngari āhua rere, whai painga, whai huanga, na Hatopaora i te hauwha tuatoru. They found a bit of rhythm, got on a roll, found an advantage, did Hatopaora in the third quarter after a very close first half. Managed to open up a bit of a lead, now leading by 17 with 9 minutes still to play. Kei reira tonu, Kirikiriroa, kia rātou te pito mata te aheinga, ki te whai ara, kia oki mai ai tēnei kēmu, still plenty of potential to find a way back into this game. Interesting to see how they can work these remaining 9 minutes. Try to steal a comeback victory here. It's Hatopaora sending it down into the corner, the Kuruvaku, and he lands it. Ono te kaumā ono ki te whā te kaumā whetū. 66 now, playing 47. It's Hatopaora drain the little bank shots. Kirikiriroa. Ireiraia, te kōkona mataura, he was there in the right hand corner, couldn't access him. Ireira noa Hatopaora kei raro I te tūkohu. Kia whai te tūrapa, winning the rebound in and underneath the basket, spinning, banking, nailing it. Hatopaora, ono te kaumā waru I naine, now up to 68. Now Hamilton Christian, sukua no mai te taha matau, sending it in from the right hand side, can't quite get it to go. Now Hatopaora. That one just getting a touch out of control. Te āhua nei kei a rātou tonu te rirohanga. Looks like they do maintain possession, however. They'll bring it in. Paora, Tukukirunga, takes it. Banks it. Whitu te kau, te whā te kaumā whitu, 70 now, plays 47. It's Kirikiriroa Hamilton Christian School. Little crossover. Calls a man back, looks to lay it off, can't quite do so. Hamilton Christian over the top. Toru piro mai te taha maui. Kei reira tonu te pirangi, te rite ki te tuku I hera momokuru. That desire, that readiness to put those long-range shots up still well and truly present for Hamilton Christian. They'll start a step, now they centre and they put up another three. They're having fun here. The boys from Kirikiriroa comes back down for Hatopaora, now leading by 25 points. Kuruwhakau up and under, nails it. Taka ki te tātou I ngā kaiwhakawhiti e rua no te pai o Kirikiriroa. We'll see two substitutions from the Kirikiriroa bench. Two substitutions and a full substitution. Just a reminder of the size of this Hamilton team. Only two players to the bench. Jeez, it's not easy playing a full tournament with such a small squad. Nō reime mihi ka tika ki ngā kai tākoro katoa taua tima. Pukumahi rawatu ana, putting in the hard work. Getting it done. Hamilton Christian from the right hand side. Can't quite get it to go. Setting, driving, 1-2 stepping. Back out to the left, steps off his right foot. Can't quite get it to go. Nei ka hoki anō kia Kirikiriroa back with Hamilton Christian.
Paora. Mā te rua te kaumā whitu tonu. Ono ngā minutes e toia nei tēnei Kemu, 8 minutes left, steps back. Gets ready to put up the shots. Can't quite get it away. And now, to Paora. Katimta no mai te paimiri. He tai whakawhiti. E uru mai ana ki te Kemu. Some substitutions coming on for Hato Paora. All good as they now look to get up and under. Can't quite do so. Rebounding well. And here come Hamilton Christian School. Tsukuhoki there, Torupiro. Once more, can't quite get it to drop. As here come Hato Paora. Fakes his own three instead, drives into the basket. Another nice banker. Hato Paora continue to build that lead. Hamilton Christian. Kahokia no mai muri. Tuku mai mua. Te raina. Torupiro. Just a touch long. Pops it up, lands it. Lovely work from Hamilton Christian. Steps across. Now shifting. Huri ana, kōkiri ana ki te tūkohu. Lovely work again from Hamilton Christian. Can't quite get that one to drop. And now Hato Paora. With the little floater. Can't quite get it to the basket. Engari ka whiwhiia. Inga maka whiwhierua. He will receive the 2 free throws. 4:44 the time on the clock. One of Jay-Z's best albums. Fantastic song as well. Loved the title song from that album. Fatigue's getting to me at the vana. I'm getting all tangential. Nera ko te mea matua ko Hato Paora. E toana. Mā te toru te kaumā toru. They've stretched that lead to 33. 5 points at half-time. 33 now in the fourth. A dominant second phase here by Hato Paora. Driving up the right-hand side, stolen once more by Hato Paora, popping it over the top. The little rebounder does well. Nokia Hamilton Christian. Tēnei taha maui nei. Resets, Torupiro. Neti noa mai te taha maui. That's a great shot from Kirikiriroa as they nail it once more to get up to 50. Paora. A whakautu me tētahi Torupiro anō. Looking to respond with their own three-pointer. I reira no te tūrapa a ka whiwhia rātou. Ngā piro e rua ke. Great rebounding, and they do receive 2 points in fact. The fantastic work underneath Tsukohu. The three-pointer coming in from the side. Ka pā I te Papamuri. Just ends up touching the backboards. Lovely attempt though from Kirikiriroa. That one gets up and in now. Kahokia Hamilton Christian. Got a player open in the left-hand corner. I say use them. Give them a chance to shoot. Give them the ball. Crashing in, doing nicely. Now the shot comes in. Torupiro Netsi Noa. Mihi ana ki taua kai tākoro I ngā hū mawhiro rau atu. Very pink shoes, and he's got the hot hands from the left-hand side. Hamilton Christian, Keiko nei tonu, well and truly still here. Inga whakawhiti.
e uru mai ana I ngā pai e rua. Substitutions coming in from both benches here. Hamilton Christian with their full bench rotation of 2. Rotorua bringing on 4 new players. Hamilton Christian happy to roll the ball out. They send it down into the corner, driving in. Doing a good job. Kirikiriroa of winning the possession once more. Looks to go himself, lobs it up and over and does so. Waru te kaumaono ki te rima te kaumarima, 86 plays 55. E toru ngā minutes e toi nei tēnei kēmu, 3 minutes left now. Rotorua. Skua no ki te kokona. Looking to shoot it in from the corner, can't quite do so as now Hamilton Christian. Out to the left-hand side. Getting up for the big block was Rotorua. In the end, it was a good fake. Great pump fake by Hamilton. And kia rātou anō te maka. Tere ki te tūkohu. Wanted the windmill, couldn't get it to go. Rotorua kia rātou tonu. Still with possession, still can't quite get it to go. It's back with Kirikiriroa.